අයිබෝන් සුවදායක උදෑසනක් ක්‍රීඩාශීලී දිනයක් මේ තුන්වැනි රන්මුසු නීලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය කොළඹ පිසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට එරෙහිව සාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලය වෙන්නප්පුව තරඟ වදින මේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවනි දිනය අදයි. ඊයේ දිනය වෙනුවෙන් කාසේ වාසයේ ජයග්‍රහණය කරනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ ආරාධනය අනුව මුලින්ම පන්දුවට පහර දුන්න ජෝෂප් විද්‍යාලය තමන්ගේ පළමු ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 324ක් කඩලු 8ක් දැවී ලබාගෙන සිටියදී ප්‍රථම ඉනිමත් හිටවන ජෝෂප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉසුරු ඉන්දුවර ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙමින් වාර්තාගත ශතකයක් හෝ ලකුණු 110ක් රැස් කරනවා. අවාසනාවන්ත පිටිකරුවෙකු බවට පත්වෙදී දමේෂ් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ඔහු ලකුණු 95ක් ලියාගෙන තිබෙනවා. ඊට පිළිතුරු ලෙසින් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරන සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ඊයේ දිනේ වෙනුවෙන් තරඟය නතර කරන විට ලකුණු 33යි කිසිවෙකු නොතැවී කඩුලේ නොතැවී ක්‍රීඩා කරනවා විහඟ ලකුණු 26යි. කවිදු සේනාදි කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 7ක් නොතැවී රැස් කරගෙන සිටිනවා. තරගයට උචිත කාලගුණ තත්වයක් දැන් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා මේ කොළඹ පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටිය. වටා පැහැබර හස්කුසක් ඉතාමත් හොඳින් ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව ඊයේ දිනේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත්වුණු ඉසුරු ජයසේකරත් සමගින් සිටිනවා මහිතවත් අමිල ප්‍රනාන්දු. ජයග්‍රහයි උදෑසනක් තුන්වන රන්මුසු නීලයන්ගේ සටනේ ඊයේ දිනේ වීරයා ඒ ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක කරුවාගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරමින් පන්දු 151ක් තුලදී අගනා විශිෂ්ට ශතකයක් රැස් කරපු ඉසුරු ජයසේකර සිටිනා මාස් සමග ලකුණු 110ක් ඔහුගේ පිටෙන් වාර්තා වුණා. ඉසුරු කාසිවාසී පරාජයට පත් වීමෙන් අනතුරු අභියෝගයක් තිබෙන වටපිටාවක තමයි පන්දු යන්නට යෝග්‍ය වටපිටාවක තමයි ඔබ පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. කෙසේද මේ අභියෝගය ප්‍රථමයෙන් ජයග්‍රහණය කරේ? ඇත්තටම පොඩි චාකිතයක් තිබ්බා මැදට යද්දී. මොකද විකට් ටිකක් වෙට් අනික අහස හොඳටම කළු කරලා තිබ්බේ වහින්න වගේ. මගේ ඩමේජ්ගේ ප්ලෑන් එක උනේ ගොඩක් වෙලා බැට් කරන සර් කිව්වෙත් ඒක ෆස්ට් ෆෝට් බ්‍රේක් එක වෙනකල් ගහන්න කියලා. ඩමේජ් මට ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා ඒක ගහන්න. මුලදී ටිකක් ප්‍රෙෂර් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ 1-4ක් වැදුනාට පස්සේ ඒක හරියට. දමේෂ් අබාතර ලකුණු 197ක වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. ප්‍රථම කඩළු වෙන්නේ ඒ තමයි මේ යෝධ ලකුණු නිර්මාණය කරන්න ප්‍රධාන අඩිතාලම් බවට පත් වුණේ. කෙසේද දමේෂ්ගෙන් ලැබුණු සහයෝගය? ඇත්තටම ඩමේජ් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට බැට් කරන්න. ඒක ලොකු සපෝට් එකයි ඉතින්. ඔබ ලකුණු 110කට දැවි යන විට මේ මහා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු ඉනිමකදී ලබාගත් පිටිකරුවාගේ වාර්තාව ලකුණු 9කින් ඔබට අහිමි වෙනවා. ඔබ මේ පිළිබඳව දැන සිටියාද? දැන් කනගාටුවක් තිබෙනවද? ඇත්තටම මේක දැනන් හිටියේ නෑ මං 118ක් ගහන්න ඕන කියලා. එයා 100ක් ගෙවුවා කියලා දන්නවා. නැත්තම් මං ඒ වෙලේ අවුට් වෙන්නේ නෑ. 118 ගහලම තමයි මේක. තව අවුරුද්දක් ඔබට මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට තරඟ වදින්නට හැකියාව තිබෙනවා. කෙසේද ඔබගේ අනාගත සැලසුම් සාම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉදිරිය? ඉදිරිය කියන්නේ මං ලෙවල් කරනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ ලෙවල් 3 ක්‍රිකට් ගහනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ වගේ හොඳට බැට් කරලා තරඟේ දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි සුබවත් වෙනවා ඔබට. තරගේ දෙවනි දිනය මේ පිසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව වෙනපුව සාන්ත ජෝෂප් විද්‍යාලයට එරෙහිව අද තරඟ වදිනවා වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මේ දෙපිළ අතර පැවැත්වෙන තුන්වැනි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. දැන් තරගේ දෙවනි දිනය වෙනුවෙන් තනතිරු වාර්තාවත් සමගින් අපිත් එක්ක සිටිනවා යුරේෂ්ක. It's the second day of Battle of the Golden Blues between St. Joseph's College, Wennappuwa and St. Anthony's College, Wattala. So we had a heavy scoring day one here. So 350 plus runs have been scored on this surface. So let's get down and take a look at the pitch of how the day two will be happening today. So a lot of grass on it still.
the lush green top on the pitch still, so still a bit of liveliness is on. But we have seen some spots where the ball was started gripping. So the spinners definitely will come into play a bit earlier today, especially St. Joseph's College has Himal Ravihansa, the right arm leg spinner. So he has a lot to do today. So the spinners definitely play a big part today. But I think still this is going to be a heavy scoring day and the batters definitely will be enjoying. And that's it from the middle. Back to the comment box. සුබ උදෑසනක් මහිතව තමිල ප්‍රනාන්දු ඔබට කොයි වගේ සූදානමක් තියේවිද මේ කණ්ඩායම් දිත්වයේම මේ දෙවනි දිනය මේ තරඟයේ අවසන් දිනය කොයි වගේ සූදානමක් සහිතව මේ කණ්ඩායම් දිත්වයේම අද දිනයට ප්‍රවිෂ්ඨ වේවිද සුබ උදෑසනක් චමිදු සංදීප ඔබටත් ඒ වගේම සුබ ජයග්‍රහයි උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආදරය කරන සියලුම දෙනාට පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියාවට බොහොම යහපත් වටපිටාවක් පවතින්නේ තරඟය ආරම්භ කිරීම සඳහා පැහැදිලිවම හොඳ සූදානමක් මේ කණ්ඩායම් දෙකේම අප දුටුවා ඊයේ සහ අද දිනේදී වගේම හොඳින් තරඟයට අවතීර්ණ වීමක් දක්නට ලැබුණා විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම දිනේදී ලකුණු 357ක් මේ සමස්තයක් වශයෙන් වාර්තා වෙනවා කඩලු 8ක් පමණක් විද වැටිද්දී පන්දු 89යි එක් පන්දුවක් තුලදී ඒ අනුව පැහැදිලි මේ තනතිරුව පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් කියන කාරණේ අද දිනේදී බොහෝ විට එය එහා සමාන විය හැකි කිසියම් දඟපන්දියවන්නෙක් හොඳින් පන්දු තරමක් ගෝනට මුසු කරමින් හොඳින් කඩලු ලබා ගන්න උත්සාහ නොකළොත් මේ අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු වලට පහර දෙන්නන්ගේ තරගයක් බවට පත් වෙන්නට ඉඩ කඩ තියෙනවා. තරගය තව ස්වල්ප මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතයි. 9:40ට අද දිනේදී තරගය ආරම්භ වීමට නියමිතයි. තරගය ආරම්භ වූ විගස ඔබ නැවතත් තව මේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමුගන්නවා අපි සරාවල් පිටියේ සිට. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. අයිබෝන් සෝදායක උදෑසනක් පීසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව මේ තුන්වැනි රන්මුසු නිලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවනි දිනය වෙනුවෙන් වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය පිටිකරණ ඉනිම දැන් දියත් කරන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ මේ ඊයේ දිනේ ලකුණු 33ක් සැඳෑ සමය තුල අවසන් පන්දු වාර කිහිපය තුලදී රැස් කරගෙන තිබුණා වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ජෝෂපාස් පළමු ඉනිම ලකුණු 324යි මේ ජෝෂපාස් පළමු ඉනිමට කුමන පිළිතුරක් මේ පිටිකරණ ඉනිමට සාන්ත අන්තෝනි පිටිකරුවන් අද දිනේ කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරාවිද මේ තනතිරුව කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද මාත් සමගින් සිටිනවා හිතවත් අමිල ප්‍රනාන්දු ඔතනදිද අනිවාර්යයෙන්ම තරමක් පිටිකරුවන්ට අප උදෑසන කතා කළ ආකාරයෙන් පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිරුවක් බවට පත්විය හැකි. නමුත් මේ හොඳින් දඟපන්දු හෝ දෙදෙනෙක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් තරමක් අභියෝගයක් ගෙන දෙන කාරණයක් බවට මේ උදෑසන කාල සැසියේ පත්වීමට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම වුන් හඹා යන මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා නම් හඹා යන ඉලක්කය තරමක් විශාලයි. මේ අන්ත ජෝසප්ස් විද්‍යාලීය
ක්‍රීඩකීන් පන්දු රැකීමේ කර්තව්‍ය සඳහා පිටිට විශ්වවන්නේ. ඔවුන් ඊයේ දිනේදී පන්දු වාර 10ක් ක්‍රියාත්මක කරා. එදී ලකුණු 33ක් පමණයි ඔවුන් ඒ පන්දු වාර 10 තුළදී ඔවුන් ලබා දෙන්නේ. කඩු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඕම අභිමානවත් පාසල් දෙකක් මේ තුන්වන වරටයි හමුවන්නේ ඔවුන්ගේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් සඳහා. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඊයේ දිනේ අවසන් කාලසැසිය තුලදී තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගත්තා. කවිඳු සේනාධි සමගින් කවිඳු විහංග කණ්ඩායම් නායකයා කවිඳු සේනාධි දෙදෙනා හොඳින් පිට හැසිරුවා. ඊයේ දිනේදී ඔවුන් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වුණා. විශේෂයෙන්ම විහංග ලකුණු 26ක් රැස් කළා පන්දු 33ක් තුලදී. කවිඳු සේනාධි ලකුණු 7ක් රැස් කරා. තරගයේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් දෙපළ ප්‍රියාන් පිතානාරච්චි සමගින් ප්‍රදීප් උඩවත්තයි පිටිය මැද සිටින්නේ. ඒ වගේම ප්‍රසාද් ශානක අතිරේක විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරනවා. තරඟ තීරක ටීඑච් රංජිත් ප්‍රියන්ත පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නියෝජනය කරමින් මැච් කමිෂනර් ඩී.එම්. රාජරත්නයි අද මේ තරගයේ සමග එක්කාසු වන්නේ. අද දිනය ආරම්භ කරනවා ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය. දඟ පන්දු යවන්නෙක්ගෙන් තමයි ඔවුන් අද දිනය මේ තරගයේ ප්‍රවිෂ්ටය ලබා ගන්නට සූදානම් වෙන්නේ. දමේෂ් ඔහු ජෝෂප් පාස් පිටිකරණ ඉනිම වෙනුවෙන් මෙය කවිඳු සේනාධි අන්තෝනි විද්‍යාලීය නායකයා. දැන් කවිඳු විහඟ ලකුණු 26ක් ඔහු ඊයේ දිනේ වන විට නොදැවි තමාගේ නම ඉදිරියේ ලියාගෙන තිබෙන්නේ. දෙවන දිගේ ප්‍රථම පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. තරමක් ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. ක්‍රීඩකයෙක් හැඳවා තිබෙනවා. පෝට් ෂොට් ලෙග්හි ක්‍රීඩකයෙක්. ෂොට් මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියට ගෙන විත් තිබෙන්නේ. ෂොට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාත් ඒ හා සමානයි. පිතිකරුවා තුලට පන්දුව දඟ කැවෙන තත්වයක සාමාන්‍යයෙන් එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නට තමයි මේ ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් හැඳවා තිබෙන්නේ. කවිඳු විහඟ සමගින් කවිඳු සේනාධි ඔවුන් දෙදෙනාට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මේ ප්‍රථම ඉනිම. ජෝෂප් පාස් ප්‍රථම ඉනිමට පිළිතුරු ලෙසින් අන්න මෙන්න දැන් පිට ඉන්න දෙසින් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙස්ටවන්නට ස්ථානගත කරනවා. හොඳ පන්දු නතර කර දීමක්. ඒ අතරතුර කඩලු අතර ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගැනීමට අවකාශය විහඟට. දිනේ වාර්තාවන ප්‍රථම ලකුණ. ඒ අනුව ලකුණු දෙකකින් ලකුණු පූර්ව අද දිනේට ක්‍රියාත්මක කරනවා සන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකීන්. තරමක් අභියෝගාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් හඹා යමින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ඊයේ දිනේදීත් මේ පන්දු රැකීම කණ්ඩායම් දෙකේම හොඳ මට්ටමක තිබුණා. පොසිටිව් ක්‍රිකට් ධනාත්මක ක්‍රිකට් දකින්න ලැබෙන ප්‍රථම පන්දු වාරයේ සිටම ඔවුන් තරමක් ප්‍රහාරය දියත් කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. ආරක්ෂාකාරීව ප්‍රථම පන්දුව පිළිගනු ලැබුවා. ඉන්න අනතුරුව නිරන්තරයෙන් ලකුණු කරා යන්නට අවස්ථාව උදා කරගන්න නැත්නම් මේ සඳහා උත්සාහ කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඊයේ දිනෙත් ජෝෂප් පාස් පිටිකරුවන් දඟපන්දු යවන්නන් පිටියට කැඳ වූ විගසම ඔවුනුත් සිදු කළේ දඟපන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව මේ තනතිරුවේ ලකුණු තිබෙනවා. පිටිකරුවන්ට හොඳින් ලකුණු ලබා ගත හැකි තනතිරුවක්. දඟපන්දු යවන්නන් පැමිණි විගසම ඔවුන් ඉදිරියේ ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි සිදු කළේ. දැන් බෝනස් සිදු කරනවා. පන්දු ස්ථානගත කරනවා ලොංගෝන් දෙසට වන්නට. හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4 කවිඳු විහඟට. කවිඳු විහඟ ධනාත්මක පිතිකරණ රිද්මයක්. ඔහු තරගයේ ආරම්භ වූ විගසම පවත්වාගෙන තියෙනවා. මේ පහරේ පුනරූපණය පසුපාදයට පැමිණ ලොංගෝන් දෙසට වන්නට විශාල හිඩසක් තිබුණා. හිඩසෙන් තමයි ඔහු පන්දු ස්ථානගත කරන්නේ. ඒ අනුව දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 41ක් දක්වා හෙළ නැං වී තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී තව දුටුවා මේ පසුපස පාදයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රියාත්මක වීම. මේ තනතිරුවේ තරමක් පහසුයි පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කිරීම. මේ වගේම
තමත් හොඳින් මේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ තුලදීම ඔවුන් පිත්තේ සම්පූර්ණ මුහුණත හරි මැද සොයාගෙන තිබෙනවා. අවසන් පන්දුවට ලකුණක් නැහැ ඉවර. ඒ අතරතුර පන්දු වාර 11ක නිමාව අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම 41යි කිසිවෙකු නොදෙවි. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Then මේ අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු යවන්නට වේග පන්දු යවන්නෙක් කැඳවා තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් එක් ගලී ක්‍රීඩකෙක් සාම්ප්‍රදායිකව වේග පන්දු යවන්නෙකු නව පන්දුවෙන් පන්දු යවන විට දක්නට ලැබෙන පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ මිඩ් විකට් කලාපයේ පන්දු රකින්නා තරමක් ඉදිරියට කැඳවා තිබෙනවා. පිතිකරුවා තුලට විදස් ලියනගේ මේ දක්වා පන්දු වාර 5ක් තුල ලකුණු 13යි. හොඳ පන්දු නතර කරලීමක් දක්නට ලැබෙනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට වන්නට පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා. ඊයේ දිනේදීත් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි ඉනිම ආරම්භ කරේ පන්දු යැවීම සඳහා. දඟ පන්දු යවන්නෙක් සහ වේග පන්දු යවන්නෙක් විදිහට. අද දිනේදීත් ඒ හා සමානයි. ඒ වගේම මේ හොඳ තීරණයක් මේ ආකාරයෙන් මේ අන්ත දෙකෙන් මේ නිවැරදිව වේග පන්දු යවන්න සහ දඟ පන්දු යවන්න උපයෝගී කර ගැනීම අප දුටුවා තනතිරුව නිරීක්ෂණය කිරීමේදී. ඒ වගේම තනතිරු වාර්තාව ගැනීමේදී අප දුටුවා මේ දඟ පන්දු යවන්න ක්‍රියාත්මක කරන අන්තය තමයි හොඳම අන්තයේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තනතිරුවේ. යම් යම් කඩතුළු වීම දක්නට ලැබුණා. ඒ හොඳින් තේරුම් බේරුම් කරගෙන තිබෙන්නේ නායකයා. දෙවන දිනේ ප්‍රථම කාල සැසිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දිනේදී පන්දු වාර 95ක් ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. 9:40 සිට දහවල් 12 දක්වා ප්‍රථම කාල සැසිය. ඩ්‍රයිව් කිරීම ඉදිරි පාදයට පැමිණ ස්ථානගත කරන්නට සාර්ථක අවකාශයක් නැහැ අන්තෝනි විද්‍යාලීය නායකයාට. ඉන් අනතුරු දෙවන කාල සැසිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා 12:40 සිට 2:40 දක්වා. තේ විවේකයෙන් අනතුරුව තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව සවස 3 සිට සවස 5 දක්වා තුන්වන කාල සැසිය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි. අවශ්‍ය නම් අතිරේක පැය භාගයක කාලයක් ලබාගත හැකියි පන්දු වාර 95 ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. හොඳ ආරම්භයක් විදස් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ප්‍රථම පන්දු 4 තුලදී ලකුණු ලබා දී නැහැ. ඔහු මේ සමස්ත ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කරන 6 වන පන්දු වාරය. කවිඳු සේනාධි හොඳ ස්ථාවර ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටිනවා මේ වන. ඊට හේතුව තමයි කවිඳු විහඟ ඔහු තරමක වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න. ඔහු ෆ්ලික් කිරීම ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට එවර එක් ලකුණ. ඒ ලකුණ සේනාධිගේ නමට. රන්මුසු නීලන්ගේ සටන මේ තුන්වන වතාවටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ කුසලානේ තමයි ජයග්‍රාහකයන්ට ලබා දෙන්නේ. වර්තමානයේ මේ හිමිකරුවන් බවට පත් වී තිබෙන්නේ සෙන්ට් ජෝසප් විද්‍යාලය, සෙන්ට් ජෝසප් පාස් විද්‍යාලය. ඔවුන් පෙර වසරේ පැවති තරගය ජයග්‍රහණය කරා විශිෂ්ට කඩලු 10කින්. එහිදී ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු 79කට සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම සීමා කරමින් තමයි ඒ ජයග්‍රහණයට අවශ්‍ය වටපිටාව සකසා ගන්නේ. ඒ තරගයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් මේ තරගයත් ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රිද්ම මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම සෙන්ට් ජෝසප් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කවිඳු ඒ වගේම හොඳින් තරඟ වැදුණු ආරම්භක පිතිකරුවා ඒ ශතකලාභී පිතිකරුවා මේ තරඟයත් තරඟ වැදී තිබෙනවා. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කලාපයට වන්නට ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තබා ගනිමින්
හොඳ පන්දුවක් ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පන්දුව නතර කර ගන්නවා. 42යි කිසිවෙකු නොදැවි 12 වෙනි පන්දුව ආරේ නිමාව. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දයමේ වෙනසක් යනුව නායකයා තීරණය කර තිබෙනවා. පන්දයමේ කර්තව්‍ය වගකීම Tamanගේ තීරණයක් බවට පත් කර ගන්නට. මේ අන්තයන් දිත්වයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නෙකු කැඳවීම. ඒ අතරතුර පන්දු පිටියේ සකසාගෙන තිබෙනවා. බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ මිඩ් ඔෆ් විදියට පිටින් දෙසින්. දැන් සීපකව කලාපයටත් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවුවා. ඔව් ලකුණු 50ක් වාර්තා කරා පිත්තෙන්නේ. Tamanගේ වගකීම පිත්තෙන් වාර්තා මේ හොඳින් වගකීම ඉටු කළ ක්‍රීඩකෙක්. දැන් පන්දුව උදැසනම ලබා ගන්නවා. ඔව් ඒ වගකීම මනවින් ඉටු කිරීම සඳහා පායින ප්‍රතිසින් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් පමණයි රඳවා තිබෙන්නේ. පායින ප්‍රතිසින් ඩී ෆයිනල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා. ෂෝට් මිඩ් ටිකට් සහ ෂෝට් මිඩ් ඔන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවාගෙන ප්‍රථම පන්දුව නිපන්දුවක්. ප්‍රධාන විනිසුරු තීරණය කරනවා. එය නිපන්දුවක් ලෙස ප්‍රතිපුඩවත්ත. මේ නිපන්දුවේ පුනරූපණේ නායකයා ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලේ තාමත් ආසන්නයි එවර පන්දුවක් යලිත් මේ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය නායකයා ඔහුව ඊයේ දිනේ පිත්තෙන් ඉතාමත් අගනාරිද්මයක සිටියා. මේ අද උදෑසන පටන්ම මේ තරගයට ඊයේ දිනේ තිබුණා සේම ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණය මේ දෙපිලටම ආශිර්වාදයක් වන්නට මේ ක්‍රීඩා පිටියට දැන් සම්බන්ධ වී තිබෙනවා ප්‍රේක්ෂක ජනකායක්. අද පන්දුවක් යවර යොමු කරන්නේ. විකට් පන්දුව යොමු කරන්නේ. අද උදෑසනත් ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරිතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී සම්පූර්ණයෙන්ම පහේ හොඳින් ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණ ලැබුණු තරගයක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සමිදු අප මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ ඉතිහාසය හරවුසා බැලුවොත් තරම්ම ලොකු ඉතිහාසයක් නෑ. මේ තුන්වන වතාවටයි මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. 2024 වර්ෂයේදී තමයි මේ පාසල් දෙක ප්‍රථම වතාවට හමු වන්නේ. එහිදී තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව විසඳුමකින් තොරවයි හිම වෙන්නේ. එහිදී ශතකලාභී පිතිකරුවෙක් බිහි වෙනවා. සෙන්ට් ඇන්තනීස් ප්‍රථම ඉනිව වෙනුවෙන් අමිත ඔහු ලකුණු 118ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ තරගයේ හොඳින් ලකුණු රැස් කරපු දමේෂ් ශතකයේ පේනමානේ ඔහු දැවි ගියා. ඔහු ඒ ප්‍රථම මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුලත් අර්ධ ශතකයක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා ලකුණු 59ක්. ඉන්නතුරුව දෙවන වරට මේ කණ්ඩායම් දෙක පිසරවල් පිටියේදීම පෙර වසරේදී නැත්නම් ගිය වසරේදී හමු වෙනවා. එහිදී ජයග්‍රහණය ජෝසප් පාස් කණ්ඩායම හිමි කර ගන්නවා කඩුළු 10කින්. ඒ අනුවයි ඔවුන් ප්‍රථම වතාවට ඒ බින්දිය නොහැකි වාර්තාවක් Taman සතු කරගන්නේ මේ මහා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම ජයග්‍රාහී කුසලානේ Taman සතු කරගන්නේ වර්තමාන ශූරයන් නොහු. ඉසාවෙන් සෙන්ට් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම Tamanගේ උපරිම ශක්තිය යොදවයි මේ තරගයේ ජයග්‍රාහී වීම කරගන්න. මේ නායකයාගෙන් නායකයාට එරෙහිව තමයි දැන් මේ පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. දැන් කෙමෙන් ප්‍රේක්ෂකාගාර ඊයේ දිනේ සේම
පිරී යන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. කවිඳු සේනාදී ඔහු වේගයකින් තරමක වේගයකින් ඔහු ලකුණු ලබා නොගතත් ඔහු පිටියේ ස්ථාවර වන්නට උත්සාහ දරනවා. ඔහු සෑමවිටම උත්සාහ කරනවා පිටේ සම්පූර්ණ මුහුණතින් පන්දුව පිළිගන්නට. ඉවරත් ඉදිරි පාදේ පන්දුව නතර කරගන්නවා. ඒ අනුව 13 වෙනි පන්දුව ආරේ නිමාව දකිනවා. 43යි කිසිවෙකු නොදෙවි. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් ඉහළ නගින පන්දුව රැක ගන්නවා. ආය අතරතුර මේ පිටියේ හොඳින් ස්ථාවරව සිටි විහංගගේ ඉනිම බිඳ වැටෙනවා. පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඔහු උත්සාහ කරේ පන්දුව ෆ්ලික් කරමින් පායින්න දෙසින් ස්ථානගත කරන්නට. ඒ නිසාවෙන් තමයි මේ ඒ කඩුල්ලක් බවට පත්වන්නේ කවිඳු විහංගයි දැවි යන පිතිකරුවා බවට පත්වන්නේ. දැන් ප්‍රථම කඩුල හිමි කරගන්නවා සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go. ඕනම් වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Wattala සාන්තාත්තෝනි විද්‍යාලය නොම්බර 3 පිතිකරුවා දකුණත් පිතිකරුවා හිතේෂ් රුවන්ද මෙන අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම එදී පන්දුව පැමිණෙන වේගය පිළිබඳ ඔහුට හරියට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පන්දුව එන්න පෙර ඔහු පහර ගහලා අවසන්. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඒ උඩ පන්දුවක් වඩ පත්වන්නේ. ඒ වගේම අවසන් මොහොතේ පිට තරමක් හැරෙනවා ඔහුගේ අත් දෙකෙන්. පහසු උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ. දැන් ප්‍රථම කඩුල්ල අයිමි කරගෙන තිබෙන්නේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම. හිතේෂ් නාපිතිකරුවා පැමිණි විගස ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා 1 ලකුණකින්. විදත් හොඳ ස්ථානවල පන්දු යාමින් සිටියා. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔහුට මේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ඒ වගේම තරමක වේගය ඔහු වැඩි කරමින් පන්දු යවමින් සිටියේ. කවිඳු සේනාදී දැන් මේ කණ්ඩායම් නායකයා මේ දක්වා ඔහුව පන්දු 39ක් මුළුල්ලේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් තමයි පිටිකරණය දියත් කරමින් සිටින්නේ. ඔහුට විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මේ පිටිකරණ ඉනිම මේ ලකුණු ලකුණු 324ක
ප්‍රථම ඉනිමට පිළිතුරු ලෙසින් තමයි මේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම දැන් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන්නේ. මේ පාසල් දෙකම තලික් නැතම් මේ පාසල් දෙකම යේසුස් වහන්සේ නැත්තම් මේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මූලික කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන මේ පාසල් දෙකක්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ ඒ ඇදහිලි තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව මේ සාන්ත අන්තෝනි නැත්තම් ඒ වගේම සාන්ත ජෝසප් වාස් ඒ ඔවුන්ගේ ශාන්තෘවරුන් ලෙසයි නම් කරන්නේ. ඇදහිල්ලක් විශ්වාසයක් තිබෙනවා මේ පිළිරුව ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන විට වර්ෂාව ඇතිවීම පවා අඩු මට්ටමකට තිබෙන බව එවරත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ මේ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්න නොවුන් දැන් උත්සාහ කරන හොඳ පතිතයක් නිර්මාණය කරගන්නට මේ කවිදු සේනාදී පිටියේ ස්ථාවර වෙමින් තිබෙන පිතිකරුවා. ප්‍රථම පැයයි දෙවන දිනේ ප්‍රථම කාල සැසියේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. නිසා වෙන තරමක් ආරක්ෂාකාරීව Tamanගේ කඩළු ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහ කරයි. සෙන්ට් ඇන්තනීස් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයින් තවත් ලකුණු 280ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ඡායාග්‍රහණයක් සඳහා. දැන් බොහෝ විට කඩළු රකින්න කඩළු ආසන්නයට කැඳවනවා. කඩළු රැකීම වෙනුවෙන් කමිදු සේනාදී ඔහු තරමක් පිතිකරණ රේඛාව මත තමයි පිතිකරණය දෙන්නේ. වේග පන්දු යවන්නාගේ දෝලනය මොට කර ගැනීමට තමයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට ගොස් එවර හොඳ පහරක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. ඒ අතරතුර සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමාව දකිනවා ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ දෙසින් බලන කල 44යි එක් කඩොල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ පන්දුදාර 14ක් අවසානයේ. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. බොහෝ මාධ්‍යවේදීන් මේ තරඟයේ ආවරණය කිරීම සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. බොහෝ දෙනාගේ අවධානය යොමු වී තිබෙන තරඟයක් වාට මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම පත් වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම නගරාන්ත පාසල් දෙකක් අතරතුර වේගෙන් කඩළු අතර දිව යමින් ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්නව අවධානමක් තිබුණු ලකුණක්. නමුත් හොඳින් කඩළු අතර දිව ගියා ඉවර. සේනාදිට එවර ඔහු තමයි නොන් ස්ට්‍රයික් අන්තයේ රැඳී සිටියේ. ඔහුට එතරම් හරිහැටි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ ප්‍රහාරකාන්තයේ පිටිකරුවාගේ ලකුණක් වෙනුවෙන් ඇරයුම පිළිබඳව. ඔහු තනතිරුවේ තරමක් පැමිණි පසු තමයි සේනාදී ලකුණ වෙනුවෙන් යන්නට උත්සාහ දරන්නේ. කෙසේ නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. .45යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ගලී කලාපයේ දෙස්ට වන්නට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා ගනිමින් තමයි දැන් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔහු ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ නතර කර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් තරමක් වේගයක් තිබුණා. සීමය හොඳින් තනතුරු මත වද්දමින් තමයි මේ දෝලනය ලබා ගත්තේ. නමුත් පිටේ ඉන්න ආක්‍රමණය කරනවත් සමග පිත්තේ පිටතාග්‍රේ සොයාගන්නේ පන්දුව. පිත්තේ පන්දු වදින අවසන් මොහොතේ ඔහු තරමක් පිත්ත ඇන්ගල් කරනවා. ඒ හරහා තමයි ඔහු ඒ ස්ථානගත කිරීම සිදු කරන්නේ. කෙසේ හෝ ලකුණු 4ක් ලකුණු පූර්වට කවිදු සේනාදී
දැන් ලකුණු 12ක්. ඔව් ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. Tamanගේ වගකීම මේ ඉනිම Tamanගේ පාසල ඉල්ලන දේ පිළිබඳව ඔහුට හොඳ අවබෝධයක් තිබෙනවා. ඒ හතරේ පහර එල්ල කිරීමෙන් අනතුරු ඔහුව ගලී කලාපේ පන්දු රකින්න තරමක් ඉදිරියට කැඳවා ගන්නවා. මේ ආරම්භක පිතිකරුවාට සහ නොම්බර 3 පිතිකරුවාට සේනාධි සමගින් හිතේෂ් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට මේ පිතිකරණ ඉනිමට අවශ්‍ය අඩිතාලම සකසා දීම තමයි දැන් මූලිකම කාර්යය වී තිබෙන්නේ. ඔවුන් දෙදෙනාම මේ දක්වා එල්ල කර පහරවල් තුල ඔවුන් දෙදෙනාට සිදු කරන්නට පුළුවන් දේ. ඔවුන් දෙදෙනා සතුව තිබෙන තාක්ෂණය ඔවුන් දෙදෙනා පෙන්වුම් කරනවා. මේ කවිඳු සේනාධි ඔහු ඉවසිලිවන්ත ඉනිමක් ඔහු අන්තයක ස්ථාවර වෙමින් තිබෙනවා. ඔහු වටා සිසු පිතිකරුවන් දැන් එක්වීම තමයි සිදු කළ යුතු කාරණය. ඊයේ දිනේ හා සමානයි. කිසිදු අභියෝගයක් තවමත් අනතිවරෙන් දැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් තරමක දෝලනයක් මේ වේග පන්දු යවන්න ලබා ගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු හොඳින් සීමේ තනතිර මත වද්දනවා. තනතිර මතට යොමු කරනවා. ඒ හරහා තමයි මේ දෝලනය ලබා ගන්නේ. තමත් මේ නව පන්දුවක් මේ 15 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. තවමත් වේග පන්දු යවන්නන්ට සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්පත් කර ගන්නට තරම් පන්දුවේ හොඳ ඔපයක් සහ පන්දුව තවමත් අර හොඳ තද බවකින් යුක්තයි. පන්දු යවමින් සිටින්නේ සවියෝ මේ අප විස්තර කතනය ගෙනෙන අන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. අවසන් පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඊට පස්තාව ලබා දෙන්නේ ඒත් සමග දැන් පන්දු වාර 15ක් නිමයි. ලකුණු 49යි කඩුලයි සෙන්ට් ඇන්තනීස් කොලෙජ්. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඊයේ දිනේට වඩා හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් තරමක් අවුරශ්මිය වැඩියෙන් ලැබෙන තත්ත්වයක් දක්නට ලැබෙන්නේ අද දිනේදී. සෙල්සියස් අංශක 29ක පමණ උෂ්ණත්වයක් මේ වන විට දැක ගන්නට ලැබෙනවා. මේ පිසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියාවට ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර කාලගුණික වාර්තා අනුව අද දිනේ පුරා හොඳ පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි දැක ගන්නට ලැබෙනවා කියා වාර්තා කර තිබෙන්නේ. හොඳ යහපත් දෙයක් මේ තරඟේ පවත්වාගෙන යාමට අප කතා කළ කාරණේ ඊටමත් පැහැබර අහස් කුසක් නිල් අහස් කුසක් දැක ගන්නට ලැබෙනවා. ඊයේ දිනේදී මීට වඩා සෑහෙන වෙනස්. බලාකුලින් බර හොඳ පාන්දුවක් යොමු කරන්නේ හොඳ දෝලනයක් සහිතව අයවර යොමු කරේ. තරමක අභියෝගයට පීඩනයට ලක් කර පන්දුවක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. එන්න හොඳින් සීමය හොඳින් යොමු කරනවා තනතිරුව මතට. ඒ හරහා තමයි සියුම් දෝලනය ලබා ගන්නේ. සෙන්ට් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නට වඩා ජෝසප් පාස් විද්‍යාලීය වේග පන්දු යවන්නන් දෙතෙනා තරමක හොඳින් ක්‍රියාත්මක ආකාරයක් දක්වන්නට ලැබෙන්නේ. ස්ථානගත කිරීම මැනවින් සිදු කරනවා. රැක ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එක්කාසු වෙනවා ඉනිමට. ඒත් සමග ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංගෙනවා ලකුණු 53 දක්වා. දැන් සෙන්ට් ඇන්තනීස් කඩෑමේ ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා. පෙර පන්දුවේ හොඳ ඉපිල්ලීමක් තිබුණා. මෙවරත් පන්දුව එහා සමානව ඉපිල්ලෙනවා. ඔහු අර අපි කියන top of the bounce පන්දුවේ ඉපිල්ලීම මතට ගොස් තමයි ඔහු ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. හොඳින් පන්දුවේ වේගය පන්දුව පැමිණි එල්ලය උපයෝගී කර ගනිමින් තමයි ඔහු පන්දුව ස්ථානගත කිරීමක් හොඳ ඥානාන්විත තාක්ෂණයෙන් 90 පහරක් ඔහු එල්ල කරේ ඉවර.
අප අද දිනේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව කතා කරමින් සිටියේ. ඊයේ දිනේදී අප දැක ගන්නට ලැබුණා පැය කිලෝමීටර 12ක් 17ක් පමණ වූ සුළං ප්‍රවාහයක්, වේගයක් සහිත සුළං ප්‍රවාහයක්. නමුත් අද දිනේ ඒත් අඩු වී තිබෙනවා. සුළං ප්‍රවාහය පැය කිලෝමීටර 10කට පමණ අඩු වී තිබෙන්නේ ක්‍රීඩාංගණය හරහා ගමන් කරන ආකාරයට. ඒ ලොකු බාධාවක් නොවේ. හොඳ උපක්‍රමයක් ඉවර භාවිතා කරන්නේ දැන් කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයාව ඉදිරියට ගෙනවි තිබෙනවා. හිස් ආවරණයක් සහිතව. කණ්ඩායම් දෙකේම කඩු රකින්නන් Tamanගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරා. මේ ජෝසප්ස් කණ්ඩායමේ කඩු රකින්න ඔව් තමත් හොඳින් මේ වේග පන්දු යනන්ට එරෙහිව හිස් ආවරණයක් සහිතව ඉදිරියේ පන්දු රකින්නවා. දැන් වර්තමාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අනුව ඉදිරියේ පන්දු රකින්නවා නම් කඩු රකින්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හිස් ආවරණය අවශ්‍යයි. හොඳ පන්දුවක් ඉවරයි. ඒත් සමග දැන් පන්දු අර 16ක් නිමයි සෙන් ඇන්තනීස් ප්‍රථම ඉනිම මේ වන විට ලකුණු 53යි එක් කඩුලක් නොදවි කඩුලේ සේනාධිර ලකුණු 12ක් හිතිෂ් ලකුණු 6ක් ලබා දෙනවා. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Good morning everyone and welcome back. We take you through the action here as day 2 continue between St. Anthony's College and St. Joseph Wales College. Play resumed earlier this morning and after the first half hour, St. Anthony's find themselves at 53-1. A steady start indeed, but with that one breakthrough giving St. Joseph something to work with. Just a quick recap, St. Joseph posted 324 in their first innings and St. Anthony's began cautiously late yesterday. A little loose of a delivery. Just to recap everyone, good morning and welcome back. We take you through the action here as day 2 continue between St. Anthony's College and St. Joseph Wales College. Savio brought into the attack for his second over. A wide delivery going down the leg side and will go towards fine leg. Won't really reach the boundary as we've already seen the conditions from yesterday. The outfield being extremely slow, giving the bowlers an advantage even if the ball is a bit loose. Play resumed earlier this morning and after the first half hours, St. Anthony's find themselves at 54-1. A steady start, but with that one breakthrough, St. Joseph Wales now have something to work with. Good ball. Bringing it into the line, pulling it as full as possible in order to keep the batsman anchored and not giving him any room or width to play the delivery. For all of those who are concerned, SJV, St. Joseph Wales, posted 324 in their first innings. A little switch up. Now taking it away from the batsman, but then again, St. Anthony's playing a very sensible knock, especially after the first wicket going very early in the morning session. Vihanga had a blast early on today and also yesterday played a fabulous knock, but unfortunately could not keep it going. So now Hitesh and Senadi trying to keep it as grounded as possible in order to keep a partnership going. Oh, good delivery. Bounced it into the pitch, taking it away from the batsman. This is the kind of bowling that St. Joseph Wales would hope to get. I've seen the last few deliveries, last few overs. A few loose deliveries here and there were punished as well, but all in all, a good comeback from St. Joseph comparatively related to the start.
A good over so far. Only one leg by. And at the end of the third over, St. Anthony's are 54 for 1. Vidas into the attack. $54 for 1 now. St. Anthony is just continuing to build here. No real urgency yet. Just settling into the morning session. Still a bit of freshness in the pitch this morning. The ball just doing a touch more than yesterday. You can see why the batters are being a little cautious early on. As we are able to witness, the ball seems to be holding slightly, not quite coming onto the bat. That makes stroke plays a bit tricky. Timing becomes an absolute key, and with the way St. Joseph has been bowling, keeping a fairly attacking field here as well, slip in place, trying to force that outside edge. No easy singles either, making the batters earn every run. Trying to squeeze in around there, but no. Disciplined bowling attack and fielding as well from St. Joseph so far. St. Anthony's not trying to be reckless and trying to get runs, playing the shots as they should be and taking their time as well, keeping everything as in place as it can be. A good ball coming in from Vidas. Vidas so far 4 dots in the over, going really well for him. 324. It's one of those scores, and especially this phase, it's not about scoring quickly, it's about not making mistakes and losing wickets. Vihanga played a fabulous knock, but that one mistake, and now they're 1 wicket down with 9 wickets left. Another loose delivery, and this time it's gone fine and will hit the boundary. After a good over so far, gets one ball wrong and is given the treatment. A boundary for St. Anthony's, and that's exactly what they will look for. You don't have to rush it. Patience is everything here. We saw that in the first innings with Damesh and Isuru. St. Joseph playing a very patient, composed innings, and now St. Anthony's just taking advantage of every loose delivery. Down the leg side, hit fine and straight to the boundary. Fine leg could not, man and fine leg could not reach that in all fairness. Disciplined over except for that one delivery. 18 overs gone, 58 for 1. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Damesh Madishan into the attack. Had a fabulous knock of 95 in the first innings of St. Joseph. Now here to help his team with the ball now.
18 overs gone. It's 58 for 1, and I think St. Anthony's have settled into a rhythm here. Not flashy, but certainly controlled. Oh, what a delivery! Balls into the wicket. Umpire's not interested. Is it an inside edge? Is it going down the leg side? Umpire doesn't seem to be interested. A good delivery there. Pitched outside off. Brought the ball right into the batsman. And now they're discussing. A decent appeal as well from the St. Joseph as. Have a look at that delivery. Going outside off, which is in line. Seems to be going down the leg side, and I think that's why the umpire was not interested as much as the team was. Certainly, good bowling attack from St. Joseph here, keeping the pressure on. St. Anthony's, though, keeping it as controlled. They found their rhythm. They know what they're doing. They're keeping things in the flow. This is interesting here. They're not chasing the game like we assumed they would. It's a 2-day test after all. You'd need to be a bit explosive if you were intending to reach that victory. And now they take a quick single from an edge. Down third man. It's all about taking in those quick singles, taking advantages of the loose deliveries and keeping the score going. And that's mature batting here from St. Anthony's, and it's more about staying in the contest than forcing the momentum, and that's what we are seeing here. The bowlers are trying their best to keep testing that off-stump channel consistently, but the batters showing good judgment, knowing what to play, what to leave, and what deliveries to punish. At this stage, it's all about the decision making, the difference between playing and leaving. And another loose delivery will be taken down. Fine leg. Wicket keeper's not happy. Looks ball back at the bowlers now. This is a consistent issue from the St. Joseph's bowlers here. They've been bowling down fine leg and it's been going through fine and eventually reaching boundaries. This is not something St. Joseph would like to have going. With us earlier now, Damesh. Now they need to be consistent with their line if they're going to provide any wickets or even take any charge in this stand. And now a good delivery, good comeback from Damesh. With that, 19 overs gone, 61 for 1. Harima chicken, JF chicken. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. St. Anthony's College have got a great start in the morning. We got almost 9 runs in the first couple of overs, but unfortunately, Vihanga has thrown his wicket away, trying to play a big shot. But if you look at the conditions in the morning, we can see the sun is out. Yesterday, throughout the day, we had gloomy conditions, so the ball was moving around quite a bit.
But today, it's a complete different story. The sun is out. It's a very friendly conditions for the batters. The pitch has dried up. It was flatter, and it's very good for the batters. So we can expect a high scoring day, as we saw in the pitch report as well. So Himal Ravihansa, the other end, comes to bowl. So far he has bowled 2 overs. He's conceded 3 runs. Yeah, that's the kind of guy that we've been talking about, the danger man for St. Joseph Vaz. Himal Ravihansa, also scouted by the Under-19 Asia squad, so you know he is something to deal with. Going down the leg side. Umpire's not interested with the appeal, so is the bowler. Now have a look at that. He knows how to bowl, he knows where to pitch the deliveries, he knows how to bring it to batsman. This kind of experience is why he is key to St. Joseph Vaz and to this run and to this stand against St. Anthony's. Yes, indeed. A touch short on that occasion, especially from the end that Himal Ravihansa was bowling. We can see, especially when we're looking at the pitch earlier today, there were some spots the ball can grip, and Himal Ravihansa is the ideal man to capitalize on that opportunity. So he need to bring batsmen more towards front foot. And so beautifully played through third man today, but wouldn't run through to the boundary. Of course, the outfield is extremely slow. It still is slow, isn't it? The conditions haven't really outgrown from yesterday. Well, the outfield, it's quite a bit slow, but when the day progresses on, it will get better and better, since sun is out and the moisture has been gone so far. So the outfield will get better and better when the day progresses on. So these two batters have to stay patient and play accordingly. They didn't play a shot. It's a loud appeal from the wicket keeper. The umpire seems to not be interested yet again. Another shorter one from Himal Ravihansa. He need to. And 20th over is done of St. Anthony's College innings, 63 for 1. Oh gosh, look at the crowd. It's the season, that's why. Come this way. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. 20 overs of the inning of St. Anthony's College has been concluded. We're still in the first hour of the day too. So it's very crucial for both these teams, especially for St. Joseph Vaz College. They have put a big total on the board, 324 runs. And they were looking for some early wickets, but they only got one. They need to get at least a couple more wickets before the lunch break if they want to push for a first inning win, or if they want to push for a victory in this game. But anyway, St. Joseph's College is current title holders, so they play with that positive mindset. Damesh Matishan into the attack. But a tidy over, except for that one loose delivery going to 4 down fine leg. And yet again, almost a leg. But this time a leg slip in place just to be able to hold on to that ball if it ever goes down fine leg yet again. This is interesting. This is good from St. Anthony's. Good ball. Nearly clipping off stump right there. Taking it into the batsman. Unexpected
Kavindu Senadi taking that ball away. I say good and interesting from St. Anthony's because of the fact that they have remained composed ever since the first wicket. They haven't played recklessly. They know it's a big target to go behind. Yeah, but still, St. Anthony's College, look at the way Kavindu Senadi is batting. This is a very good batting wicket. So he's a set batsman, and they have a mammoth target ahead. I wouldn't say this is a good batting wicket. Batting wicket definitely is a mammoth target ahead. So he needs to get a move on. He needs to push for runs here. Just surviving at the middle doesn't help St. Anthony's College. Just blocking these kind of deliveries are not going to help. So he put pressure on himself by playing more and more dot balls. So he needs to push for runs. And he's a set batsman. And that's what he needs to do at the moment. Good ball. Now this is the kind of length Damesh was looking for. And with that, we end the 21st over 63 for 1. Himal back into the attack. Been very clinical with his spell, 3 overs so far. Just 5 runs from him. St. Anthony's also not giving in the opportunity for the St. Joseph's, who are very desperately trying to get the wickets as soon as possible. Yeah, indeed. They're bowling pretty well since the first ball. Himal Ravihan still the early stage of his spell, but he needs to find his rhythm. He needs to find his line and length. So the pitch definitely will help the spinners. Especially we can see some spots definitely will grip the ball. Even yesterday we saw a couple of balls were gripping off the surface. Again, that's a little bit wide outside the off stump. Slashed away. It's another dot delivery. See, that's the thing about St. Anthony's batsmen. They know, from what we've seen so far, they're very selective with their shots. Most boundaries have come through either a cover drive or down the leg side. As I say, it's shot through point, cut, and should run to the boundary. A desperate fielding attempt. All to no avail. A boundary to St. Anthony's. Just as I was saying, they're very selective with their shots. You give them room, you give them rhythm, they will punish you. Himal Ravi Hansa, a little too much width there, a little too full. Enough room for the batsman to hit it through point and to the boundary. Yes, indeed. As I mentioned, Himal Ravi Hansa is bowling quite wide outside the off stump. He needs to bring that line more towards the off stump, middle and off stump line. So once it spins away, then they get the outside edge. Because when you bowl outside the off stump, it's easier for the batter to judge and leave alone. So he needs to bowl wicket to wicket in order to make some difference. Audaciously bowls the same line the next ball, but the batsman decides to leave it this time. That's the line. That's the line and length he needs to be. And 22 overs done. St. Anthony's College 67 for 1. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Damesh back into the attack. Again down the leg side and a beautiful sweep. Down, fine leg, and will get that boundary. So well deserved. Placed extremely well and should
bring their morale up now. Very, very much momentum towards the St. Anthony side here. Look at the replay there. It pushed too much down the leg side and went an easy sweep shot for the left-handed batter since there were no field out there at the deep backward square leg. So when you have that particular field set up, especially off spinner spinning away from the left hand, spinner must pitch the ball more into off stump line, and you can't bowl down the leg side because it was an easy sweep shot. Just the batter has no risk at all. Just get the bat on ball and he will get runs. So these are the small things that St. Joseph Pass College bowlers need to focus on. Get the line and length right and bowl more dot deliveries and make the batsman work for runs. So far what we've realized is every loose delivery coming in from the St. Joseph has been punished. All, doesn't matter if it's Damesh or Himal, every single bowler is given the same treatment, and that is something to be a testament of. Again, a touch shot from Damesh. A little bit slower through the air as well, and he's varying his pace really well. But so far, 6 overs and 3 deliveries conceded 32 runs. Almost half of the runs, close to half of the runs have been conceded by Damesh. So St. Joseph Pass College captain needs to look for that as well. And since the left hander is on strike, it's pretty much okay to bring the off spinner, but he needs to make sure the ball's on the right length and right line, since the slip fielder is in and the short leg fielder is on as well. That's a good delivery. Yes, St. Joseph might be thinking about a change here. Maybe a different angle or a change of pace. Something to break this rhythm that St. Anthony seems to be going with. Yes, indeed. Again, a very good delivery. And with that, 23 overs completed. St. Anthony's College 71 1 for 1. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life. Grown your investments with Himal back into the attack. 71 for 1. 23 overs completed. This is where an inning starts to take shape, doesn't it? The early nerves are gone. Now it's about converting this into something bigger. And that's what St. Anthony's would look towards going for. Himal Ravihansa, the line is right, but the length he need to push a bit fuller. Still he's finding his rhythm. Himal Ravihansa, the key figure of St. Joseph Pass College bowling attack. It all depends on his performance today, how well he bowls. Again, this is the length and this is the line I was talking about. This is the spot I was talking about. Just that beautiful. The ball will grip. Just great pitch in the length of the delivery that he's bowling at the moment. 2 good balls, and he should aim to keep bowling that length because the batsman is bound to slip up eventually. Again, a very good delivery. That's the line and length he should be consistent in. Himal Ravihansa. When a partnership like this creeps up on St. Joseph, that's something to be cautious about, and that's again a bit short from Himal Ravihansa. Trying to open up space to get the bat on the ball. No pace, no power, and that's what caused the ball to go straight to the fielder down to point.
A very good delivery outside the off stump to finish the 24th. St. Anthony's College 71 for 1. පළමු කාල සැසිය දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ තුන්වැනි රන්මු සුනිලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය තුල එවරත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරියට පැමිණ කවිඳු සේනාධිගේ මේ ඉනිම හුව ඊයේ සමස්යාමේ තමයි අවසන් සැසිය තුල පන්දුවට පහර දෙන්නට පැමිණෙන්නේ. ඔහු අවසන් සැසිය තුල ඔහු කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් එවර ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ ලකුණත් සමගින් වත්තල සෙන් ඇන්තනිස් විද්‍යාලයේ ඉනිම ඉහළ නැංගෙනවා ලකුණු 72ක් දක්වා. එක් කඩුල්ලක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ මේ වන විට. හිතේෂ් සමගින් කවිඳු සේනාදී මේ ජෝෂප් පස් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නෙත් මේ අන්තයෙන් දැන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින දමේෂ්ගෙන්. දමේෂ් කඩුල්ලක් තවමත් ලබා නොගැනීම තමයි ජෝෂප් පස් කණ්ඩායමට මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම වළක්වා තිබෙන්නේ. තමයි ආරම්භක පිතිකරුවාගේ වගකීමත් ඉටු කරා ඉන් අනතුරුවයි මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නාගේ වගකීමත් ඔහු ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔව් දැන් තරමක් ගෝනට මුසු කරමින් පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන්නේ පන්දුවාරයේ නිමයියේ 25 වන පන්දුවාරයේ 72යි එක් කඩුලයි සෙන් ඇන්තනිස් කොලෙජ්. ලකුණු 72යි කඩලු 1යි පන්දුවාර 25ක අවසන් වෙද්දී පන්දුවාර 15ක අවසන් වෙද්දී ලකුණු 49යි එක් කඩුල්ලකට සෙන් ඇන්තනි සිනිම කියුනේ. අනුව මේ අවසන් පන්දුවාර 10 තුලදී ඔවුන් තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 23ක් පමණයි. 2.3ක දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් අවසන් පන්දුවාර 10 තුල ඔවුන් පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ. දැන් මේ පාදඟ පන්දු යවන්න වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව පන්දු යවන විට පායින්න දිසින් වැඩි ආක්‍රමණශීලී තර්ජනාත්මක පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙනවා. එක් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ෂෝට් ලෙග් කලාපයට පන්දු රකින්නට වන්නට තවත් ක්‍රීඩකෙක් මිඩ් විකට් සහ ෆයින් ලෙග් කලාපයට වන්නට තවත් ක්‍රීඩකෙක් ඇත් කෙළවරේ පන්දු රකින්න ඔස්කාර් ලෙග් කලාපයේ දෙසට වන්නට තවත් එක් ක්‍රීඩකෙක්. මේ පන්දු පිටිය දෙස බලන කල සැලැස්ම පිටිකරුවා තුලට පන්දුව දඟ කවමින් පිටිකරුවාගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමටයි මේ සැලැස්ම දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට දැන් තරමක වලාකුළු වලින් ඉහළ අහස් කුස හිමාල් මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ වන විට 26 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී පන්දු යන්නන් සිව් දෙනෙක් පමණයි උපයෝගී කරගෙන තිබෙන්නේ. ජෝසප් පාස්
නායකයා උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදියන්නේ ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. තරමක් වෙලා පන්දුව ගුවනේ තිබුණා. ෂොට් ෆයින් ක්‍රීඩකයා කෙටි දුරක් දිව යාමෙන් අනතුරුව ඩයිව් කිරීමක් සිදු කරා. මොකද ඔහු ඉදිරියේ වාගේ තමයි පන්දුව පතිත වන්නේ. කෙසේ හෝ අවදානමක් තිබුණා ඒ පන්දුව තුළ පැහැදිලිවම. ටොප් වෙච්චි පන්දුව වදින්නේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි උඩ පන්දුවක් වඩ පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඔහුට අඩි කිහිපයක් ඉදිරියෙන් පන්දුව පතිත වුණේ. මෙවැනි කඩුල්ලක් නොමැති අවස්ථාවක හොඳින් පිතිකරුවන් ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවක තනතිරුව යෝග්‍යයි පිතිකරුවන්ට. එවැනි අවස්ථාවක මෙවැනි half chances බවට පත් කරගත යුතුයි. තරගයක් ජයග්‍රහණය කරනවා නම් තරගයක ඒ තීරණය වෙනස් කරගන්නවා නම් ඩ්‍රයිව් කිරීම හොඳින් නතර කරගන්නවා. මේ පාදක පන්දු යවන්නා පිළිබඳව තමයි උදෑසන කාලයේදී තනතිරු වාර්තාව ලැබීමේ අනතුරුව පවා කතා කළේ. මේ දඟපන්දු යවන්න හොඳින් පීඩනය එල්ල කර තිබෙනවා. නමුත් ඔහුට අර කඩළු වලට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට තරම් තවමත් ඔහුට අවකාශය ලැබෙන්නේ නැහැ. සාම්ප්‍රදායිකව දඟපන්දු යවන්නන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ හැඳින්වෙන්නේ හොඳින් කඩුල් ලබා ගැනීමට හැකියාව සහිත පන්දු යවන්නන් වශයෙන්. ඒ අතරතුර 26 වෙනි පන්දු ආරේ නිමාව දකිනවා. අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම 73යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1. Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. දෑවි යනවා එවර දෙවන කඩුල ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව සෙන්ට් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමේ හොඳ පන්දුවක් එවර යොමු කරේ. පිටිකරුට හරියට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ ගමන් මඟ පිළිබඳව, දඟ කැවීම පිළිබඳව. මෙතෙක් වෙලා හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයාගේ කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ අවින්දු සේනාදී දැවි යන පිටිකරුවා බවට පත් වුණා. රමේෂ් ඊයේ සවස් යාමේ සිට හො කඩළු සොයමින් තමයි පන්දු යොමු කරමින් සිටි. මේ පන්දුවරේ ආරම්භ කරමින් යොමු කර ප්‍රථම පන්දුවට තමයි ওই කඩුල ලබා ගන්න. ඔව්. තරමක් කෙටි පන්දුවක්. හරියටි පන්දුවේ ගමන් මග ඒ වගේම ඉපිලීම පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් තමයි පුල් පහරකට යන්නේ. නමුත් පන්දුව කෙලින්ම කඩුලේ වදිනවත් සමග මෙතෙක් වෙලා හොඳින් නිනිම හැසිරූ කවිඳු සේනාධි දැවි යන පිටිකරුවා බවට පත්වන්නේ ලකුණු 24ක් ඔහුට පන්දු 76ක් තුලදී දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 73යි කඩලු 2යි. ඒ අතරතුර සිසිල් පැන් සංග්‍රහය සඳහා තරඟය මදරකට නතර වී තිබෙනවා. எல்லா விஷயம் ஆரம்பிப்பது கட்டில். நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்தில் எடுக்க பக்க பலமா இருப்பதும் கட் தான். எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் தான். வெள்ளம் தைரியம் தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாட் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடெல் கட் ரெடி பண்ணுங்க. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life. Grown your investments with First Capital and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures.
Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium Then Hafiz නවක පිතිකරුවා ලෙසින් වමත් පිතිකරුවා මේ වත්තල සාන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය පිතිකරන ලයිස්තුවේ නම්බර 4 පිතිකරුවා මේ පෙර කඩුල්ලේ දැවියාම නායකයාගේ කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම හොඳ පන්දුවක් දැන් අපිට දක්නට ලැබෙනවා අමිල මේ දමේෂ්ගේ පන්දුවේදී අර ඊයේ දිනේ තිබුණු තරම් පන්දුව ඉපිල්ලෙන බවක් දඟ පන්දු යවන්නට ඊයේ දිනේ සාමාන්‍ය ඉපිල්ලීමක් දක්නට ලැබුණත් අද ඊට වඩා තරමක අඩු ඉපිල්ලීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ පිළිම අඩුකමම තමයි පෙර කඩුලට ප්‍රධාන හේතුව බවට පත් වුණේ. පිටිකර බලාපොරොත්තු වුණා ඊට වඩා සැහැණ ලොකු ඉපිලීමක්. ඒ නිසාවෙන් තමයි යෝ පසුපස පාදයේ පුල් පහරකට යන්නේ. එසේ දැන් දමේෂ්ටත් කඩුලක් ලැබී තිබෙන්නේ ඌ මේ 9 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඉවර තරමක් ගුවනට පන්දුව මුසු කරා. ඉදිරි පාදයට කැඳෙව්වා පිටිකරුව. හපීස් චොන්කීර් මමතින් පිට හසුරන ක්‍රීඩකයා පොට් ෂොට් ලෙග් හි ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ඉදින් ඉවරත් පන්දුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ අනුව සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගත් පන්දුවාරයක් නිමයි. ලකුණු 73යි කඩලු 2යි සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලය. ජෝසෆාස් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 324ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඉනිම අත්හිටුණු ලැබුවේ. ඒ අනුවයි තාත් ලකුණු 251ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය සඳහා සෙන් ඇන්තනීස් කොලෙජ්. මේ දක්වා මේ වත්තල සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයේ දැවී ගිය කඩලු දෙත්වයේම අනවශ්‍ය පහරවල් කරා අපරීක්ෂාකාරී පහරවල් කරා එළඹීම හේතුවෙන් දැවී ගිය කඩලු දෙකක් තමයි ඔවුන්ගේ දැවී ගිය කඩලු දෙත්වයේම. හිමාල් මේ දකුණත් පාදක පන්දු යවන්න. ගේන් පන්දුව දඟ කවන්න උත්සාහ කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ පන්දුව මුදහරින අවස්ථාවේ ඔහු තරමක් වේගය වැඩි කරගන්න තමන්ගේ මැණික් කටුව භාවිතා කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙනවා. රිලීස් පොයින්ට් එකේදී වේගය වැඩි කරන අවස්ථාවක් දක්නට ලැබුණේ නිරන්තරයෙන් පායේ. අමිල මේ හෆීස් චංකීර් තවමත් වයස අවුරුදු 15ක පමණ යෝන් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු දෙදින තරඟ වැඩි සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කර නැහැ. එවැනි යෞවන ක්‍රීඩකයන් රාශියක් තවත් වසර කිහිපයක් ක්‍රීඩා කළ හැකි ක්‍රීඩකයන් රාශියක් මේ කණ්ඩායම් දෙකම නියෝජනය කරා. ඊයේ දිනේදී ශතකලාභී පිතිකරුවා ඔහු අද උදෑසන ඔහුට තව අවුරුද්දක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම බොහෝ ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාව වාසනාව තිබෙනවා. නිසාවෙන් මේ තරඟමාලාව මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තව වසර කිහිපයක් ගත වෙන විට සෑහෙන තරඟකාරී තරඟයක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත් වෙවි. පාසල් දෙකෙන්ම ඒට අවශ්‍ය සූදානම මේ වටපිටාව දැන් සකසමින් තිබෙන්නේ. පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන තනි දින
ඉනිම් දිත්වයේ තරඟ තුල ඔහු කැපී පෙනෙන තස්කම් දක්වා තිබෙනවා. ඒ අතරතුර 28 වැනි පන්දුවාරයේ නිමාව 73යි කඩලු 2යි. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. හිමල් පෙර අවසන් කරේ හොඳ පන්දුවාරයක් නිලකුඩු පන්දුවාරයක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරේ. දැන් නැවත අද දමේෂ් පෙර පන්දුවාරයේදී හෆිස් චාන්කීර්ට එරෙහිව මේ දමේෂ් කඩළු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම තමයි ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය නායකයා සහ පන්දු බලෑනියට අවශ්‍යව තිබුණු කාරණය. ඔහු ඊයේ සවස් යාමේ සිට මේ කඩුල්ලක් සොයමින් පන්දෙව්වා. දැන් ඔහුට විරුද්ධව මේ හෆිස් චන්කීර්ට එරෙහිව ෂෝට් ලෙග් ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකෙක් ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් යුතුව ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර එල්ල කරන අවසන් පන්දු කිහිපය තුලම ඔහු එය මැනවින් පෙන්눔 කරා. මේ දීර්ඝ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ටෙස්ට් තරගයක් නැත්නම් මේ දෙදින තරගයක් ක්‍රීඩා කරද්දී මෙවැනි ආරක්ෂාව ඉවසීම ඒ පේෂන් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රීඩකයෙක් තුල පිතිකරුවෙක් තුල තිබිය යුතුයි. දැන් පන්දු පිටියේ වෙනසක් සිදු කරමින් ක්‍රීඩකයෙකු කැඳවන පිතිකරුවාගේ ඉදිරියට තරමක් ආක්‍රමණශීලී සාම්ප්‍රදායික දෙදින තරඟ රටාව තුළ මේ පන්දු පිටියක් සුලභව දක්නට ලැබෙන පන්දු පිටියක් දැන් සකසා තිබෙන්නේ. පිතිකරුවාට අභියෝගාත්මක පන්දු පිටියක් දැන් සකසා තිබෙනවා. දමේෂ් තවමත් ඔහුගෙන් අපේක්ෂා කළ තරම් දඟ කැවීමක් අපිට දක්නට නැහැ. නමුත් ඔහු මේ දක්වා හොඳ ස්ථානවල පන්දුව පතිත කරනවා. හොඳින් ඒ ආරක්ෂාකාරී පහර තුල තිබෙනවා. Tamanගේ පාදයට ඉදිරියෙන් Tamanගේ පිත්තගෙන එනවා. පාදයට ඉදිරියෙන් Tamanගේ හිසගෙන එනවා. සමබරතාවය රැක ගන්නවා. ඉදිරි පාදයට ශරීරයේ බර ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. මේ සියල්ල හොඳින් සිදු කරනවා චාන්කීර් මේ ආරක්ෂාකාරී පහර එල්ල කිරීමේදී. ඩ්‍රයිව් කිරීම ලොංග් ඔෆ් දෙසටයි යදින්නේ. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකිමින් සිටිනවා අමල්. ඔහු සුරක්ෂිතව පන්දුව නතර කර ගන්නා විට 29 වැනි පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 74යි කඩලු 2යි. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 43 දී දැවියන්නේ. දෙවන කඩුල ලකුණු 73 දී. අනතුරුයි මේ දෙදෙනා හමුවන්නේ තනතිරුව තුල. ලොකු වගකීමක් දෙදෙනාටම තිබෙනවා. පැහැදිලිවම. හැකිනම් මේ දිවා ආහාරයේ දක්වා තවත් පැයක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. මේ කඩුල ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ සෑහෙන වාසිසහගත තත්ත්වයක් බවට පත් විය හැකියි. දැන් අන්ත දෙකෙන්ම දඟපන්දුවන්නන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරමක් අභියෝගයේ වැඩි. ඒ වගේම ඊයේ දිනට වඩා තරමක් වැඩියෙන් අවුරශ්මිය තනතිරුවට පතිත වීමත් සමග හවස් යාමේදී පන්දුව දඟ කැවීමට හැකියාව තිබෙනවා. මේ පිටේ පිටතාග්‍රේ දැවටුණු පන්දුව ඇතිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේදී සිට
හොඳ උත්සාහයක් පන්දුව නතර කරගන්නවා හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී. ඉතමත් හොඳින් පන්දුව නතර කරගත් ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. සෑහෙන දුරක් ඔහු දිව ගියා. අනතුරුවයි හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නතර කරගන්නේ. තරමක් වේගයෙන් පන්දුව පැමිණුණා පිතිකරු වෙත. මේ විශිෂ්ට පන්දුව නතර කර ගැනීමය තරමක් මේකවත් පාරකට අයවර උත්සාහ කරන්නේ පැහැදිලි පායින්නට එපිටින් පන්දුව පතිත වන්නේ. ඒ නිසා අවදානමක් නැහැ. වමත් පිතිකරුව අපි කියන දඟ කැවීමත් සමගින් තමයි ඒ පහර එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරේ. ඔහු තුලට තමයි පන්දුවේ දඟ කැවීම තිබුණේ. ඔහු ඒ දඟ කැවීමේ වාසිය උපයෝගී කරගන්නට තමයි ස්වීප් පහර කරා පෙළඹෙන්නේ. හිමල් පාදංග පන්දු යවන්නා විදිහට Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සෑහෙන ලොකු වැඩ කොටසක් ඔහුට තිබෙනවා මේ දෙදින තරගයේ තුලදී. ලයිටා මෝද විකට් ලෙසයි ඔහු පන්දු යවන්නේ. තත් ලකුණු 248ක් පසුපසින් සිටින්නේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් කොලෙජ් ජෝසප් වාස් කොලෙජ් ලබාගත් ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට වඩා. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ නිමාව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වුණු 30 වන පන්දුවාරයේ 76යි කඩලු 2යි සෙන්ට් ඇන්තනීස් ඉනිම. හරිම චිකන් JF චිකන්. .76යි කඩලු 2යි පන්දුවාර 25ක් අවසනදී ලකුණු 72යි එක් කඩලුයි කියවුනේ. අනුව අවසන් පන්දුවාර 5 තුලදී ලකුණු 4ක් පමණයි ලකුණු පුරවඩ එක්කාසු වී තිබෙන්නේ. එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටී තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ සෑහෙන අඩාල වී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ආරක්ෂාවයි දැන් මේ පිතිකරුවන් ප්‍රමුඛ කරගෙන තිබෙන්නේ. මේ සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය නායකයාගේ කළුල්ලේ දැවියාමෙන් අනතුරු මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වඩාත් වැඩි වශයෙන් උත්සාහ කරන පිටේ ආරක්ෂාකාරීව ස්ථාවර වන්නට. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩුවීමට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ කාරණේ. නායකයා කඩුල්ලේ රැඳී සිටින විට හිතේෂ් සමගින් එක්ක නායකයා තරමක් වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරු ඉතාමත් ස්වල්ප වේලාවක් පමණයි ඔහුට කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනට අවකාශය ලැබුණේ. නමුත් චමිතුමාර පෙර කතා කළ කාරණේ මේ පන්දුවාර 5ක් තුලදී අවසන් පන්දුවාර 5 තුලදී ලකුණු 4ක් පමණක් පැමිණි. මේ තරම්ම යහපත් තත්ත්වයක් නොවේයි. හැකිනම් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබාගෙන Tamanගේ ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරමින් ලකුණු පූර්ව ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. එවිට අර අප කියන්නේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න නොවේයි. නමුත් පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනැගිය හැකි. නැතිනම් ඔවුන් Tamanගේ ඉලක්කය පතිතය සකසා ගන්නවා මේ ආකාරයෙන් ලකුණු ලැබෙන අවස්ථාවලදී. දැන් මේ දමේෂ්ගේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට පායන දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් අන්තයන් මාරු කරගන්නේ. 77 වෙනි ලකුණ පන්දුවාර 37ක් නිමාවන විට කඩලු 2ක් බිඳ වැටි.
ඒ අතරතුර පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් අමල් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට. අමල් දෙනුවන් දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න. දැන් මේ කෙමෙන් පිටිය ස්ථාවර වෙමින් තිබෙන්නේ දකුණත් වමත් පිටිකරුවන් සුසංයෝගයක්. මේ දක්වා මේ අන්තයෙන් පන්දු යොමු කරමින් සිටියේ හිමාල් දකුණත් පාදඟ පන්දු යන. දැන් ඔහු තරමක් විවේක ගන්වමින් දැන් අමල් කැඳවා තිබෙනවා දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නේ අමල් දෙනුවන්. ඔහුව මේ ප්‍රථම වතාවටයි කැඳවන්නේ ඉනිමේ පස්වන පන්දු යවන්නා විදිහට. වරත් හොඳ පන්දුවක්. මේ ප්‍රථම පන්දු දෙක ඔහු පීඩනයක් ගෙන දුන්නා පිටිකරුවන්ට එරෙහිව. පොවර්ඩ් ෂොට් ලිකේ පන්දු රකින්නේ රඳවාගෙනයි පන්දු යවන්නේ. ෂොට් ෆයිනලි කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක ඈතට වන්නට වාගේ සිටින්නේ. හිතේෂ් දැන් උත්සාහ කරනවා පන්දු අර තල්ලු කරන්නට හිඩස් තුලට. ඔහුට අවශ්‍යයි දැන් මේ දක්වා නිලකුණු පන්දු වැඩි වශයෙන් ලකුණු පුවරුවට එක් වෙමින් තිබුණු අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දුවක් ආම්බෝල් එකක් ආකාරයට තමයි පිටදඟ පන්දු යවන්න. ඉවර පන්දුව යොමු කරන්නේ. හොඳ සැලැස්මක් තිබෙනවා මේ දකුණත් පිටිකරුවාට එරෙහිව. අමල් සතුව එවරත් හිතේෂ් උත්සාහ කරනවා දැන් soft hands ආකාරයට මේ පන්දුව පිළිගන්නට. අමල් නිලකුණු පන්දු ආරයක් සමගින් ඔහුගේ පන්දුවේම ආරම්භ කරනවා. ලකුණු 77යි කඩලෝ 2යි. දැන් 32 වෙනි පන්දු ආරේ නිමාව. අමිනුවේ පිටියේ ස්ථාවර සිටිය සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායකයාගේ කඩුල්ල කවිඳු විහඟ හෝ ලකුණු කවිඳු සේනාදී ලකුණු 24ක් රැස් කරමින් සිටියදී ඔහු දැවී යනවා. ඔහුගේ කඩුල්ල දිවා ආහාරයට ප්‍රථමව ලබා ගැනීම විය යුතුයි. ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් අවධානය යොමු කරමින් සිටි කාරණය මෙන්න දැන් මෙතෙක් වෙලා මේ අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටි දමේශ්ව විවේක ගන්නවමින් කැඳවා තිබෙනවා. මේ අන්තයෙන් හිමාල් ඔහු මීට පෙර පන්දු ආරේ ක්‍රියාත්මක කරේ. මීට ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තයෙන් පන්දු ස්ථානගත කරමින් හෆීස් එලකුණ හෆීස්ට සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නිමට එක් හසු වන 78 වෙනි ලකුණ. ලොකු අවදානමක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාත් ලබා ගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. උන් දන්නවා දැන් මේ තනතිරුවේ හැසිරීම කුමක්ද කියන කාරණේ, මේ තරගයේ විසඳුම කුමක්ද කියන කාරණේ නිසාවෙන් ඔවුන් එය තේරුම් බේරුම් කරගෙන ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මොකද ජෝසෆාස් කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි ඉක්මනින් කඩුළු. ඔවුන්ට තරගයක් ලබා දිය හැකි. ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්වයේ තවත් ලකුණු 246ක් ඉතිරි. කාල්සසි දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරි.
දිව ආහාරයට ප්‍රථමව තවත් මිනිත්තු 50ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ මිනිත්තු 50 කළමනාකරණය කර ගැනීම තමයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට පැවරී තිබෙන ප්‍රධානම කාර්යය. ඉක්මනින් කඩුව අතර දිව ගියා එවර හොඳින් පන්දුව වෙත පැමිණ කඩු රකින්නාගේ අන්තයටයි පන්දුව බාර කරන්නේ. නමුත් හානියක් නැහැ. කඩුව අතර දිව යාම ඊයේ දිනේදී අප හොඳින් දුටුවා. හොඳින් සිදු කරා මේ කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන්. එය යලින් කතා කළ යුතු කාරණයක්. ඒ වගේම පන්දු රැකීමත් කණ්ඩායම් දෙකේම හොඳ මට්ටමක තිබුණා. මේ තමයි මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් තුල තිබිය යුතු කාරණය. ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් දෙකම මැනවින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. රට උඩ පන්දුවක් ආසන්න අවස්ථාවක්. තරමක් අපහසුයි. පොවර්ඩ් ෂොට් ලීගී ක්‍රීඩකයාගේ අසලින් පන්දුව ගමන් කළේ. උඩ තරමක් එපිටින් වන්නට තමයි පන්දුව ගමන් කරේ. සෑහෙන අපහසු අවස්ථාවක්. රැකගත්තා නම් සුපිරි ගණේ උඩ පන්දුවක් වන්නට ඉඩ ප්‍රස්තාවක් තිබුණා. කොහොමද මේ ඉදිරියේ පන්දු රකිද්දී තාක්ෂණයක් තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන් භාවිතා කළ යුතු බොහෝ අවස්ථාවල තමත් හොඳින් මේ Tamanගේ දනහිසින් ඉදිරියට නැවී තමයි පන්දු රැකීමට සූදානම් විය යුත්තේ. ඒ වගේම හොඳින් පිටිකරුගේ පිත්ත නැත්නම් මේ බැට් එක දිහා Tamanගේ ඇස් තබා ගත යුතුයි. ඒ තමයි මූලික න්‍යාය බවට පත්වන්නේ මේ ඉදිරියේ පන්දු රකිද්දී. ඒ වගේම අර සම්ප්‍රදායික කාරණේ සෑම අවස්ථාවකම අනිවාර්යයෙන්ම සූදානමින් සිටිය යුතුයි. 33 වන පන්දුවාරය දැන් නිමයි 80යි කඩලු 2යි සෙන්ට් ඇන්තනීස් කොලේජ් නොදිවි කඩුලේ ජාංකීරට ලකුණු 5ක් හිතිෂ ලකුණු 15ක් පන්දු 61ක් තුලද. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. .33 overs completed. There's around another 45 to 50 minutes to go for the lunch break. So St. Joseph's College had 2 wickets in the first hour. So if they can get another couple of wickets in a quick succession, they can sneak back into St. Anthony's College middle order. They can open up a chance to get back into this game. The game has certainly taken a slight shift since we were last here. St. Anthony's were cruising earlier, but those 2 wickets have now rechecked the momentum that they were going with. Nothing dramatic, but enough to keep to bring back St. Joseph Vaz into this context. Amal is the new bowler. So far bowled 1 over. That's a very good line and length, especially for the right arm off spinner against the right-handed batsman. Try to spin the ball in towards the batter. The short leg fielder is in. Another good delivery. A touch too short, but the line is good. On this particular tracks, the spinners should keep the batter on the front foot, and that's the only way they can threaten the batsman. Otherwise, if you push the batsman to the back foot, batsmen have ample time to adjust. St. Joseph was really using the pitch into play here. They are taking the conditions of the drier pitch and using the spinners more wisely here. A good ball to end the over with 81 for 2 after 34. If we asked you who JXG is, I don't know.
but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. 81 for 2, 34 overs gone. After losing wickets, St. Anthony's, it's all about resetting the innings. No rush to score, just re-establishing that stability. Edged it down to third man. No fielder back on the end, but should be able to field it outplayed. Outfield being extremely slow today. He's playing for the bowlers, but loose deliveries like that. I apologize. A good delivery. Edged it. Unfortunate for the bowler. It was a very good ball from Himal Ravihansa. He's coming round the wicket, so the batter has assumed that the ball is spinning in towards him, but the ball went the other way. He got the outside edge. If there's second slip, that definitely should have been the third for St. Joseph Pass College. A touch to Fuller. Have a slip in place, a leg slip and a short leg. This is an attacking field set up for the new batsman in. So he needs to be spot on with his line and length. Lofted the ball up. Just over the fielder on mid-on. Almost there for a catch, wasn't it? Definitely, but it was just over mid-off. It was a lucky escape for the batter. That's a very good delivery. Just outside the off stump, you saw the grip of the surface, and that's where he needs to be. And I would like if Himal Ravihansa could add another slip, and if he keep bowling that line and length, and if he can push the batsman to play a drive, and then you can create an opportunity. So I would like to have a second slip. You know what I like about this kid here? The variation in the way he's bowling. Just like that. Very nearly. Tightening the screws now. St. Anthony's a bit hasty and also don't look very composed anymore. Himal taking advantage of that and playing balls all over the place. It was a very good delivery. Changing the angle. Okay, that was a little two-leg side-ish. An easy single for the batters. And with that, 35 overs completed. St. Anthony's College 85 for 2. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. 85 for 2 now. There's been a slight shift in what we're seeing out in the middle. The batters just not looking as composed as they were earlier in the innings. A bit of uncertainty creeping in for St. Anthony's. Amal into the attack for his third over. It was touched to Fuller from Amal, but the protection is there. Mid-wicket. There's an attacking field set up, slip in place, short leg, short mid-wicket. A short fine leg is there as well. It's quite square. He's attacking the leg side.
Amal Denuan. You can sense there has been a change in the intention of the bowlers from St. Joseph, was starting to ask a few more questions. The length have been consistent. There's just enough happening off the surface to keep the batters thinking. Again, the same line and length. He's just bowling middle and leg stump line, which the batter has to play on the leg side. And you can see the offside. There's 3 fielders in. Okay, Good that delivery. again. Very Going good into the delivery. batsman. It's attacking the leg stump line with the field set up. Also inviting the big shot on the leg side as well, with the fielders on deep mid wicket and long on boundary. No timing in that shot. It was a ball to hit in the slot delivery. A little bit loose from Amal there, giving the batsman enough room, but the timing was off, only to be taken down from long off. I think a lot has to be considered here for St. Anthony's in the way they are batting at the moment. Don't seem to get the timing right, and also the composure doesn't seem to be there. Well, it's something more than timing, but St. Anthony's College must play positively. They must look for runs. Just hanging out there in the middle, just blocking deliveries, is definitely not going to help. They're putting pressure on themselves. With that again, a good ball. It's a very good delivery, by the way. Good ball to end the over with. At the end of the 36th over, it's 86 for 2. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage. Perfected. Himal Ravi Hansa back into the attack. 10 overs for 19 is insanely good economy coming in from this youngster. Again, the variation in the way he bowls. He lofts the ball, he pitches the ball short, he takes the ball away and brings the ball in. The batsman really can't predict what his next delivery is going to be like. You've been a batsman, Yureshka. What would you do for a bowler like Himal Ravi Hansa? Well, definitely, I would try to attack Himal Ravi Hansa because he is a star man. And if the batsman can take him down, definitely you can shift that pressure back towards St. Joseph fast bowling attack. He's flighting the ball, Himal Ravi Hansa. So you need to step up, step out and hit it over mid off and mid on. Look at that. That's what I'm talking about. With that loop, you can step out because both these fielders are inside. Because once you hit all those fielders, then the captain has no option rather than putting the fielders back and protect that boundary. So there you open up the opportunity to rotate the strike and play singles. And that's how you create opportunities to score runs without taking risks. But St. Anthony's College at the moment does not seem to do that. What a shot. Now that's what we're looking at. That's going down. Taken the shot to Ravi Hansa just like you advised. Hammers the ball to long on and takes it for a boundary, and that's what we're talking about. Well, that's what I was exactly talking about. So when the opportunity comes, you need to go down the ground and look for boundaries. Look at that. It was full delivery. And he went straight over the bowler's head. And that's the safest area to score runs. So now, straight away the captain put a mid-on back towards long on. Now you have the opportunity to rotate the strike, get the single. Now it's time to rotate the strike. So you are open up a scoring opportunity. That's what we were talking about. St. Anthony's certainly need to find their rhythm back again, and getting any runs into their score as possible is going to help ease that and bring the momentum back towards St. Anthony's.
Good comeback ball from Himal Ravihansa, bringing it into the batsman, not giving him any room to play around. Once again, the variation from this youngster is incredible. Not to give any credit away from him. One loose delivery and he gets punished. And that's exactly how St. Anthony's have been playing so far in the innings. Any loose delivery and it has gone for a boundary. Into the batsman. A little too full, but gets away with it. At the end of the 37th over, 91 for 2. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Damesh Matishan into the attack now. St. Anthony's 91 for 2. Had a very good over last over for St. Anthony's. Is it possible to bring that rhythm back again after losing it for a few overs? As we'll see. It was too much down the leg side. Damesh Matishan, a star man with the bat, has scored a 95. Tragically, he lost his wicket. He's been doing really well with the ball as well. Got a prize wicket off the skipper of St. Anthony's College. A very questionable length from Damesh so far. The last 12 overs he's bowled, he's been very consistent with bowling it down the leg side. Gave away 3 boundaries. Yes, but the previous delivery he bowled, that's the ideal line and length, and that's the ideal pace to bowl, particularly in this kind of surface. If you give pace to the batter, and it's easier for him to play through the line. But in this pace he bowls, the batsman has a lot to do. Look at that. Nice loop and the nice variation of pace as well. And the ball is dipping right in front of the batter on good length. So batsman had no option rather than playing a defensive stroke. The ball to get Kavinder Senadi out. A very set batsman. 76 delivery faced. To be able to remove an anchor of an innings like that should tell you much as to how much this youngster is able to remove a batsman. And with that, we end the over. 38 overs gone, 91 for 2. Amal then want to continue. So far bowled 3 very good overs. Again, very good line and length. Coming round the wicket and attacking the stumps. And so far we haven't seen much spin from the finger spinners especially. Look at that. Just going through with the arm.
With a couple of balls I have seen from Himal Ravihansa was gripped off the surface but just outside the off stump. But the ball is not spinning within that stump's line. So that's where St. Joseph fast bowlers are also struggling at the moment. This partnership also growing up. This 18 runs partnership, 74 deliveries has been spent. That's almost 12 overs and 2 deliveries just to score 18 runs. This is a very negative frame of cricket that St. Anthony's College is playing at the moment. I mean, you could feel in the last few overs the tension from the batsmen. They were feeling very uneasy with the shots that they were playing. Now that tense has eased. They seem to have composed themselves and batted. Yeah, specifically look at that. Since the batter has no intention of playing shots, St. Joseph Fast College had brought every single fielder closer to the batter. Look at the leg side. There's no fielder on the boundary. So you can move towards off stump and play stroke towards leg side. That's how you create opportunities. Look at that. Just standing on the same spot and just blocking deliveries. 39 overs done. 91 for 2 St. Anthony's College. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. A fantastic maiden from Amal in the last over. Damesh back into the attack again. Again down the leg side. Is it just maybe just a tad bit short? Maybe just short of the field. No, it's a drop. It was a catch. Could have been an opportunity. See, it's those lengths, those that we're talking about, not giving the batsman any room to make space. Like you said earlier, Yureshka, runs are not given to you. You got to make the opportunity to get them. And considering the attacking field thrown at St. Anthony's at the moment, a quick run-out chance, but he made himself home. That was a clear run-out chance, but the fielder was too slow to react. And also, if you look at the off-side of the right-hander, there's a huge space between extra cover and backward point. So why the batter just move away from the ball and play that back foot punch towards that gap and rotate the strike? Those are the little things that you doesn't do, and you put pressure Credit on where yourself. credit is due is that the bowlers have been bowling a really good line of length back of the batsmen, that they cannot make that opportunity come for them. Bowling to the field and getting the wickets coming along with it, of course, excluding that drop chance. A good ball into the batsman. Nothing really St. Anthony's can make of at the moment. They're struggling to get momentum for themselves, trying to squeeze in as many runs. An appeal for an LBW. Umpire's not interested. Yeah, it's going down the leg side, so there's no fielder on the leg side at the boundary. And it's a huge vacant space, the square of the wicket. A little too full down. Quick run out chance. No! You can't be doing that at this stage of the innings. No one's to blame here. 40 overs gone, 93 for 2. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers,
forging futures. A run-out opportunity just missed off the hands of the wicketkeeper. I think a little disappointed. There are two opportunities for a wicket in that single over. And we can see the replay here. A quick single, a little hesitation. Hit it straight to mid-on, and wicketkeeper couldn't grab it cleanly. Should have been the third wicket. These kind of opportunities cannot afford to miss for St. Joseph Pass College, especially at this stage of the game. Again, Damesh, beg your pardon, Amal Denuan to continue. It's a very good delivery to start off with. You can see the leg side field set up. You can see the short leg field, short mid wicket and mid on. Those are the only three fielders on leg side. Just look at the vacant space, especially square of the wicket. So the batsmen have the opportunity to walk. Look at that. Just push the shorter one. You can hit that anywhere. Just move towards the off stump a bit and try to play a shot. It not necessarily need to be a big shot. A good shot. Now that's what they need, St. Anthony's. After trailing by 231 runs, they need deliveries like that for them to open up and pull it down to long on. No field around there, just mid on. Takes the challenge and gets the boundary. St. Anthony's freeing themselves up from this chokehold that they are in, giving themselves the room to score, opportunity to take the bowlers on, and of course making use of the deliveries that come short of left. 97 for 2. It was a very good shot from Jangir. Again, look at that. And at the end of the 41st over, it's 97 for 2. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Himal Ravihansa back into the attack. 0 for 24 at the moment. St. Anthony's had a good over last over, 97 for 2. So less than 30 minutes. This is what I was talking about. Use the vacant areas, rotate the strike, and this is where you create opportunities. So that's the kind of batting St. Anthony's College needed at the moment. I'm really fascinated with the wrist work from Hitesh over here. Played really good strokes, taking use of the space provided by the bowlers, taking, like you said, the gaps, using that in order to squeeze in a few runs, get the boundaries in, and as much as St. Joseph's has done a really good job at keeping the score to the way it is at the moment, you really can't be bowling those line and lengths when you want to keep this 324 score down to par. Look at the lines and length Himal Ravihansa is bowling. He's bowling a lot straighter and he's trying to attack the leg stump. Short mid wicket fielder in short leg fielder and a little bit deep. The short fine leg is a little bit deep on the leg side. So inviting the batsman to play a shot on the leg side. And again, look at that. A catching short mid-on fielder has put on. Look at the vacant space now. Backward point and mid-off. So easy single is there. Well, attacking. Just push it a bit stronger into the middle. Definitely there will be a single. So the defensive stroke should play
to get the single. Credit where credit is due, though. The way they are bowling into the batsman, getting the batsman to get to back up and get compressed, not allowing the runs to flow. And just like you said, push it all in, squeeze the runs, get the runs as much as possible. Don't stall, don't stagnate, don't give St. Joseph's the ability to put pressure on you. And that's what St. Anthony's is now looking to get. We're 30 minutes away from lunch. They need to produce an innings to go back and then reset and come back with a lot more momentum than they did before. So St. Anthony's most likely looking to make a statement just before lunch. And I believe Himal has a plan up his sleeve and trying to get them to stop. 100 up with that single for St. Anthony's College. Took a bit of time to get to that landmark. 33 for no loss at the end of the day one. So today, in this session, they added 67 runs for the loss of 2 wickets. But the way of scoring runs at the rate was a bit too slow for me. A little slow towards the last hour of this innings. A good ball to end the session, lofted it into the batsman. At the end of the 42nd over, we are 100. St. Anthony's 100 for 2. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. මේ දෙවනි දිනේ පළමු කාල සැසියේ තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ කොළඹ පීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේදී. අද දිනය වෙනුවෙන් ලකුණු 67ක් මේ දක්වා අද දිනේ පුරාවට වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් තමන්ගේ ලකුණු පුවරුවට එක් කරගත්තා. ඒ ජොෂපාස් පළමු ඉනිමට පිළිතුරු ලෙසින් CI කඩලු 2යි මේ වන විට ඒ 101 වන ලකුණ හිතේෂ් සමගින් දැන් හෆීස් ෂන්කීර් මේ නායකයාගේ කඩුල්ල දැවියාමෙන් අනතුරුව මේ ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය තුළ ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් දැන් පිතිකරණයේ යෙදෙමින් තිබෙනවා. දිවා ආහාරයට පෙර ආතුව ඔවුන් දෙදෙනා පිටියේ ස්ථාවර වී තිබීම සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය පිතිකරණ ඉනිම දෙසින් බලන කල ඉතාමත් සුබවාදී කරුණක්. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 42ක් වැය කරා මේ ලකුණු 100 වාර්තා කිරීමට. නමුත් ජෝසපාස් කණ්ඩායමේ ඉනිම ඊට වඩා හත්පසින් වෙනස්. ඔවුන් පන්දුවාර 28යි පන්දු 4ක් පමණයි වැය කරේ. එෙහිදී කිසියෙකුත් නොදවි තමයි ඔවුන් ප්‍රථම ලකුණු 100 වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ වූ හොඳින් නැවතත් සටනට අවතීර්ණ වී සිටින්නේ දැන් සෙන්ට් ඇන්තනීස් විද්‍යාලීය පිතිකරුවන්. ඔවුන් ලකුණු 73 දී තමයි දෙවන කඩුල බිඳ වැටුණින් අනතුරුව මේ දෙදෙනා හොඳ සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් දැන් ගොඩනගමින් සිටින්නේ. අමල් හොඳ ස්ථානවල දැන් පන්දු යවමින් සිටිනවා. අමල් දෙනුවන් දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්න. ඔහු වැඩි වශයෙන් ප්‍රිය කරනවා මේ වමත් පිතිකරුවාට එරෙහිව පන්දු යොමු කරන්නට. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා වමත් පිතිකරුවාගෙන් එපිටට පන්දුව දඟ කවන්නට. බුදෑසන කාලයේ සඳහන් කරා මේ පා සලකුණු තනතුරුවේ වැදීම හේතුවෙන් තරමක කඩතුළු නිර්මාණය වී තිබෙනවා පිතිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන අන්තේ. එහි වාසිය මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ට අත්පත් කර ගන්නට ඉඩ අවකාශය විවර වී තිබෙනවා. එවරත් අවබෝධයක් නැහැ කඩලු අතර දෙවයාම පිළිබඳව. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today.
ජෝසපාස් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 324ක් එක්කාසු කරා ඉනිම අත්හිටුවන විට ඒ ඉනිමයි මේ හඹායමින් සිටින්නේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් කොලෙජ්. නමුත් චමිදු මා විශ්වාස කරනවා මේ ලකුණු පූර්වයේ තිබෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි නිසාවෙන් දැන් ප්‍රථම කාල සැසියත් අවසන් භාගයට පැමිණ තිබෙන නිසාවෙන් මේ ජෝසපාස් ක්‍රෙඩිකයන් මීට වඩා උත්සාහ කළ යුතුයි කඩළු දවා ගන්න. උන්ට ඕනෑ තරම් ආරක්ෂා කරගන්න ලකුණු තිබෙනවා. හැකිනම් පන්දුව ගුණට මුසු කරමින් පිටිකරුව පහරකට පොළඹවන්න ඒ හොඳම උපක්‍රමය බවට පත් විය හැකි. එසේ නොමැතිනම් ලොකු දඟ කැවීමක් ලොකු දෝලනයක් මේ තනතිරුවේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් පිටිකරුව පහරකට පොළඹවමින් ඒ හරහාව වර්ධකට පොළඹවමින් තමයි කඩළු ලබා ගත යුත්තේ. නමුත් ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව අද මේ අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටි අමල් පන්දු කිහිපයක් අපි ඔහුට දඟ කවන්නට හැකිව තිබෙන බව දැක්කා. ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව තනතිරුව යම් කිසි සහනයක් වී තිබෙනවා පන්දු යවන්නන්ට. කෙසේ නමුත් ඔබ මීට පෙර ආතුව සඳහන් කළා මේ පිටිකරුවන්ව පහරවල් වලට පෙළඹීම තමයි සිදු කළ යුතු කාරණේ කියා. නමුත් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හොඳ හැටි අවබෝධයක් තිබෙනවා තනතිරුවේ කුමන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියා. ඔවුන් ඊතරම් කලබලයක් නැහැ. මේ පිටියේ මේ තනතිරුව තුල ඕනෑ තරම් ලකුණු තිබුණත් ඔවුන් ඉතාමත් සෙමෙන් බොහෝ විට මේ තවත් පන්දුවාර කිහිපයක් අවසන් පන්දුවත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් කරා යන්නට අවකාශයක් නැහැ. 44 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා 101යි කඩලු 2යි සන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amita and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. පස්වන පන්දුවාරයයි ආරම්භ කරන්නේ. කිසිදු කලබලයක් නැහැ පිටිකරුවන්ට. ඔවුන් දන්නවා මේ තරංගය කුමන ආකාරයෙන්ද දැන් ගමන් කරන්නේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. හොඳ පන්දුවක් තියුණු තක කැවීමක් පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත්වීමක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. තමත් හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරා ඒ හරහා ඒ දඟ කැවීම ලබා ගත්තේ. අප මේ පන්දුවාරයට පෙර ආතුවත් ඒ වගේම අද උදෑසනත් කතා කරා. මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි වමත් පිටිකරුට මේ අන්තයෙන් පන්දු යවනවා නම් පන්දු යවිය යුතු ස්ථානයේහි අර පන්දු යවන්නන්ගේ පාදයේ වැඩි යම් තාක් දුරකට කඩතුළු වීම දක්නට ලැබුණා. එසේ නොමැතිනම් මේ තනතුර සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවන්ගේ තනතිරුවක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ අන්තයෙන් ළඟ පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී වමත් පිටිකරුවන්ට එරෙහිව යම් කිසි අභියෝගයක් ගෙන දිය හැකියි. බොහෝ වේලාවකට පසුව තමයි අමිල මේ අන්තයෙන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු දඟ කැවෙන්නේ. කෙසේ නමුත් හොඳ පන්දුවක් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් තමයි ඇදී ගියේ. පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අස්ලි. හානියක් නැහැ, රැක ගන්නට අවකාශයක් නැහැ ඔහුට. මෙන්න මේ චකිතය නිර්මාණය කළ යුතුයි දිගින් දිගටම. හැකිනම් එක අන්තයක වමත් පිටිකරුව තබාගෙන ඔහුට වැඩි වෙලා පන්දු යවන්න යම්කිසි වාසියක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. පන්දුවක් දෙකක් නිරන්තරයෙන් දඟ කැවීමට ලක් වූ විගස පිටිකරුවන්ගේ මානසිකත්වයේ යම්කිසි චකිතයකට පත් වෙනවා. විට වුන් උත්සාහ කරනවා තරමක් වෙනස් වූ උපක්‍රම භාවිතා කරන්න. මේ උපක්‍රම හරහා කඩළු දවාගත හැකියි.
දැන් පන්දු වාර 45ක් නිමයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් කොලෙජ් 102යි කඩලු 2යි නොදිවි කඩුලේ චංකිර් ඔහු ලකුණු 20ක් ලබාගෙන. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නේ. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. දමේෂ් මතේෂන් මෙහුව ක්‍රියාත්මක කරන 15 වැනි පන්දුවාරේ මේ අන්තය දිත්වයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වුණේ දකුණත් පිටදඟ පන්දයවන්න දෙදෙනෙක් ඔවුන් දකිනවා මේ වමත් පිතිකරුවා ඔහුගෙන් පිටතට දඟ කැවෙන පන්දු තුලට එතරම් හොඳින් මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. ඒ කාරණේ වාසිය ලබා ගන්නට තමයි මොවුන් අන්තයන් දෙකෙන්ම මේ දකුණත් පිටදඟ පන්දයවන්න එක් ඇඳවා තිබෙන්නේ. දඟ පන්දයවන්න තමයි මේ ඉනිමේ වැඩි වශයෙන් මොවුන් භාවිතා කළේ. ප්‍රථම පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරේදී දඟ පන්දයවන්නෙක් දඟ පන්දයවන්නන් කරේ වැඩි විශ්වාසයක් තබා තිබෙනවා. දැන් පන්දු පිටිය තරමක් වෙනසකට භාෂණය කර තිබෙනවා. ත්‍රිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඇඳවා තිබෙනවා. දැන් මේ එක් ත්‍රිප් ක්‍රීඩකයෙක් තරමක් රවුන්ඩ් කරගන්නවා. ඉල්ලීම ප්‍රබලයි ඉල්ලීමේත් සමග ඉහළට සොයනවා ඇඟිල්ල මෙවර සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. දමේෂ් තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. හොඳ පන්දුවක් ඔහු නිර්මාණය කරේ. කඩුල්ලෙන් තරමක් ඈතට වන්නට තමයි ඔහු පන්දුව යොමු කරේ. ඒ හරහා ඔහු කෝණයක් ඇන්ගල් එකක් නිර්මාණය කරා. ඒ කඩුල්ල තුලටම යොමු කරමින් තමයි ඒ අවස්ථාව ලබා ගන්නේ. පාවරණයේ වදිනවත් සමග ප්‍රබලව ඉල්ලීම සිදු කරනවා. හොඳ පන්දුවක් විකට් ටු විකට් කරන්නට දෙයක් නෑ විනිසුරුට. තීරණය ලබා දීමට පමණයි තිබුණේ. යනුව දමේෂ් මේ තරගයේ තමන්ගේ තරගයක් බවට පත් කර ගන්නවා. දැවි යන පිතිකරුවා හෆීස් ජාන්කීර් ඔහු ලකුණු 20කට පන්දු 60කට මුහුණ දීමෙන් අනතුරුවයි දැවි යන්නේ. දැන් කඩලු 3ක් මිද වැටී තිබෙන්නේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් ඉනිමේ. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. පිතිකරු ශහර තෙව්තිලින මමත් පිතිකරුවෙක් නැවතත් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඒ පෙර දැවියාම හොඳ පන්දුවක් යොමු කරේ. විකට් විකට් පන්දුව යොමු කරන්නේ මේ වමත් පිතිකරුට එරෙහිව. සෑහෙන ප්‍රබලව පන්දුව පාවරණයේ වදිනවත් සමග සියලු දෙනාම ඉල්ලීම සිදු කරනවා. හොඳ පන්දුවකින් පිටියට පිළිගනු ලබන්නේ ශහරව. දමේෂ් දැන් මේ තරඟයේ තුන්ගිරියව් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයන්ගේ නාමාවලියට තමන්ගේ නමත් ඔහු ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන්නේ. ඉවර පන්දු යවන්න තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. නමුත් කඩු රකින්න සහ ඉදිරියේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් ඉල්ලීමක් සිදු කරා. දිවාහාරයට පෙර ආතුව මේ කඩුල්ලේ දැවියාම දිවාහාරයට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ කඩුල්ලේ දැවියාම පිටි ස්ථාවර වූ පිතිකරුවාගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව නව පන්දු පිටියක් සකසා තිබුණා. ඒ අතරතුර 46 වැනි පන්දුවාරේ නිමාව දකින්න ලකුණු පූර්ව 102යි කඩුළු 3යි.
If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හිමාල් කැඳවා තිබෙනවා මේ මෙතෙක් කළා මේ අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටි අමල් දෙනුවන් විවේක ගන්වමින් තමයි හිමාල් කැඳවා තිබෙන්නේ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ගලී කලාපයටත් ස්ලිප් කලාපයටත් මැදිවන්නට පමණ තවත් පන්දු රකින්නෙකු රඳවා තිබෙනවා හිස්සාවරණයක් සහිතව ෂෝට් ලෙග් හි පන්දු රකින්නේ හොඳ පන්දුවක් තරමක දඟ කැවීමක් තිබෙනවා අපි දකිනවා මේ පන්දු යවන්නන් පන්දුව ගුවනට මුසු කෙලායින් අනතුරුව මේ පන්දුව හොඳින් ලූප් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ දඟ කැවීම වුන් නිර්මාණය කරගන්නවා එවරත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවාගේ ඉදිරි පාදයට තමයි පිටිකරුවාව සීමා කර තිබෙන්නේ පිටිකරුවා පසු පාදයට යනවා නම් ඔහුට පායින්න දෙසින් ලකුණු ලබා ගන්නට ඕනෑ තරම් ඉඩ කඩ තිබෙනවා මේ පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන ආකාරය අනුව. නමුත් හිමාල් එවර තරමක් වේගයෙන් තමයි පන්දු ඇදෙන්නේ පිටිකරුවා වෙතට. හිමාල් පන්දු යවන්නේ දැන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ඒ වගේම ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් තබාගෙන හොඳින් පන්දුව යොමු කරා මෙවරත් මේ පන්දුවාරය හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. වගේම පිටිකරුවා දැන් පන්දු 100කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ. හිතේෂ් ලකුණු 22 ලබා ගැනීමේදී මේ පන්දු 100කට මුහුණ දී තිබෙන්නේ. පන්දු පිටියේ නැවතත් වෙනසකට රාජනය කරනවා එක් ක්‍රීඩකයෙක්ව කැඳවනවා ඉදිරියට. වගේම ෂෝට් third man කලාපේ පන්දුරක ක්‍රීඩකයාව ස්ලිප් කලාපයට කැඳවනවා. මේ ඉතාමත් හොඳ නායකත්වයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. කඩුල්ලක් දැවී යාමෙන් අනතුරුව ප්‍රබලව අභියෝගය එල්ල කළ යුතුයි පැහැදිලිවම. ඒ වගේම දිවාහාරය සඳහා තවත් මිනිත්තු 3ක පමණ කාලයක් තිබෙන්නේ. හොඳ දඟ කැවීමක් තිබුණා උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී ගියේ. සූදානමින් සිටියේ නෑ එවර. හොඳ පන්දුවාරයක් හිමාල් නිම කරන්නේ නිලකුණු පන්දුවාරයක්. ඒ ඔහු නිම කරන 13 වන පන්දුවාරයේ සමස්තයක් ලෙස පන්දුවාර 47ක් නිමයි 102යි කඩලු 3යි. තමේෂ් මතීෂන් මේ අප විස්තර කතනය ගෙන එන අන්තයට ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තයෙන් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා තුලටයි පන්දුවේ පැමිණීම දක්නට ලැබුණේ. වර පිටේ ඇතුළත කොටසේ ඇතුළත අග්‍රේ දැවටුණු පන්දුව ඇතිවෙනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙස්ට ඒ අතරතුර ලකුණක් පහසුවෙන්ම බොහෝ විට මේ දිවාහාරයට පෙර ආතුව යවන අවසන් පන්දුවාරයේ බවට පත්වන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා. තවත් මිනිත්තුවක පමණ කාලයක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවසන් පන්දුවාරයේ බවට පත් වේවි. සන්ත ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් දිවා ආහාරයට යොමු වෙන්නේ ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයකින්. ඔවුන් පිටියේ ස්ථාවර වෙමින් තිබුණු පිටිකරුවාව තමයි දිවාහාරයට ප්‍රථමව දවා ගන්නේ. කඩුලක් ලැබීමත් සමග ඔවුන් යම්කිසි ජීවයක් ලැබුවා. ඔවුන්ට තවමත් සටනක් දිය හැකි කාලසැසි දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න
සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ මේ කඩළු ආරක්ෂා කරගන්න. ඔවුන්ට පූර්ණ තරඟ ජයග්‍රහණයකට තිබෙන ඉඩකඩ ඒ කාලපරාසයේ තරමක් අඩුයි. නමුත් යොසපාස් කණ්ඩායමට තවමත් ඉඩකඩ තිබෙනවා ඒ සඳහා. නමුත් ප්‍රබලයි මේ කණ්ඩායම් දෙකේම තරඟකාරීත්වය. ඒ තමයි යගේ කළ යුතු කාරණේ. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය පිතිකරුවන් දැන් මැද පෙළ පිතිකරුවන්ට තමයි මේ පිතිකරණ ඉනිමේ වගකීම පැවරී තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට තවත් කාලසැසි දිත්වයක් තිබෙනවා. ඔවුන් කෙසේ පිතිකරණය දෙනවාද කියන කාරණය පෙන්වුම් කරන්නට. අපි මේ දකින විශේෂම කාරණය තමයි සෑම විටකම වමත් පිතිකරුවෙකුට පන්දු යවන විට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු කැඳවා ගන්න. හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසා ගන්නට නායකයා සෑම විටකම වග බලා ගන්න. හොඳ පන්දුවකින් පන්දු ආරය නිමා කරනවා. ඒ නිමා දකින්නේ 48 වන පන්දුවාරයේ දැන් සෙන් ඇන්තනීස් කොලේජ් ලකුණු 104යි කඩලු 3යි දිවා විවේකයේ සඳහා තරඟේ නතර කරන්නට තීරණය කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරුවන් දෙපළ. මේ කාලසැසියේත් 50-50 නැත්නම් සමසේ බෙදී ගිය කාලසැසියක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. නමුත් කඩලු 3ක් සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ලබා ගැනීම යොසපාස් කණ්ඩායම ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් ලෙස නම් කරන්නට පුළුවන්. ඊයේ දිනේට තරඟේ නතර කරන විට ලකුණු 33ක් ලබාගෙන සිටියේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමින්. අනතුරුවයි මේ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරන්නේ අද දිනේ ප්‍රථම කාලසැසිය නිමාවට පත්වන විට. පොදුවේ කඩුලේ රැඳී සිටියා තමන්ගේ ඉනිම නිර්මාණය කරමින් යහර දෙව්තිලින සමගින් හිතේෂ් මේ ලකුණු ලබා ගැනීම කවිඳු සේනාදී ඔහු ලකුණු 24කට දැවී ගියා. විහංග ලකුණු 34යි. හිතේෂ් නොදවී ලකුණු 23ක් ලබා ගන්නවා. චාංකීර් හොඳ උත්සාහයක් දරුවා. ඔහුත් ලකුණු 20කට දැවී ගියා. ඒ අනුවයි ලකුණු 104ක ලකුණු පූර්වක ඔහු නිර්මාණය කරන්නේ. කඩුළු 3ක් පමණක් බිඳ වැටි පන්දුවාර 48ක් අවසනදී. අතිරේක ලකුණු දෙකකුත් මේ ඉනිමට අන්තර්ගතයි. පන්දුවේදී පන්දුවන්නන් 5 දෙනෙක් උපයෝගී කරගත්තා යොසපාස් කණ්ඩායම් නායකයා. ඔහිදී දමේෂ්ට කඩලු දෙකක් තිබෙනවා. ඔහු පන්දුවාර 16යි ලකුණු 39කට ඒ කඩලු දෙක දවා ගත්තා. ඒ වගේම විදස් ඔහු එක් කඩුලක් දවා ගත්තා ලකුණු 23ක් පමණයි. ඔහු ඉදිරියේ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලබා දුන්නේ. අන් කිසිදු පන්දුවන්නට කඩලු නැහැ. ප්‍රථම කඩුල ලකුණු 43 දී දෙවැන්න ලකුණු 73 දී ඉන්න අනතුරුව ලකුණු 102 දී තමයි තුන්වන කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. අද ඉනිම ආරම්භ කරේ අද දිනේ ආරම්භ කරේ ලකුණු 33කට කිසිවෙකුත් නොදවි පන්දුවාර 10ක් අවසන් වී තිබෙන මොහොතකයි. ඉන්න අනතුරුවයි මේ ඉනිම ආරම්භ කරේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම. අද උදෑසන හොඳ වටපිටාවක් සහිතව හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් සහිතව ඉනිම ආරම්භ කරේ. මේ කාලසැසියේ අද උදෑසන කාලසැසියේ විශේෂ අවස්ථා. එහිදී ප්‍රථම කඩුල්ල ලෙස දැවී කියා ආරම්භක පිතිකරුවා. විහංග ඔහු ලකුණු 34කට දැවී ගියේ. ඉන් අනතුරුව දෙවන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා කවිඳු සේනාදී සමගින් හිතේෂ්. දෙදෙනා තරමක් කල් වේලා අරගෙන හොඳින් පිටියේ ස්ථාවර වෙමින් තමයි මේ ඉනිම නිර්මාණය කරේ. විශේෂයෙන්ම ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබුණු කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. පිටියේ සිසාරා පහරවල් කිහිපයක් වුන් එල කරා. මේ තමයි නායකයා කවිඳු සේනාධිකේ දැවී යාම. කෙටි පන්දුවකට පුල් කිරීමකට උත්සාහ කරේ. ඉන් අනතුරුවයි චාංකීර් කඩුල්ලට එක්කාසු වන්නේ. චාංකීර් සහ හිතේෂ් අතර ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීමේ අනතුරුවයි මේ කඩුල්ල චාංකීර් රහිමි කරගන්නේ. ඒ අනුවයි ලකුණු 104ක් දක්වා තමන්ගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නේ සෙන් ඇන්තනීස් කොලේජ් මේ ප්‍රථම ඉනිමේ. ලකුණු 324ක් රැස් කරා ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන්. ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් සෙන් ජෝසෆ්ස් කණ්ඩායම එයයි මේ හඹා යමින් සිටින්නේ ප්‍රථම ඉනිමේ තමන්ගේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම. දැන් තත්ත්වයේ ලකුණු 104යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 48ක් අවසනදී දැන් තරඟයේ දිවා විවේකයේ සඳහා නතර වී තිබෙන්නේ. නැවතත් තරඟය ආරම්භ වූ විකස ඔබව පීසරා
ඕවල් ක්‍රඩාංගනයේ සිට හමුවේ බලාපොරොත්තුවෙන් දැනට සමුගන්නවා. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හරිම චිකන් JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth
For you, we are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. And good afternoon, ladies and gentlemen. And we have a couple of days of a brilliant cricket between the two rival schools, St. Anthony's College, Wattala, and St. Joseph Pass College, Wennappuwa. So on the very first day, St. Joseph Pass College put up a mammoth score, and in reply, St. Anthony's College is going steady at the moment. So we have a very good game at the moment in hand. So during this break, I would like to have a small segment. And it's time to felicitate and appreciate the dedication and unwavering commitment of the former captains of St. Joseph Pass College. And I would like to invite all the captains of St. Joseph Pass College right in front of the backdrop to join with us. And we have 10 former captains at the moment joining with us in this priceless occasion.
So before going for the presentation, I would like to mention the couple of captains who have done brilliantly for St. Joseph's College, Wennappuwa, and is not among us at the moment, who passed away. The first ever captain of St. Joseph's College, W.B. Cheryl Fernando, who led the school in 1986-1987 season, and also 1987 and 1988 season. And also the Indika Nanajit Fernando, who led the school in 1994 and 95 season. So I would like to invite the Reverend Father, the Principal of St. Joseph's College, Wennappuwa, Sir Priyanji O. Gunaratna, to present the mementos for the former captains. And also I would like to invite the President of All Boys Association, Mr. Hilary Livera, and also the Cricket All Boys President as well, to join the awards presentation. First of all, I would like to invite the captain of St. Joseph's College 1998 and 1999 season, who scored 300 plus runs and took 50 plus wickets, and he led the team to the semi-finals of Sharona Trophy back then, Mr. Bimal Uday Pereira. Ladies and gentlemen, give a huge round of applause for the former captains of St. Joseph's College, Wennappuwa. Former captain 1998 and 99, Mr. Bimal Uday Pereira. The next, we have the captain of St. Joseph's College, who led the team 1989 and 90 cricket season, who scored 700 plus runs, so wicket-keeper batsman, and won the Sharona Trophy, the Division 2, Mr. E.H. Asanka Kurukula Surya. And next we have the captain of St. Joseph's College back in 1990 and 91 season. The left-handed batsman scored 400 plus runs, and a left-arm leg spinner who took 37 wickets, and currently is a provincial coach of North Central Province and Dambulla. Give a huge round of applause for Mr. Ranjit Vasanta Vijay Surya. Next, we would like to have the skipper of St. Joseph's College in 93 and 94 season, who has scored 600 plus runs,
significant performance. Anton Priyant Sanjay. Next we have the captain of 1999 and 2000 season, who scored 950 runs and took 45 wickets, and also won a Maris Brothers six-a-side championship for St. Joseph's College and led the team for semi-finals of a Lemonade Trophy. Give a huge round of applause for Shane Curray. Next we have the captain of St. Joseph's College 2004 and 2000 season. It's a left-handed batsman, left-arm fast bowler who took 42 wickets and scored 300 plus runs. Mr. Shirantra Fernando. We have the captain of 2007 and 8 season, who has scored 750 plus runs and 60 plus wickets. Shehan Silva. These are not just captains, these are significant performance for St. Joseph's College, Wennappuwa. So I would like all the ladies and gentlemen to give a huge round of applause for your captains. Next, we have captain of 2016 and 17. This captain has scored 770 runs and got 7 wickets as well. A brilliant all-round performer, Shahara Ranatunga. Next, we have the captain of 2021 and 22 season, but unfortunately this season with the COVID-19 pandemic, he was only managed to play 4 matches, but he scored 150 runs plus 12 wickets. Give a huge round of applause for Dhanuka Nirma, the captain of 2021 and 22 season. The next one we have is a special one and a name to be remembered, the history of St. Joseph's College.
the captain of 2024 and 25 season. He scored 715 runs in the season, and he led his team to the victory of the big match as well, and he goes to the history books as the first ever big match winning captain. So ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Kavit Fernando. And thank you so much, the Reverend Father, Principals of St. Joseph Paul's College, Priyanji O. Gunaratna, and the respective dignitaries to joining with us. So that's it from the presentations of the past captains of St. Joseph Paul's College. And let's have a cracking contest between the two rivals, between St. Joseph Paul's College and St. Anthony's College, Wattala and Siu, in the second session of the game. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. go. ඕනම වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. நீ அனுப்பேன் கண்மணி நீ இத்தனை குறுகிய துணம்பாக்கே நாளைக்கே என்ன தெரியும் சாயம் சூரியனோட மாலை முடிவதற்கும் முனை என்னோட Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the rasa kanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu ena Maggi Peppery Blast. From Nestle. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1.
Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go, 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 go. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go, 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 go. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ.
but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage. Perfected. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Lunch. It's 104 for 3 here with 48 overs gone. A session that really belonged to discipline than dominance. This morning was a proper grind. 71 runs from 38 overs and 3 wickets. And that tells you exactly how this pitch is played and how well the bowlers from St. Joseph Vaz College has controlled things. Well, they haven't really produced anything extravagant, but it's been consistent lines, patient bowling, and just enough off the surface to keep the batters from St. Anthony's College under constant scrutiny. And of course, as always, the atmosphere is jubilant, exhilarating, and everyone is anticipating for what is going to happen next in this session of the Battle of the Golden Blues. Of course, coming from the St. Anthony's point of view, it's been a test of temperament. Nothing has come easy. Everyone, and as you can look at here, the match summary for this innings alone. Of course, first innings going 324 for 8 in St. Joseph Vaz, putting on a predominantly dominant batting innings, coming
coming from the other side. St. Anthony's 104 for 3. On the bright side, it does not look that too bad for St. Anthony's, but at the same time, they are not composed as we saw in the last innings. Vihanga putting on a 34 of 41, a very quick one at that too. Senadi 24 of 77 to anchor the innings, and after which, not really many key components for the batting figures of St. Anthony's at the moment. It's been a test of temperament. Nothing has really come easy for St. Anthony's. Every run so far has had to be earned. Every partnership has been challenged, and at 104 for 3, it's a really important phase now. The game isn't necessarily running away from them, but equally, they haven't been able to fully settle either. The players entering the field now with one game plan in mind. How do we take wickets? How do we control the runs? And how do we keep our momentum going? St. Joseph Vaz have removed 3 of the top order batsmen. 7 wickets remaining in this session for the St. Anthony's. St. Anthony's coming in with their approach of challenging the bowlers, making space and getting those runs, just like Yureshka mentioned early on in the innings. Make use of the space, make use of the gaps. You can't, runs will not be given to you for free. You've got to earn it, and that's exactly what the batsmen who are approaching the crease right now should be aiming to look at. Shihara and Hitesh, the 2 batsmen from the St. Anthony's, currently on strike. And as we get back into the action, you can immediately sense that nothing is going to come easily in this phase. Every ball is a question, every run has to be worked for, and both sides understand the importance of this passage, the importance of this particular passage. A very similar feeling set compared to what we have been seeing so far. Most of the field is edged and placed on the offside of the ground. The leg side seems to be very open and vacant, more tempting the batsman to challenge it and take the leg side on, and that's what any sane batsman would try to do. But the bowlers here, especially Himal Ravihansa, Damesh Matishan, bowling lengths so off that it more or less puts the batsman off their feet. And that potentially is probably the reason why it's very difficult for the batsman to really challenge these bowlers. Their variation of lengths, they know what they're doing. Keeping the batsmen on their toes. To start off the attack after the lunch, Himal Ravihansa. Quick runs coming in for the first 2. Beautiful running from the batsman of St. Anthony's College. Good placement as well. A really, based on the field and based on the field placement, Himal Ravihansa, that's a very weak delivery. Bowling into the batsman towards the leg. Just chipped away into square leg. No fielders, so quick double coming in for St. Anthony's. A good start to show that being decisive and calculated is important. Oh, have a look at that now. Appeal for LBW. Oh, I left that at a very dangerous angle. They have a look at that. The line coming in, going away from the batsman. Chips the pads. Impact outside. And I believe that's why the umpire had taken away, was not interested in this, but in this appeal. And now a good ball coming in from the bowler here now taking. Look at the way the field placements are so aggressive towards the batsman, really intimidating him at his stance there, not giving the opportunity to spread his arms and try to get a shot in. Always afraid that there's a fielder waiting to collect his wicket. Hitesh, 25 of 108 now. Well, this is exactly what I was talking about, especially in the first session. St. Joseph Paul's College should have done this in the first session, because that's where the batters are coming with the fresh legs, and that's where they come with a lot of pressure. And
They're trying to defend a lot because they're coming in with more defensive mindset since they get used to the conditions early in the morning. So they should have set these kind of fielders early in the first session. 25 of 110 in an innings like this. That's a lot of waiting and settling time now, isn't it? That's a very good delivery to finish the over. 49 overs done. St. Anthony's College, 106 for 3. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. A great over from Himal Ravihansa earlier. 0 for 29 of 14 overs. Again, experience, and we can see why now he was scouted by the under-19 youth squad. St. Anthony is 106 for 3 after 49 overs. Damesh Matishan 2 for 39 in his 16 overs. Goes to show line and length might vary, but he is consistent with taking wickets. Yeah, exactly. You're talking about Himal Ravihansa, who was picked by Sri Lanka under 19. But with that name, big name behind him, definitely St. Joseph Pass College expecting a lot of performance, expecting a lot from him. And it's a huge pressure for a youngster, especially in a big match like this, where you don't get much support from the wicket as well. So sometimes it's usual that sometimes players are performing very well in the season, fail to deliver in the big match. I think we have... Oh, what a catch! Has it just fallen just short of the man? The umpire seems to think so. Edged. Damesh showing his spin perception here. Look at this. Goes away from the batsman. Oh, it seems to have knocked the pads off the batsman to the... I thought it bowled away. To say it pulled into the batsman. Damesh could have gone for an LBW shout as well. It's very close. Well, it was indeed. But I think it was most likely missing. Going back to talking about Himal Ravihansa and the pressure that this youngster holds after the name that he has taken under from being under 19 youth squad. The thing, wrong perception of what people think about bowlers is just wickets. It's about holding that economical aspect as well, keeping it tight. And Himal... Yeah, that's one factor, that economy rate of a bowler. But when it comes to cricket, in the modern day cricket, people don't care about the economy rate much. It's all about wickets. Wickets is the only way that you can push the opposition side the back foot. That indeed is very true. You can make or break a game with just one wicket, and that is what's happening here at the moment. After 50 overs, it's 106 for 3. Himal back in the attack again, which is, speaking of this lad, economical aspect is also important, but at the same time, in this modern day of cricket, wickets can make or break a game, and Himal certainly hasn't been able to pick up one yet. Do you think that it's just about time? Yeah, meantime, it's a change in the field as well. We can see a catching field again. A little too short for me, the length he bowls. I would like him to push a little bit further and invite the batter to come forward with the field he has set up. Sealing it off, short leg and a slip in.
And there you go, the lofting delivery, bowling into the batsman. Mistimed it completely. But that should have been put away. Those are the deliveries the batters should score runs and should capitalize. Otherwise, playing dot balls put pressure on himself, and that's why he loses his patience. There you go. There you go. That's the fielder. You put just outside the off stump. We have seen from the first session, St. Anthony's players are slashing outside. So we have seen couple of uppish deliveries have gone towards that area. So we put a fielder that position. Good control from Himal Ravihansa to keep bowling off, keep setting the batsman to hit to the offside. Fielders placed completely on the off angle so that they can't really even squeeze in a single. It's a very good setup from Himal Ravihansa and the skipper. The no shot offered, still a loud appeal from the bowlers. 51 overs completed. It's a maiden one. St. Anthony's College 106 for 3. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. (106 for 3), 51 overs down. Damesh Matishan into the attack. Oh my word! Just a one bounce before the slip in and going to get a single from it as well. Just fell short of a slip. Almost carried it over. Have a look at that. Well short of the fielder. But credit to the batsman as well. He played that with soft hands that dropped right in front of the slips. Damesh Matishan has shown us that the first few overs don't count. It's about how you progress into the innings and play. A wonderful spell so far. 2 for 40 out of 17.1 overs. They're really using his variation and length and his in-swing of spin, taking off the pressure from the St. Joseph side, just really edging St. Anthony's to play a reckless shot and give away a wicket. But on the other hand, look at Hitesh, who was 25 off 117. Again, defense after defense. I have never seen an intent of scoring runs from St. Anthony's batters especially after Vihanga's wicket. He was the one who was batting aggressively yesterday's evening, and even today he started to get a move on, but unfortunately St. Anthony's lost his wicket. But since then, the scoring was absolutely gone somewhere else from St. Anthony's College. I think exactly like you're saying, Yureshka. Last innings of yesterday, 33 runs in 10 overs. And then end of the innings just before lunch, 71 runs scored. And we have 33 overs played. So that is a big question to be asked as to what happened. Again, another dot delivery from Damesh Mathisen. He's attacking the leg side. A beautiful spell from Damesh Matishan comes to an end. It is now the 52nd over, 107 for 3. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. We've been reimagining finance to create wealth for you. We
our Jana Shakti group, breaking barriers, forging futures. Himal Ravihansa back into the attack. They seem to be switching between Damesh and Himal, keeping the gaps, keeping the line tight, extremely tight for the batsman. And take a look at the leg side field. Just one fielder there. Let's beg your pardon, two fielders there. Short leg fielder and a mid-on. Then ample space for the batter to take one step. Take one step towards the offside. The ball is not spinning at the moment. The ball is not turning. So you can take one step towards your off stump. Try to flick it towards the leg side. Doesn't matter. There's no risk even if you play it uppishly. Savio is playing a very audacious field placement here. Trying. Somehow finds a gap in between the fielders. Through point and will get a boundary. Now that's what I'm talking about. The way they play the shots. Cutting it through the gap. Even though there's so many fielders there, should go to tell you that their strength is off, and I think Savio has identified that. Look at the replay. That's the exact shot that Himal Ravihansa has made that field. Putting that catching field at the square of the wicket. A much needed boundary for St. Anthony's after a while. 112 for 3. But like you said, leg side is extremely free. And that's an attempted googly, but the line was too wide on that occasion. He needs to be just outside the off stump if Himal Ravihansa ball a googly delivery, because this surface is not offering much spin for the spinners. That's a better line there. Bowling into the batsman, not giving any room to. And also, if you look closely at the field setup now, that one fielder was at cover, now push for sweeper cover. The boundary has been protected. And that's the scoring opportunity you can create. No luck this time. Fielder should get it. Hold on. Something was to be made out of it, but the umpire thinks otherwise. At the end of the 53rd over, it's 112 for 3. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Have It keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. Damesh Madishan back into the attack. So like I said, they're switching between the two spinners. They can see that St. Anthony's is a bit choking with the ball and the length bowled by these two youngsters. Good delivery. Especially if we compared the conditions from today and yesterday, it's totally different. Yesterday we had gloomy conditions, clouds all over here. So we haven't seen any sunshine yesterday. The quick outfield beats the man on mid-on and should easily get a boundary there now. Things are switching up. The outfield is way faster than it was a session ago. And now the batsmen really can turn on their gear and play the shots that they thought that they cannot play before. And a good shot here from Hitesh, I believe. A drive down cover through mid-on should give them mid-off. Sorry, I beg your pardon. Through mid-off to give them that sensible boundary. That was a good shot from the left-hander. They hit that with the spin. It's a very good shot. Like you said, this is the moment to target the spinners, especially since the conditions have vastly changed. A good collect from the slip. Gets a little thumbs up from the man at
leg slip. And a very good delivery from Damesh Mathisan. Just doing his basics right. Just keep bowling wicket to wicket. Bring the batsman forward. Look at that again. Same line and length over and over. Disciplined bowling from Damesh. 54 overs done. St. Anthony's College 116 for 3. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Rasa blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu and a Maggie Papare Blast. From Nestle. Swapping back to the other man, Himal Ravi Hansa. 2 boundaries in 2 overs. Things are starting to amp up a bit on the St. Anthony side. A very reckless shot there. Good ball. Clipping the under edge of the bat. Could have easily chopped down to the stumps. Himal Ravi Hansa very economical bowling. But as we were talking about, that's what I was talking about. The ample space there for the batter to flick it to the leg side. Especially with the line Himal Ravi Hansa is bowling. He's bowling too straight. So there's no risk for the batter to move towards the off stump and flick it. Meantime, the batsmen need to be very careful to protect the front pad, because during that, if it hit the front pad, definitely will be gone. No spin at the moment for the spinners, so they're really trying their best to bring the ball back in as much as they can. Don't you think it's about time the seamers get into play? So far in the innings, we've seen very little of the seamers of St. Joseph's. Well, St. Joseph Pass College has a couple of seamers, especially Vidas and the skipper, Savio Fernando. But those two are medium pace bowlers, but in these particular surfaces, it's not offering much. That pace is not going to help. And even they can swing the ball, you have to have much pace. Edges of the bat and should go down. Third man does his best and gets the ball back in. I don't think it's a boundary, so they will just get a couple of that. Saves 2 runs for St. Joseph's here. Well fielded. Very well fielded down at third man. Look at the replay. Look at the commitment. Brilliant effort. Definitely saved 2 runs for his team. But any day, the captain, they cannot set up a field for the shots like that, for those edges. It's a very good delivery. One thing I am noticing though is the way the outfield is right now. Ball is racing now. There is no sense of slowing down, and the batsmen just have to play the ball. Even during the first session, at the start, we were talking about the outfield. Yesterday, again, took the outside edge. Can run down to the boundary. No. Only couple. 2 good deliveries back to back from Himal Ravi Hansa. He's a strike bowler, so St. Joseph Pass College captain, why not putting another slip in? So they are in the driving seat. They got 300 plus runs on the board, so why not attacking? They have huge amount of runs to defend. I'm with you there, because two slips now should have been taken if there was a fielder there. Himal Ravi Hansa is doing variation length. Oh, what a ball, just taking away. This is what I was talking about. This little kiddo knows what he's doing. Skidding the ball against the batsman, lofting the ball for the batsman to be bamboozled, and he's doing a fantastic job so far. Now that's a wrong, and I would say around the wicket, and the batter just played for the spin. Again, same delivery, another wrong, and to finish the over. 55 overs done.
St. Anthony's College 121 for 3. Seems like there's no change in the plan. Damesh back into the attack. 121 for 3 after 55 overs. Both teams seem to be in a stalemate at the moment. SS is slowly bringing in that momentum from what they were, from the temperament that they were at. A couple of lucky chips from the bat, going all the way to fire. Third man, getting a couple of it. Was flicked towards leg side on off the back foot. Just a single. That was protection at even wicket. At the partnerships 20 off 59. Almost 10 overs have been taken. The crowd, the atmosphere, still the same from yesterday, Yureshka. I think everybody seems to be enjoying the game at hand. A very good battle between these two teams, really showing the intent and especially this is a very good matchup when it comes to school. St. Joseph's College has previously played annual cricket encounters like this, but not in Colombo, but in their own backyard against St. Mary's College Chilawa as well, but somehow that is stopped for so many reasons. But this is a very good matchup for St. Joseph's College with the caliber of cricket they used to play at Division 1. Good length from Damesh, really keeping it tight and tidy, keeping things into the batsman, not giving him the room to open up. Yet again, a really good established delivery from this young man. 20 overs done for him, 56 overs done for St. Anthony's. It's 122 for 3. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. A little bit short from Himal Ravihansa. No doubt that he's looking to take wickets. This is a very economical spell. 17 overs. He's conceded 38 runs. We take nothing away from him. The partnership now slowly building for 20 runs of 60 balls. So it's a slow and steady partnership growing into this innings of the game. They still trail by 202 runs though, and the sessions are about to be over. We're going to be reaching tea in 2 hours. And do you think that the temperament could switch? Something could bring up? Yeah, with the way these two guys are batting at the moment, I don't think the tempo will be changed. From the morning, they were played extremely defensive. Off the pad, slowed fail. It's a very good delivery. It's another wrong one from
Himal Ravihansa. For a moment there, it seemed like it nicked the edge and went off to the... Now this is why the fielding is so attacking and aggressive. It goes to show that any mistake that the batsman makes is getting ready to be taken. And I think that's Savio's intent here, keeping the leg side open so as to give the illusion that the batsman can play the shot, but the bowlers pulling it to the off, attracting the batsman to hit and then potentially get out. As Himal Ravihansa. Posting up yet another maiden almost. Himal Ravihansa bowling a very economical innings. Well, as I was talking about earlier, bowling economical spells, yes, it's very vital. Again, another wrong one there. Should get two. Ideally should get two, but I think they will just settle for one over here. With that, 57 overs are gone, 122 for 3. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. ලකුණු 123යි කඩලු 3යි සාන්ත ඇන්තෝනිස් පළමු ඉනිමයි මේ තියත්තුමින් තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 57ක් මේ වන විට මේ ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කර අවසන්. මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ තිබිය යුතු සියලු තේවල් අප ඊයේ දිනේත් කතා කරා. මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම තුල දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. හොඳින් සංවිධානය වූ පාසල් දෙකේම සංවිධාන ශක්තිය මැනවින් පෙන්눔 කරන තරංගයක් මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ලෙස මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම හඳුන්වන්නට පුළුවන්. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මේ දෙදෙනා දැන් නිර්මාණය කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 33ක් හිතේෂ්ට තිබෙනවා. ඒ වගේම ශහර ලකුණු 10ක් ලබාගෙනයි සිටින්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේදී තුන්වන කඩුල බිඳ වැටුනේ ලකුණු 102 දී. අනතුරුයි මේ සම්බන්ධතාවය මේ දෙදෙනා අතර. දමේෂ් කඩලු දෙකක් දවාගත් පන්දු යවන්න. පිටෙනුත් හොඳ ආර්ධ ශතකයක් දමේෂ් රැස් කරා. තරමක වැඩි අවරශ්මියක් පිසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට පත් වෙන අවස්ථාවක්. තරඟයේ සෑහෙන උණුසුම්. ඒ අතරතුර මාත් සමග නැවතත් චමිදු සුබ දහවලක් ඔබට. සුබ දහවලක් අමිල. මේ අප ඔබ රැඳී සිටින්නේ රන්මුසු නීලයන්ගේ 3 වෙනි මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ දෙවන දිනේ දිවාහාරයෙන් අනතුරු ක්‍රියාත්මක වන දෙවනි සැසිය. ලකුණක් වේගෙන් කඩල අතර දිව යනවා. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙත බාර කරන්නේ. ඩිරෙක්ට් හිට්. නමුත් අවදානමක් නැහැ. කොහොම පහසුවෙන් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගත් ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. හිතේෂ් සමගින් ෂෙහාර් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දිවාහාරයට ප්‍රථමව පිටියේ ස්ථාවර වන්නට අවකාශය ලද පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් දිවාහාරයට ප්‍රථමව කඩුල්ලේ දැවී යාමෙන් අනතුරු ඔවුන් දෙදෙනා පිටියේ ස්ථාවර වෙමින් කෙමෙන් මේ ඉනිම ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා. සෙන් ඇන්තනි සිනිම ලකුණු 124යි දැන් ලකුණු පූර්වයේ. ඒ අනුව තවත් ලකුණු හරියටම 200ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව සම කිරීමට සඳහා ජොසෆාස් කණ්ඩායම ලබාගත්. ඉදිරියට පැමිණ වහරක් කෙල කරන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් පිටේ වදින්නේ නෑ ඉවර. දිනේ පළමු සැසිය කණ්ඩායම් දිත්වය අතරම පළමු සැසියේ ගෞරවය බෙදියද්දී දිවාහාරයට මිනිත්තු කිහිපයකට ප්‍රථම ඔවුන්ගේ කඩුල්ලක් දැවී යාම සිදු වුණා.
හෆිස්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා වඩාත් වගකීම් සහගත ඉනිම් දිත්වයක් දියත් කරමින් සිටින්නේ. ඒ අනුව 58 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්න. සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම 124යි කඩලු 3ක් බිඳ වැඩි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ ඕනනම් වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. පන්දුවාර යොමු කිරීමේ වේගය ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක පවත්වාගෙනයි තරඟ වදින ජොසප් තාස් කණ්ඩායම. පළමු කාල සැසිය තුලදී ඔවුන් පන්දුවාර 38ක් ක්‍රියාත්මක කරා. එෙහිදී ලකුණු 71ක් පමණයි සෙන් ඇන්තනීස් ලබා ගන්නේ. කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. ඊයේ දිනේට තරගය නතර කරන විට ලකුණු 33ක් පමණයි ලකුණු පූර්වයේ තිබුණේ. පන්දුවාර 10ක් එහිදී ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. කෙසේකොත් නොදෙවි තමයි අද මේ දිනය ආරම්භ කරේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පිට හසුරන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අඩාල වුණත් ඔවුන් මේ තරගයේ රිද්මයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් තරඟ වදින ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටදග්‍රය ආසන්නයෙන් තමයි පන්දුව ඇදියන්නේ. දැන් මේ ලකුණු පූර්වට ලකුණු ගලායම තරමක් මන්දගාමී වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් පිටිකරුවන්ට සිදු වී තිබෙන ලකුණු සොයා යන්නට හිතේෂ් උත්සාහ දරන්නේ මේ පිටේ මොහොනත හරවමින් පන්දුව ග්ලයිඩ් කිරීමකට ලක් කරන්නට. හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දුවක් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙනවා සමගින් මේ පිටියේ ස්ථාවරව සිටි හිතේෂ් ගේනිම නිමාව දකිනවා ලකුණු 34ක් රැස් කරගන්නමින් සිටින. ආනාර්ග විශිෂ්ට පන්දුවක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. අද දිනේ පන්දුව ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම නම් කළ හැකි. හිතේෂ්ට අදහා ගන්නටත් බැරි වුණා. ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජයට පත් කරමින් තමයි පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු වන්නේ. අමල් පෙරේරා ආනාර්ග පන්දුවකින් මේ කඩුල්ල ලබා ගන්නේ. තමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරනවා. පිත්තත් ආවරණත් අතරින් කෙලින්ම පන්දුව ගමන් කරන්නේ කඩුල්ල වෙත. ඒ අනුවයි හිතේෂ් තමන් ගේනිම අවසන් කරගන්නේ. හිතේෂ් පන්දු 144ක් තුලදී ලකුණු 34ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ලකුණු 124යි කඩුළු 4යි සෙන් ඇන්තනීස් ඉනිම. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නෑ. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හිතේෂ්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව නායක පිටිකරුවා රිද්ම දැන් පීඩියට එක්හස් වී තිබෙනවා මේ දකුණත් පිටිකරුවා. රිද්ම භාෂික ඊයේ දිනේ සන්ත ජෝෂප් විශ්වවිද්‍යාලයට එරෙහිව වත්තල සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට වෙනුවෙන් ඔහු තමයි පන්දුවේම ආරම්භ කළේ. මේ අප විස්තර කතනයේ ගෙනෙන අන්තයෙන් දැන් ඔහු මැද පෙළ පිටිකරුවෙකු ලෙසින් පිටියට එක් වී තිබෙන මේ පෙර දැවියාමේ පුනරූපණය පිටතග්‍රේ ආසන්නයෙන් තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. අමල් බොහෝ වේලාවක් ඉතාමත් සංයමයකින් අපි කියන ඔහුගේ පන්දුවේම තුල හොඳ සංයමයක් යැප්පති.
හොඳින් හොඳ පන්දුවකින් ඔය නවක පිතිකරුවා කඩොල්ල යුතු පිළිගන්නේ. තවත් කඩලු 6ක් ලබා ගත යුතුයි. ප්‍රථම ඉනිමේ ඡායාග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා නම් යෝසොෆාස් කණ්ඩායම. නමුත් උත්සාහ කරමින් සිටින සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමේ ඡායාග්‍රහණය බලක්පාලන්නට. හොඳින් පසුපස පාදයට යොමු කරන අවසන් පන්දුව තුලදී සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කරගත් නිලකුණු පන්දු වාරයක් නිමයි 124යි කඩලු 4යි. The right chicken spreading happiness, JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හොඳ පන්දුවක් කෙසේ නමුත් ශෙහාර බොහෝ වේලාවකට පසු ඔහුව වේගවත් පහරක් කරා යන්නට තමයි උත්සාහ කළේ. පිට ඉන්න ආවරණය කරමින් පායින දෙසින් 4 සීමාව ආසන්නයේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා නැහැ. ඒ වාසිය ලබා ගන්නට තමයි ශෙහාර තැත් කරන්නේ. මේ නිලකුණු පන්දු වැඩි වශයෙන් ලකුණු පූර්වට එක්වීමත් සමගින් පිටිකරුවන්ට අවශ්‍යයි පීඩනයකින් මිදෙන්නට වේගවත් පහරවල් කරා යන්නට. හොඳ පන්දුවක් හොඳින් ගෝවන්ට මුසු කරනවා. තනතිරුවේ වාසිය ලබා ගන්නට නම් මේ දඟ පන්දය වන්නන් හොඳින් පන්දුව ගෝවන්ට මුසු කරමින් මේ ලෝප් කිරීම සිදු කළ යුතුයි. එවරත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරියට කැඳවනවා පිතිකරුව. ත්‍රිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. කඩුලක් දැවී ගියායින් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන්ට යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනංවන්නට මේ පන්දය වන්නන් සැමවිටම උත්සාහ කරනවා. පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීම් වල වෙනසක් සිදු කරමින් තමයි සෑම විටකම ඔවුන් මේ පන්දයම සිදු කරන්නේ. අලිත් පන්දු ස්ථානගත කරනවා ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට 1 ලකුණයි. මෙන්න දැන් දෙවෙනි ලකුණ වෙනුවෙන් පැතිමාරුව. ඒ අතරතුර ඒ ලකුණු දෙක ශෙහාරගේ නමට. දැන් පන්දු වාර 60ක් නිමයි. ලකුණු 126යි කඩලු 4යි සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඔන් ඩ්‍රයිව් කිරීම රිද්මගෙන් එවර රිද්ම උත්සාහ කරන පන්දුවේ පතිතය වෙතට ගමන් කරන්නට. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමේ අපේක්ෂාවයයි. මේ ලකුණත් සමගින් රිද්ම ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. දෙවන කාල සැසයයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ
දැසන කාලයටත් වඩා වැඩි අවරශ්මියක් දැන් ක්‍රඩා පිටියට පත් වෙන ආකාරය දැක ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. බොහෝ විට විශ්වාස කළ හැකි සවස් යාමේදී තරමක් පන්දුවේ දඟ කැවීම වැඩි වෙයි කියා. ඒ නිසා වෙන අභියෝගයේ සෑහෙන වැඩි සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමට තවත් ලකුණු 197ක් ඔවුන් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඊයේ දිනේට තරගයේ නතර කිරීමෙන් අනතුරුව මේ තනතිරුව සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කර තිබීම හේතුවෙන් උදෑසන පළමු සැසියේ පළමු පන්දු වාර කිහිපය වේග පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක කරද්දී ඔවුන්ට තරමක දෝලනයක් තරමක ඉපිලීමක් නිර්මාණය කරගන්නට තරම් මේ තනතිරුව වාසිදායක වුණා. ඉන්න අනතුරුව මේ කොළඹ පිසරවල් ක්‍රීඩා පිටියට අවරශ්මිය පත්ත වීම වැඩි වෙනවා සමගින් දැන් දඟ පන්දු යවන්නන්ට තත්ත්වයන් උචිත බවට පත් වෙමින් තිබෙන්නේ. මෙන්න ඩ්‍රයිව් කිරීම වේගවත් ලකුණක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්න. එක ලකුණක් ඉක්මනින් ලබා ගත්තා. ඔහු ඊටම ඥානාන්විතව ඒ ලකුණ ලබා ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදිව ඔහු දුටුවා ශකව කලාපේ ක්‍රීඩකයා තරමක් ඈතට වන්නට සිටිනවා කියන කාරණය. එනිසාවෙන් තමයි ඉක්මනින්ම ඒ ස්ථානට පන්දුව තල්ලු කරමින් ඔහු ලකුණක් කරා දිව ගියේ. පෙරලා පන්දුව කඩුල වෙත යොමු කරනවා. නමුත් පිතිකරු සීමාව තුල අමල් පෙරේරා කඩුලක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. මේ පාසල් දෙකේ ආදි ශිෂ්‍යයින් පන්දු වැටෙන ස්ථානයේ තමන්ගේ පාදයේ ඉන්න අනතුරුව පිත්ත ගෙනෙනවා. මේ ඊටමත් හොඳ කාරණයක්. ඒ තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඊට හරි අපහසුයි පිතිකරුවෙක් දවා ගන්නට. හොඳ පාද චලනයක්, හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. මේ දැඩි හිරු රැස් පතිත වීම දිවාහාරයෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කරන තරගයේ දෙවැනි සැසිය තුල පන්දු ආරක්ෂාකාරිය පිළිගන්නේ 61 වන පන්දු ආරේ නිමාව දකින විට 129යි කඩලු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ සාන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමය. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. හිමල් පන්දයාව මේ වගකීම ඔහුට ಭಾರತයේ තිබෙන 62 වන පන්දු වාරයේ වගකීම දැන් තරමක් අභියෝගාත්මක පන්දු පිටි නිරන්තරයෙන් සකසනවා. ඒ වගේම පන්දු පිටිය ඉක්මනින් වෙනසකට භාජනය කිරීම දක්නට පුළුවන් යෝසප් වාස් නායකයාගෙන්. මේ හොඳ කාරණයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. අමලි ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව මේ ජෝෂප් වාස් දඟපන්දු යවන්නන් ඇන්තනිස් දඟපන්දු යවන්නන්ට වඩා හොඳ පාලනයක් තිබෙනවා ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම තුළ. අර ඉක්මනින් කඩලු ඊයේ දිනේ ඔවුන් කඩලු කිසිවක් නොදැවී ඊයේ දිනේ හමාර කළත් අද දිනේ ආරම්භ මොහොතේ සිට මේ දක්වා ඔවුන්ට මුල් පෙළ කඩලු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධානම කාරණේ වී තිබෙන්නේ මේ මැද පෙළ පිටිකරුවන්ට ආක්‍රමණයක් කෙල්ල කරන්නට, ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසන්නට. යෝසෆාස් කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරන්නේ තුන්ගිරියව ක්‍රීඩක දමේෂ් ෆර්නෑන්ඩෝ. ඒ වගේම පුහුණුකාරීත්වය ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධූරය දරන්නේ දෙනුවන් රාජකරුණා.
සහාය පුහුණුකාරුත්තේ වගකීම දනුක පීරිස් දරද්දී රන්දීර් මහතා තමයි MIC නැත්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව බාර ආචාර්ය විදියට කටයුතු කරන්නේ. මම ලකුණක් වේගෙන් කඩුල වෙත පන්දුව බාර කරා නමුත් කඩුලේ වදින්නේ නැහැ. පසුපස පාදයට ගොස් පන්දුව තල්ලු කරා. අනතුරුවයි ලකුණක් කරා වේගෙන් දිව ගියේ. පායින දෙසින් පන්දුව තල්ලු කරමින් මේ වේගවත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ උත්සාහය හොඳින් අන්තය සලකුණු කරන්නට අවකාශයක් ලැබෙනවා මේ රිද්මට එවර. නිරන්තරයෙන් සිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවාගෙනයි දඟ පන්දු යවන්නන් පන්දු යැවුවේ. එය හොඳ උපක්‍රමයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. කඩුළු අවශ්‍යයි මේ අවස්ථාවේ. වේගවත් සිප් පහර හතර සීමාව ආසන්නයේ නතර කර ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් හැකියවන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවකට පසුව ලකුණු 4ක් ලකුණු පුවරුවට එක්කාසු වෙනවා. පායින දෙසින් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු රඳවා තිබෙනවා. නමුත් දඟ කැවීමත් සමගින් තමයි පහර එල්ල කරන්නට තිබෙන්නේ. ඔහු තුලට තමයි පන්දුවේ දඟ කැවීම තිබුණේ වර. රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දු යොමු කළ විට ඔහු කල්තියා තීරණය කරනවා තමා වෙතට පැමිණෙන පන්දුවට. ඔහු පෙර පන්දුවාරයේදී උත්සාහ දරුවා මේ පායින දෙසින් තිබෙන හිඩස් වලින් මේ ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නට. හතරේ පහර එළවීමෙන් අනතුරුව පිටින් දෙසින් සිටි ක්‍රීඩකයාව කැඳවනවා පායින් ප්‍රතිසර. දැන් පායින සෑහෙන ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් සකසා තිබෙන්නේ. ලොන් ඔන් ටිකට් සහ ඩීපි ස්ක්වාලේ කලාපොළ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පිත්තේ පිටතග්‍රය ආසන්නයෙන්ම තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ වර. යතරතුර 62 වෙනි පන්දුවාරේ නිමාව දැක තිබෙනවා. සාන්ත අන්තෝනි ප්‍රථම ඉනිම 134යි කඩලු 4යි. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. යලිත් අප මේ විස්තර කථනය ගෙනෙන අන්තේ නමල් කැඳවා තිබෙනවා මේ පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. අමල් මේ දක්වා පන්දුවාර 9ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඔහු කඩලු බිඳ වැටීම ප්‍රථම කඩලු ලකුණු 43 දී බිඳ වැටුනේ. දෙවැන්න ලකුණු 73 දී. ඥානතොර තුන්වන කඩලු ලකුණු 102 දී සහ සිව්වැනි කඩලු ලකුණු 124 දී. ඉනි මේ හොඳම සම්බන්ධතාවය ප්‍රථම කඩලු සඳහා ලකුණු 43ක්. ඉන් අනතුරුව පිළිවෙලින් ලකුණු 30ක් 29ක් සහ ලකුණු 22ක් පමණයි සම්බන්ධතා B උනේ. දක්ෂ පන්දු නතර කිරීම පෙරලා තමන්ෙත පැමිණෙන පන්දුව තමන්ගේ දකුණු පස්සට පනිමින් ඔහු පන්දුව නතර කරගන්නේ.
අමල් දකුණත් පිටිකරුවා තුලට තමයි පන්දුව දඟකවන්නේ. ඒ හේතුවෙන් උත්සාහ කරනවා පන්දුවේ පතිතේ වෙතට ගමන් කරන්නට. රිද්ම හොඳ පන්දුවක් පසුපාදයට ගියේ පර. මේ අන්තෙන් පන්දු යවන්නට අප නිරන්තරයෙන් දුටු කාරණේ මේ සමහර පන්දු විතරම් හොඳින් ඉපිලීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණය. කඩුළු පවා බිඳ වැටුණ ආකාරයෙන් ඉපිලීම අඩු නිසා වේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ සෑහෙන අඩාල වී තිබෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. මේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු පහ තුලදීම කිසිදු ලකුණක් නැහැ. යලිත් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීම එක් ලකුණයි. ඒ ලකුණ රිද්මට. ඒ අනුව පන්දුවාර 63ක් නිමාව දකින විට සෙන් ඇන්තනිස් පළමු ඉනිම කියනවා 135යි කඩලු 4යි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. රන්මුසු නීලයන්ගේ සටන තුන්වන වතාවටයි මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ අද ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ තුන්වන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ දෙවන දිනේ දෙවන කාල සැසිය සමගයි ඔබ මේ එක්කාසු වී සිටින්නේ. හොඳින් ගෝනට මුසු කරා පිටේ ඉන්න සෑහෙන ආක්‍රමණ කරමින් පන්දු පිටිය සකසා තිබෙන්නේ. ෂෝට් මිඩ් ඔෆ්, ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ පොයින්ට් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. නිරන්තරයෙන් පිට ඉන්න දෙසින් තමයි පන්දු යොමු කරන්නට උත්සාහ දරන්නේ. මිට ප්‍රධාන හේතුවක් තිබෙනවා. දැන් පන්දුව දඟ පන්දු යවන්නන්ට අපි කියන පන්දුව හොඳින් ග්‍රිප් කරගන්නට පුළුවන් පන්දුව උදැස්සන සැසියට සාපේක්ෂව මෙන්න තරමක් එවර බොහෝ ඈතින් පිට ඉන්නට පන්දුවේ පතිතේ පිටේ වැදුනා කියා උඩ පන්දුවක් කියා එල්ලීමක් කරා. සෑහෙන වෙලා ප්‍රබලව එල්ලීම සිදු කරා. නමුත් ප්‍රධාන විනිසුරුගේ තීරණය නොදැමුණු ක්‍රීඩකෙක් විදියට තරම් ලොකු විශ්වාසයකුත් නැහැ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට. නමුත් ඔවුන් ප්‍රබලව ඉල්ලීම සිදු කරා. ඔවුන්ට කඩුල්ලක වටිනාකම සෑහෙන දැනෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්නේ මේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය. පිටින්නට සෑහෙන දෙපිටින් පන්දු ඇදී යන්නේ. තමත් හොඳ තීරණයක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිවම බිම වැදී ගමන් කරන පන්දුවක්. ඉවර ස්ලිප් කලාපයේ ආසන්නෙන් පන්දුව ඇදී යන්නේ. උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් එක්කාසු වෙනවා ඉනිමට. රිද්මටයි එම ලකුණු 4. හිමාල් නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරනවා පිටිකරුවාගේ පිටතාග්‍රය දවටා ගන්නට. මේ ඔබට පෙරෙන්නේ පෙර 4 පහරේ පුනරූපණය පිටතාග්‍රය දැවටමින් පන්දු ඇදිනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසින් පීඩණයෙන් මිදෙන්නට මේ දක්වා පිටිකරුවන් දෙසට නිලකුණු පන්දු වැඩිවීම හේතුවෙන් තරමක පීඩනයක් ගොඩනැගෙමින් තිබුණා. මේ ආකාරයෙන් වේගවත් පහරවල් තුලින් වේගවත් ලකුණු පූර්වට එක්වීම පිටිකරුවන් වෙත ගොඩනැගෙමින් තිබෙන පීඩනය නිදහස් කරන්නට බොහෝ සෙයින් ඉවහල් වෙනවා. මන්ද දැන් හිමාල් මේ දක්වා පන්දුවාර 20ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන්නේ. ඔහු තවමත් කඩලු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වී නැහැ. පිටින දෙපිටින් දඟ කැවීමක් දක්වන්න ලැබෙනවා. මේ තනතිරයේ අප දුටු සුවිශේෂීම කාරණේ එයයි. විකට් පන්දු යනට වඩා මේ විකට්ටුවෙන් එපිට දෙපස තරමක දඟ කැවීම වැඩි. හොඳ පන්දුවක් එවරත් යොමු කරන්නේ දඟ කැවීමක් තිබුණා. අඩුල්ල ෂණයෙන් බිඳ දමනවා. ස්ටම්ප් කිරීමකට නතු කරගත්තායි කියා ඉල්ලීමකුත් සිදු කරා කඩු රකිනා. නමුත් හානියක් නැහැ. හිමාල් ක්‍රියාත්මක කර 20 වන පන්දුවාරයේ නිමයි. සමස්ත ඉනිමේ පන්දුවාර 64ක් දැන් නිමයි. 139 කඩලු 4යි සෙන් ඇන්තනීස් ඉනිම.
Harima Chicken. JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage. Perfected. So we have 1 hour of time going for the tea break. So far it was a quiet session. There's 38 runs added. Meantime, they lost 1 wicket this session as well. The Shehara and Ridhma Bhashika are the 2 new batters at the crease. And Damesh Mathisan bowled really well. It's an economical spell. 22 overs have been bowled. 49 runs conceded. They got 2 wickets. St. Anthony's College
as a mountain to climb. Say, get to that 324 run mark set by St. Joseph Vaz College. So joining with me in the comm box, Manuda. So the game is almost in hand of St. Joseph Vaz College. So how do you feel about this game? Yeah, particularly, I don't see this game is going for a result with the way, especially St. Anthony's batters have been approached. Because even yesterday as well, they scored 33. Again, brilliant delivery. It's a huge appeal from the wicketkeeper and the bowler. But the umpire was not interested. But it was a close one. The batter was played for the spin, but it went past the outside edge. The wicketkeeper was excited for a moment. Let's look at the replay. Pitched just outside the off stump. It was so close to the outside edge. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The current partnership is 18 of 39. And on the other end, Himal Ravihansa to continue the right arm leg spin bowler. The key figure of St. Joseph Vaz College bowling attack for sure. So far has gone wicketless this game. Very good shot. There was an ample space on the offside. It's only two fielders there. Backward point and mid-off. Very well placed cover drive. Not much power behind it, but the placement was perfect. Another very good shot for a single. It's very well fielded at mid-off. But when it comes to the last year's big match,
where Himal Ravihansa was made a star performance, and compared to this game, it was totally different, with especially the conditions. The last year's big match, the same venue, but the pitch was offering a little bit more spin for the bowlers. He got a little bit of support from the surface, but this game is a complete different story. It's completely a batting paradise. St. Joseph Paul's College is already ahead of 179 runs. Again, very good shot on the offside. Pierce the gap between backward point and cover point. And another boundary for the right-handed Ridhma Bhashika. It was touched too full from Himal Ravihansa. It's a brilliant placement. Yes, indeed. When it comes to big match, this is where all friends get reunited, sharing thoughts and having a lot of fun. So when it comes to St. Joseph Paul's College Wennappuwa, and especially the umpire has given that out. What is going on? The umpires had a discussion in the middle, and all of a sudden the umpires raised the finger. It's a complete chaos in the middle. That should have been given out at the first place. But I think the umpire has checked that height. Might be the height with the leg umpire on that. Ridhma Bhashika, he departs for 13. It's quite an aggressive inning. Comes to an end. St. Anthony's College just lost their 5th wicket. And Himal Ravihansa got his first wicket of this game. He had to wait almost 22 overs to get his first wicket. The hero of the previous big match.
a sigh of relief for him. Sadish Varnakulu, the new batsman in, was a strong lad. He came and straight away he went after Himal Ravihansa for a boundary, and what a way to get off the mark as well. On the other end, Damesh Mathisen to continue his strong run. Started off well. If you look at the field setup, only one fielder down in the leg side. You can see an ample space to work. Again, very good delivery. And that's what I was talking about. The ample space on the leg side, and why not move across and try to play through that region. A welcome boundary. That was very well placed. Calculated risk. It was not a bad ball at all from Damesh Mathisen. He's bowling an economical spell here. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures.
Definitely not going for the boundary. Very good running between the wickets. 3 runs. Well, talking about Himal Ravihansa, he's a standout bowler for St. Joseph Vaz College this season and also the previous season. And this season has already got 100 plus wickets under his name throughout the season. So that shows his class. But especially when playing under these type of conditions, it's always challenging to take wickets. This is where the true character of a player is tested. Whether you have patience, you have to bowl line and length, ball after ball, and create opportunities. That's to take wickets specifically in these kind of services. And it's a very good learning curve for these youngsters, because I'm pretty sure in Wattala or in Wennappuwa, these youngsters won't get that opportunity to play in these kind of pitches. That supports very much for the batters. Yes, indeed. Even during the tournament as well, we have seen those players are very talented, especially St. Joseph Vaz College and even Wattala College as well, Nigambu. Those players always struggle when it comes to playing on turf. So, if these youngsters have a turf in those areas, the cricket will be definitely better, and they'll get their game lifted to another level. And that's the end of the 68th over. St. Anthony's College 163 for 5. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. St. Anthony's College still behind 161 runs. It's a mountain to climb. Shehar, the left-handed batter, is batting quite well, batting quite aggressively, that we rarely saw throughout this inning. Again, look at that, Damesh Matizan slow through the air and not giving the batter and any opportunity to go after the bowling. It's a very good bowling from Damesh Matizan as well. And as we were talking about the cricketers of St. Joseph Vaz College earlier, there are several number of players went on to represent Sri Lanka under 19, especially in 2012. Kasun Vidura went on to represent Sri Lanka under 19 at the under 19 World Cup played in Australia in 2012. And also Nipun Dhananjay was the captain of under 19 World Cup representative team back in 2020. So the talent is ample for St. Joseph Vaz College, but
I think this is a very good foundation, but St. Joseph Pass College itself definitely need a stage, a better stage to perform. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Well, the fans is having their time of life here at this big match. When it comes to having fun, you know, the people around Wennappuwa and Wattala, that was already, it's part of their lives, having fun, chilling out. That's a different culture goes down there. That's why big matches are there for. Quite entertaining day for the Battle of the Golden Blues 3. Yes, absolutely. There's a bit of harsh conditions here at Sara Oval, but despite the sunny weather, there's lots of spectators gathering here to witness some extraordinary cricket performances between these two cricketing powerhouses. And Sadish Varnakula, let's go hard at the bowlers. It's 12 of 8. He's striking the ball really well. And bring some positive energy for batting up St. Anthony's College. Look at the partnership, 19 of 12. It's almost a runner ball. But when it comes to bowling, it's only 2 runs have been considered as extras. That shows how disciplined St. Joseph Pass College with the ball. This time top edge opportunity, but it land on the no man's region. Luck, it's full of luck for Shehara. Full of luck for, yes, Shehara indeed. There was a huge opportunity for St. Joseph Pass College taking that wicket, but all the things were happening in the favor of batsman Shehara. It's totally unnecessary. Shouldn't go for that swing. That's a very good ball. Bounced a bit. And that's why it got the top edge. Again, goes down the ground. But that was protection. But I like the way St. Anthony's College batters are playing at the moment. They're looking for runs. They're playing positively. This energy and should have bring earlier, especially in the first session. If they played this fashion of cricket in the first session especially, they might could have ended up having 240, 250 runs by now. I think they have understand that point just after the lunch.
College defeated from this inning. Chase that mountain of a target and prevent inning victory for their rival team. Anthony's 5 wickets in their hand, 5 wickets have been lost, 170 on the board. They are playing a passionate game at the Sara. Shehara got to the batsman. And especially this is a very good passage of play for St. Anthony's College. Look at that. Another single. They're playing the field really well. Himal Ravihansa. This is his 23rd over. He bowled quite well. But in my point of view, St. Joseph Pass College, the only lack I see is a proper seam bowler. If St. Joseph Pass College had a proper fast bowler who can hit the deck hard, the things could have changed. සුබ සදෑවක් ලකුණු 171යි කඩුළු 5යි සෙන් ඇන්තනීස් ඉනිම තරමක් අභියෝගයකට දැන් වුන් නතු වී තිබෙන්නේ මේ ප්‍රථම ඉනිමේ පරාජයෙන් බේරීම සඳහා. නමුත් අභියෝගයේ සටනට සටන වුන් තරමත් හොඳින් Tamanගේ ඒ සටන දියත් කරමින් සිටින්නේ. ශහර ලකුණු 31ක් පන්දු 65ක් තුලදී සදීශ ලකුණු 13ක් පන්දු 10ක් තුලදී මේ 71 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. වොන්න මුසු කරන්නයි උත්සාහ කරේ පන්දුව. වේගවත් පහරක් මිඩ් විකට් කලාපයට. පෙර පන්දු වාරේ තබ දුටුවා. මේ ආකාරයෙන් මේ හතරේ සීමාව ආසන්නයේ පන්දු රකින්න ස්ථානගත කරගනිමින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ විශේෂයෙන්ම ශහරගේ ප්‍රහාරය නතර කරන්නට උත්සාහ කරනවා. තුන්වැනි රන් සුනිලයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ දෙවන දිනය දෙවනි කාලසැසියයි අප මේ රැඳී සිටින කාලසැසිය සාන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම දැන් මේ දක්වා කියවී තිබෙන ලකුණු 172යි කඩලු 5යි. මේ දක්වා මේ සාන්තන්තෝනි විද්‍යාලීය පිතිකරණ ඉනිම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක්ම ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙකු ලකුණු 30 සීමාව ස්පර්ශ කරා. නමුත් හොඳ පන්දුවක් කෙවර හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටතාග්‍රය ආසන්නයෙන් තමයි පන්දුව ඇදී යන්නේ. පිටිය විසිරවා තිබෙනවා මේ සදීෂට එරෙහිව. බැලූ බැල්මට පායින දෙසින් සවිමත් පහරවල් වලින් හෙබි පිතිකරුවෙක් බවයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ස්විප් කිරීම ස්ක්වාලික් කලාපයට මිඩ් විකට් කලාපයට වන්නට එවරෙක් ලකුණයි. ඒ ලකුණ සදීෂගේ නමට. ඕනතරම් ආරක්ෂා කරගන්න තව ලකුණු තිබෙනවා. එනිසාවෙන් කඩළු දවා ගන්න සියලු උපක්‍රම භාවිතා කරන්නට හැකියාව ජෝසපාස් කණ්ඩායමට නායකයාට පන්දු යවන්නන්ට තිබෙනවා. ඒ වාසිය ඔවුන් ලබා ගත යුතුයි. කොණ්ඩ මුසු කරමින් දැන් පහරකට පොළඹවා ගන්න උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ
පන්දුවාරේ නිමයි 71 වන පන්දුවාරේ 173යි කඩලු 5යි සෙන් ඇන්තනීස් ප්‍රථම ඉනිම. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. හිමාලෙක් කඩුල්ලක් දවාගත් පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතටමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. හරියට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පන්දුවේ වේගය පිළිබඳව. ඒ නිසාවෙන් පන්දුව පැමිණෙන පෙරහතුව වේගවත් පහරකට උත්සාහ කරේ. ස්විප් පහරකට උත්සාහ කරේ. තවත් කඩුල්ලක් සදිශ දැවියන පිටිකරුවා බවට පත්වන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 173 දී ලබා ගන්නවා 6 වන කඩුල සෙන් ඇන්තනීස් ඉනිමි. තරමක් වේගයෙන් පන්දුව ඔව් යොමු කරා. විකට් පන්දුවට තමයි මේ හරවා ස්විප් පහර එල කරන්න උත්සාහ කරේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි පන්දුව කෙලින්ම කඩුල වෙත යොමු වන්නේ. දැවියන පිටිකරුවා සදිශ කාවින්ද ලකුණු 14කට. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu and a Maggie peppery blast from Nestle. සදීෂ්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව දැන් නවක පිටිකරුවා චෙතින් දිල්සරු ඊයේ දිනේ සෙන් ඇන්තනිස් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දු යැවීම ආරම්භ කළේ රිද්ම සමගින් එක්ක මොහුයි. දැන් මේ පෙර දැවියාමේ පුනරූපණය ඔහු පන්දුව දඟ කැවෙයි කියා අපේක්ෂා කරමින් තමයි ස්වීප් පහර එල් කරේ. නමුත් පන්දුව දඟ කැවෙන්නේ පිටිකරුවා තුලට. ගුග්ලි පන්දුවක් ලෙසින් අත පසුපසින් මැණික් කටුව පසුපසින් තමයි ඔහු මුදා හරින්නේ පන්දුව එවර. කසිය 73යි 6යි මේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 324ක් සිය ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් රැස් කිරීමෙන් අනතුරු මේ අපිට දකින්නට පුළුවන් උදෑසන කාලයට සාපේක්ෂව වැඩි ප්‍රේක්ෂක ජනකායක් කොළඹ පිස්සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. මෙන්න ලොෆ්ට් කිරීම වරක් පතිතව රැගෙන බාර කරන විට ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. සාර්ථක නැහැ පන්දු බාර දීමේවර. කෙසේ නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණු දෙකක් වෙත යන්නට අවකාශයක් නැහැ. ඒ අතරතුර චෙතින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ ලකුණත් සමගින් හරියට කව එකක් ආවරණයක් ලබා දුන්නේ නෑ ඒ පන්දුව යොමු කරන අවස්ථාවේ. මේ පාසල් දෙකේ ගුරුවරියන් ඊයේ දිනේදීත් අප දුටුවා සෑහෙන උද්වේගයකින් යුතුව සෑහෙන විනෝද වෙමින් මේ පාසල් දෙකේම ගුරුවරුන් ගුරු බවතුන් තරඟේ නරඹන ආකාරය. ඒ වගේම දෙමාපියන් ආදී සිසුන් එහා සමානයි. සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මේ පිටිකාරණයේ යෙදෙමින් සිටින්නේ ලකුණු 150ක් පසුපසින් සිටිමින් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියන් දිරිගන්වන්න
Sara Oval ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රේක්ෂකාගාර දැන් කෙමෙන් පිරී යමින් තිබෙනවා. චතින් දැන් කඩුල්ලේ තරම් වේලා ස්ථාවර නොසිටි පිතිකරුවා. පන්දුවක් කෙසේ නමුත් කල්යල් මැනීම සාර්ථක නැහැ. ඒ අතරතුර ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරුවන්නට අවකාශය තිබෙනවා පිතිකරුවන්ට. ලකුණු 176යි කඩලු 6ක් ලකුණු పూర్වයේ. තවත් කඩලු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය සෙන්ට් ජෝසප්ස් කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් සඳහා පන්දුව තරමක් ඉහළින් නැදී යන්නේ. නමුත් ලෝන් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබුණේ. ඒ නිසා වෙන්න පන්දුවක් වඩ පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් නැහැ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව 177යි කඩලු 6යි සෙන්ට් ඇන්තනීස් ප්‍රථම ඉනිමේ. எல்லா விஷயம் ஆரம்பிப்பது கட்டில். நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்துல எடுக்க பக்க பலமா இருப்பதும் கட் தான். கோ 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 கோ. எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் தான். வெள்ளம் தைரியம் தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாட் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடேல் கட்டை ரெடி பண்ணுங்க. දමේෂ් එරෙහිව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ස්ථානගත කරනවා. හොඳ ලකුණු 4ක් මේ පන්දුවාරය තුලදී ඔහු ලබා ගන්න. නැත්නම් පන්දුවටම ඒ ලකුණු 4 ලබා ගැනීම සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නේ මේ පන්දුවාරයට. හොඳින් ඉඩකඩ තිබුණා. ඒ වගේම හොඳින් කල්යල් මැනීම ඔහු සිදු කරා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරට ස්ථානගත කිරීම සියලු දේ සපිරි සුපිරි පහරක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. හතරේ පහර ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව යාන්තමින් තට්ටු කරමින් පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් කරා තමන්ගේ අන්තය මාරු කර ගන්නවා. දැන් මේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට සෙහාරපත් වී තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 39ක් පන්දු 71ක් තුල නොදැවුණු ලකුණු 39ක් ඔහුගේ නම ඉදිරියේ ලියාගෙන තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවක් හොඳින් ඉදිරියට පැමිණ පිටිකරුවා ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව නතර කර ගන්නවා එවර. එවරත් ඉදිරියට පැමිණයි පහර එල කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පහසු උඩ පන්දුවක් වාට පරිවර්තනය කර ගන්නවාත් සමග ලබා ගන්නවා තවත් කඩුල්ලක් සෙන් ඇන්තනිස් ඉනිමේ ඒ බිඳ වැටෙන්නේ 7 වන කඩුල්ල. මෙවරත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල දමේෂ්ට. දැන් ඔහුට කඩුළු 3ක් මේ ඉනිම තුල. චේතින් ඉදිරියට පැමිණියා පහරක් කෙල කිරීම සඳහා හරියටි කල්යල් මැනීම සිදු කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිත්තේ පිටත අග්‍රයේ වදින පන්දුව තමයි පොයින්ට් කලාපයේ උඩ පන්දුවක් වාට පරිවර්තනය කරගන්නේ. ඒ අනුව චේතින් දිල්සරු දැවි යන පිතිකරුවා ලකුණු 2කට දැන් කඩුළු 7ක් බිඳ වැටි අවසන් සෙන්ට් ඇන්තනිස් ඉනිමේ.
චෙතින්ගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව සන්දිල් රුචි රංගමය දකුණත් පිතිකරුවා දැන් පිටියට එක් වී තිබෙනවා. හොඳින් ඉදිරි පාදයට පිතිකරුවාව පොළඹවා ගන්නවා. මේ පෙර කඩුල්ලේ දැවියාම පිතේ නිසියාකාරයෙන් දවටා ගන්නට කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ පෙර දැවියාම තුල චෙතින්ගෙන්. ඒ අතරතුර සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගත් පන්දුවාරයක් නිමාව දකිනවා. ලකුණු 182යි කඩලු 7යි. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. ඉක්මන් ලකුණක් බොහොම පහසුවෙන් දිව යමින් සම්පූර්ණ කරගන්නේ. හොඳින් පන්දුව බාර දුන්නා කඩු රකින්න ක්‍රීඩකයා අතට. නමුත් ආබාධයක් නැත්නම් ගැටලුවක් නැහැ. සෙනන්තනී සිනිම දැන් 183යි. ඔවුන් ප්‍රථම ඉනිමේ ඡායාග්‍රහණය ලබා ගන්නවා නම් ලකුණු 325ක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ තරමක් අසීරු ඉලක්කයක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාව දුටුවේ නැහැ. නිරන්තරයෙන් කඩළු බිඳ වැටීම තමයි ප්‍රධානතම කාරණේ බවට පත් උනේ. මේ සන්දිල් ඔහු Tamanගේ ඉන්න සනිටුහන් කර ගන්නවා. මේ අන්තයෙන් පන්දුර පහර දෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට. දැන් පසු පෙළ පිතිකරුවන් තමයි මේ පිතිකරන ලයිස්තුව තුල මීළඟට පිතිකරුවන් ලෙසින් පැමිණෙන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. දැන් මේ දඟපන්දයවන උත්සාහ කරනවා මේ පිටියේ ස්ථාවර වෙමින් තිබෙන ශෙහාර. ඔහු මේ දක්වා ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වෙමින් ඔහුව ලකුණු 40ක් නොදැවි රැස් කරගෙන සිටිනවා. ඔහුගේ කඩුල යම් හේකින් ලබා ගන්නවා නම් ජොෂප් පාස් පන්දු යවන්නට එය බොහෝ අස්වැසිල්ලක් වේවි. ඔහුට එරෙහිව පිටිය විසිරුවා තිබෙනවා පායින්න දෙසින්. ඉල්ලීමක් කරා ඉවර. ඒ තරම්ම ප්‍රබල ඉල්ලීමක් නොවේ. ෂෙහරට හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණා නම් මෙහා අන්තයේ සෑහෙන වටිනා කාරණයක් වඩ පත්වන්න ඉඩකඩ තිබුණා. ඒ අතරතුර ඔහුගේ හිසේ පන්දුව වදින ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒත් සමග විනිසුරුවන් ඉක්මනින්ම හඳවනවා බෞද්ධ චිකිත්සකවරයාව. ඒ තමයි සාමාන්‍ය දැන් ක්‍රිකට් ප්‍රීතියක් බවට පත් වී තිබෙන්නේ. ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ගෙලට ඉහළින් පන්දුව වදිනවා නම් මේකේ තරම් දරුණුද එය වේගයේ සෙමින් වැදුනාද කියන කාරණය සැලකිලිට වාචනය කරන්නේ නැහැ. ඉක්මනින්ම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අතරතුර අත්හැකීම් තිබෙන විනිසුරුවෙක් ප්‍රදීප් උඩවත් ඔහුත් ක්‍රීඩකයා සමග කතා බහ කරනවා. පැහැදිලිවම ඔහුගේ වයිසර් එකේ වදින ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ ගෙල ප්‍රදේශයට ආසන්නව. තරගේ මතකට නතර වී තිබෙනේ. නමුත් ප්‍රේක්ෂකාගාරවල තිබෙන උණුසුම නම් කිසිදු අවස්ථාවක නතර වෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. පාසල් දෙකම තමත් හොඳින් Tamanගේ සංවිධාන ශක්තිය මැනවින් පෙන්눔 කරමින් තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අලුතෙන් එකතු වී තිබෙන කරුණු කාරණා නිරන්තරයෙන් මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් තුල මෙවැනි නර්තන දැක ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ෂහර අර්ධශතකයට ලකුණු 10ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. චමිදු අපි කතා කරොත් මේ ඉනිමේ බිඳ වැටීම පිළිබඳ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලොකුම කාරණේ බවට පත්වන්නේ හොඳ ලකුණු සම්බන්ධතාවයේ කිසිදු පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් අතර පවත්වා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දුර්වල පන්දුවක් නමුත් තරම්ම වේගවත් නැහැ ඒ පහර. ඒදී ප්‍රථම කඩුවල ලබාගත් ලකුණු 43 පමණයි.
හොඳම ලකුණු සම්බන්ධතාවයේ බවට පත් වුණේ. ඉන් අනතුරුව පිළිවෙලින් ලකුණු 30යි 29යි ලකුණු 22යි ලකුණු 25යි ලකුණු 24යි මේ කඩළු බිඳ වැටීම ලකුණු 43 දී ප්‍රථම කඩළු ඒ තමයි හොඳම සම්බන්ධතාවය. ඉන් අනතුරුව කතා කළ හැකි සම්බන්ධතාවයක් නිරන්තරයෙන් බිහි වුණේ නැහැ. සෑම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක්ම පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්ම ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 20 සීමාව වුන් පහසුවෙන් පසු කරගත්තා. ඉන් අනතුරුව එය හරි හැටි කළමනාකරණය කරගන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සාම්ප්‍රදායික දෙදින තරඟ රටාව තුළ මෙන්න තියුණු අවස්ථාවක්. කෙසේ නමුත් තරමක හරිහැටි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර කඩළු අතර දිව්‍යාමේදීවර. කෙසේ නමුත් හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ. දැන් පන්දු 74ක් අවසානයේදී සාන්තන්තෝනි ප්‍රථම ඉනිම 185යි කඩළු 7යි. If we asked you who JXG is, I don't know. දන්නේ නැහැ. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. වේගත් පහරකටයි උත්සාහ කරේ පිත්තේ පිටතාක්‍රේ වදින පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක්. දමේෂ් ටෙරීව සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා මේ පන්දු වාරයේ තුලදී. සන්දිල් දැන් මේ ඉනිම මේ ආකාරයෙන් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් කෙමෙන් තරමක ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඔබ පෙර සඳහන් කළාසේම පිතිකරුවන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා මේ පෙර 4-5 පුනරූපණය. පිටේ පිටතාග්‍රේ තමයි දැවටෙන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා නැහැ. පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ලොංග් ඔෆ් කලාපය දෙසින් සන්දිල් සිටින සැලසුම බොහොම පැහැදිලි. ඔහුට ලබා දී තිබෙන පණිවිඩය හැකි ඉක්මනින් පුළුවන් තරම් ලකුණු රැස් කරන්න කියන කාරණය. ඔහු අවධානමක් අරගෙන ඉදිරියට පැමිණ පහරවල් එල කරන ආකාරයක් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔවුන් දන්නවා තරමක් අසීරු අවස්ථාවක අසීරු තත්ත්වයක තමයි ඔවුන් සිටින්නේ කියන කාරණය. සඳ තේපානයට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන. දිවාහාරයටත් ප්‍රථමව මේ ආකාරයෙන්ම මිනිත්තු කිහිපයක් තිබියදී ඔවුන්ගේ කඩොල්ලක් දැවියන මෙන්න ස්වීප් කිරීම පායිනට බරවයි පන්දුවේ පතිතේ හානියක් නැහැ. ෆයිනල් එක කලාපයේ දෙසට ඇදී එන විට එක් ලකුණකින් පහසුවෙන් මන්තයන් මාරු කරගන්නවා. අප කතා කරා මේ කඩළු බිඳ වැටීම කඩළු අතර සම්බන්ධතාව නොමැතිවීම පිළිබඳ. ඒ අතරතුර තවත් කතා කළ හැකි කාරණයක්. තරම්ම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරන්න උත්සාහ කරේ නෑ මේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම. එයත් ඔවුන්ට පීඩනයක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නන් Tamanගේ ඉලක්කයේ පතිතය සකසා ගත්තා ඒ හරහා. ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් පිතිකරුවෙක් එක් අන්තයක සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු යවන්නන්ට පන්දු රකින්නන්ට හරි පහසුයි සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න. එවර ඉදිරියට පැමිණුණා නමුත් ලෝවීමක් දක්න ලැබුණා. ඒත් සමග කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවාත් සමග බිඳ වැටෙනවා. 8 වන කඩුල්ල සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමේ දමේෂ් නැවතත් Tamanගේ ආනසක පතුරවනවා. පන්දුවෙන් මෙවර ඉදිරියට කැඳුවා පිතිකරුව. නමුත් ඉපිලීම අඩුවීම නිසාවෙන් කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවාත් සමගයි ඒ බිඳ වැටෙන්නේ 8 වන කඩුල්ල. මන ඒ දැවියාමේ පුනරූපණය අපිට බලන්නට පුළුවන් පන්දුව කෙතරම් පහතින් දැදෙන්නේ කියා පන්දුව පතිත වීමෙන් අනතුරුව තාමත් අඩු ඉපිලීමක් දක්නට ලැබුණා මේ තන තීරුව තුල. දෙවෙනි පිතිකරුවා සන්දිල් ලකුණු 7කට 192යි කඩුළු 8යි.
සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම අසීරු අඩියක ප්‍රථම ඉනිමේ දැන් ඔවුන් සිටින්නේ නායක පිතිකරු විශ්මිත සරෝජ්. ඔහු තමන්ගේ ඉන්න සකසා ගන්නවා. මැද ඉන්න ලබා ගන්නවා. වමත් පිතිකරුවා මේ අවසන් පන්දුවාරයේ මේ අවසන් කඩුල්ල කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවත් සමග තැවී ගියේ සන්දිල්. දමේෂ් කඩීමක් ආසන්නයේ සිටින්නේ ඔහුට කඩුළු 5ක් දවා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. කඩුලක් තිබුණු පන්දුවාරයක් නිමයි. ලකුණු 192යි කඩුළු 8යි පන්දුවාර 75ක් දැන් නිමයි. හොඳ ස්වීප් පාරක් කෙල කරන්නේ ආරම්භක පන්දුවටම. නමුත් ස්ථානගත කිරීම තරම් ඉහළ මට්ටමක තිබුණේ නැහැ. හිමාල් තමයි නා පන්දුවාරය ආරම්භ කරේ. උට කඩලු දෙකක් තිබෙනවා. දැන් විශ්මිතට ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා. යහන්තේ පළපුරුදු පිතිකරුවා ෂෙහරට අවස්ථාව ලබා දෙමින් තමන්ගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්න. තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තවත් මිනිත්තු 2ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. යම් මෙහකින් මේ අවස්ථාව තුල කඩුල්ලක් බිඳ වැටුණොත් තවත් පැය භාගයක් දක්වා තරඟය තේපැන් සංග්‍රහයට පෙර ආතුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එය විනිසුරුවන්ට ලබාගත හැකි තීරණයක්. මේ පිළිබඳ හොඳ හැටි අවබෝධයක් තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන්ට. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළදී ස්මාර්ට් ඩිසිෂන් නැත්නම් අර අපි කියනවා කපටි තීරණ ලබා ගත යුතුයි. එහිදී මේ කාලය මිඩංගු කිරීම කියන එකත් එක කාරණයක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් නිරන්තරයෙන් ඥානාන්විත ක්‍රීඩකයන් විය යුතුයි. ඔවුන් ක්‍රීඩා පිටියේ මැදදීත් තනතිරුව තුලදීත් පිටතදීත් නිරන්තරයෙන් හොඳ තීරණ ලබා ගන්නා ක්‍රීඩකයන් විය යුතුයි. ඉල්ලීම ප්‍රබලයි ඉල්ලීම නමුත් ප්‍රධාන විනිසුරුනේ හැඩයි. තරමක් ගුණේ තිබුණා පන්දුව. ඉන්න අනතුරුයි තරමක් ඉක්මනින් පහත් වීමක් දක්න ලැබුණේ. එයත් පෙන්눔 කරනවා පිතිකරු. පැහැදිලිවම හොඳින් පන්දුව ගෝලට මුසු කරා ඉන්න අනතුරුව ග්‍රිප් වීමක් දක්නට පුළුවන්. තරමක් ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් දඟ කැවීම පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති. එනිසාවෙන් තමයි ඒ තීරණය ලබා දෙන්නේ. මේ තරඟය පුරා ඉතාමත් හොඳ තීරණ ලබා දුන්නා මේ විනිසුරුවන් දෙපළ. පළපුරුදු විනිසුරුවන් දෙපළක්. ශෙහාර දැන් උත්සාහ කරනවා පසුපෙළ පිතිකරුවන් සමගින් එක්ව මේ ඉනිමේ හැකියතාක් ලකුණු ලබා ගන්නට. ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් මොවුන් හැකියතාක් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. දැන් ලකුණු 194යි කඩලු 8යි. තවත් ලකුණු 130ක් පමණ පසුපසින් තමයි සිටින්නේ ජෝෂප් පාස් පළමු ඉනිමට වඩා. ජෝෂප් පාස් කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ මේ කඩලු දෙක ඉක්මනින් දවා ගනිමින් නැවතත් පන්දුවට පහර දීමේ වාරය ලබා දෙන්නට මේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමට. යලිත් පායින දෙසින් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරමින් ශෙහාර ඔහුගේ පෞද්ගලික 44 වෙනි ලකුණ එකතු කර ගන්නවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු ගොන්නට දැන් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම කියනවා ලකුණු 105යි
කඩලු 8යි සැඳ තේපාණය වෙනුවෙන් තරගය නතර කරන්නට තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. බොහෝ විට මේ පන්දු ආරෙන් අනතුරුව විනිසුරුවන් තීරණය කරાવી තේපාණය සඳහා යොමු වන්නට. හොඳ පන්දුවක් පිටේ පිටත අග්‍රයත් පිටිකරුවාගේ පිටින්වත් අසලින්මයි පන්දුව ඇති යන්නේ. ඒ අතරතුර පන්දුව අර 76ක් අවසානයේදී ලකුණු 105යි කඩලු 8යි දැන් විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා සැඳ තේපාණය වෙනුවෙන් තරගය නතර කරන්නට. ඒ අනුව මේ කාල සැසියේත් වැඩි ගෞරව ලබා ගන්නට සමත්කම් දක්වන්නේ ජොසෆාස් කණ්ඩායම. ඔවුන් උතමත් මැනවින් මේ කාල සැසිය තුලදී හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. කඩලු 5ක් ඔවුන් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 195යි ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව කඩලු 8කට. ඒ අනුව මේ කාල සැසිය තුලදී ඔවුන් ලකුණු 91ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. පන්දු අර 28ක් ක්‍රියාත්මක කරා. කඩලු 5ක් ඒ අතරතුර ඔවුන් ලබා ගත්තා. මේ ලකුණු ලබා ගැනීම ඉනිමේ ආරම්භක පිටිකරුවා කවිඳු සේනාදී ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා. හිතිෂ ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. ෂෙහර නොදවියේ තමන්ගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගනිමින් ලකුණු 44ක් අන් කිසිදු පිටිකරුවෙක් එතරම්ම කතා කළ හැකි ඉනිමක් නිර්මාණය කරේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 2ක් අන්තර්ගතයි. ඒ අනුවයි ලකුණු 195ක් කඩලු 8කට නිර්මාණය කරන්නේ පන්දුවාර 76ක් තුලදී. පන්දු යෑමේදී කඩලු 4ක් දමේෂ්ට තිබෙන ඔහුට අමතක නොවන තරගයක් වඩ මේ තරගයේ පත්වී තිබෙන්නේ පන්දුවාර 28යි ලකුණු 73කට කඩලු 4යි. ඒ වගේම හිමාල් ලකුණු 80කට කඩලු 2ක් දවාගෙන තිබෙනවා. අමල් පෙරේරා ලකුණු 12කට එක් කඩලුවක්. ප්‍රථම කඩලු ලකුණු 43 දී තමයි ඉනි මේ කතා කළ හැකි වැඩිම ලකුණු සම්බන්ධතාවයේ ඉන්න අනතුරුව කතා කළ හැකි හොඳ සම්බන්ධතා කිසිවක් බිහි වුණේ නැහැ මේ ඉනිම තුල. ලකුණු 104යි කඩලු 3කට ඒ දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට ඉන්න අනතුරුව තමයි මේ දෙවන කාලසැසිය ආරම්භ වුණේ. ඒ කාලසැසිය තුලදී තමත් මැනවින් ජෝසෆ්ස් පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් ක්‍රියාත්මක ආකාරය තමයි දක්නට ලැබුණේ. නමුත් සෙන් ඇන්තනිස් පිටිකරුවන් උත්සාහ කරා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා වුන්. නමුත් ඒ ආරම්භයන් හරි හැටි හොඳ දිගු ඉනිම් කරාගෙන යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ෂෙහරට හොඳ සහයෝගයක් එහාන්තයෙන් ලැබුණා නම් ඊට වඩා වෙනස් ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය කර ගන්නට හැකියාව ඔවුන්ට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දමේෂ් තමත් මැනවින් පන්දු යෑම සිදු කරා නිරන්තරයෙන් කඩලු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට නිරන්තරයෙන් ලකුණු සම්බන්ධතා බිඳ දමන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබුණා. අමල් පෙරේරා එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා. තරමක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන අවස්ථාවේ අපදුටුවා ජෝසෆ්ස් නායකයා මේ පන්දු පිටියේ විසිරුවා හරිමින් ඒ රිද්මය බිඳ හෙලන්නට උත්සාහ කරා. ඉන්න අනතුරුව නිරන්තරයෙන් කඩලු බිඳ වැටීම තමයි දක්නට ලැබුණේ. මේ පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීම නිරන්තරයෙන් හොඳ පන්දු රැකීම් කීපයක්. ඒ වගේම මේ පන්දුව ලෝවීමත් මේ ආකාරයෙන් දක්නට ලැබුණා. ඒ අනුවයි ලකුණු 195කට කඩලු 8ක් වශයෙන් ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ සෙන් ඇන්තනිස් ප්‍රථම ඉනිමේ මෙවන විට තත්ත්වයේ එයයි තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගය නතර කරන විට නැවතත් තරගය ආරම්භ වූ විගස ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන දැන්ට සමුගන්නවා ටී සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures.
we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. If we asked you who JXG is, I don't know.
But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today.
If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. Tea break, and the story of this match has taken a very decisive turn. St. Anthony's College 195 for 8. I just say in 76 overs. Yeah, St. Anthony's College have played quite well, quite positively in the latter part of the second session. But St. Joseph Pass College have been bowled really well to get 8 wickets, so only 2 wickets remaining. So St. Anthony's College somehow needs to get around 224 runs to avoid the follow on. So that should be their first target. Somehow get to 224 and avoid the follow on and put St. Joseph Pass College into bat. So even St. Joseph Pass College, let's say St. Anthony's College was bowled out before 225, but still I don't think St. Joseph Pass College has enough time to bowl St. Anthony's College out for the second time, because I mean, at the end of the day, being this low, look at the summary at the moment. 324 posted up on the first innings from St. Joseph Vaz. 195 for 8 in reply from St. Anthony's College. Sara going for 44 at the moment, going strong out of 79 deliveries, playing a really good innings at the moment. Vihanga, the only other key performer on the other end, which goes to show the lack of performance from the batsmen so far in the St. Anthony's College input. And I think that is reflected on the score. 195 for 8 bowlers. We have 4 for 73 coming in from Demash Matishan, I'm sorry, taking 4 for in this particular match. Like I said in the earlier innings, his variation, the way he brings about the ball, puts the batsman in trouble. And now 195 for 8, SAC in trouble. Yeah, yes indeed. Damesh Matishan has bowled really well, and also can't forget Himal Ravihansa also bowled really well, got 2 wickets and 29 runs is the first target for St. Anthony's College. St. Joseph Pass College definitely will try to get those 2 wickets as early as possible. I don't see a way that St. Joseph's College would come out to bowl again, but we never know. I mean, now that we're into the final session of the second innings of this matchup, a lot is to be answered. Is 2 days even really enough for us to be able to enjoy a matchup like this? Yeah, really, 2 days is more than enough to enjoy a matchup like this. But I would like to have these players, played some more positive cricket and entertain the crowd a bit more, going for shots, score runs. But I didn't see that
from both schools that positive cricket, especially two-day cricket. Certain schools had rules, like especially when you go to Joe-Pete big match, they had a rule that in the first innings the team are only allowed to bat 60 overs. And also in the Thurston and Sipadan big match, the same story, because these kind of rules have brought to eliminate that lethargicness of the players in two-day cricket. Yes, it's a test format. The players are keep playing more defensively, but to bring that energy, that's a positive energy. That's why those rules have been brought. But I think when you play two-day cricket, especially, you need to be more positive. But I didn't see that from both of these teams. I mean, you're right here. From the moment that the game started, the explosiveness was not there. It was more stick to the basics, play the foundation of cricket, and really put on a show about what it's like to be disciplined with the basics on cricket. And I think 2 days is a lot of time, and it's not a lot of time. Needed to be explosive, needed to bring in the runs as soon as possible, get the innings over. But have a look at this. 2 days in, we're still on the second innings. Yes, indeed. 2 days is more than enough to make a decision of a cricket match. I would say on this particular venue. A beautiful ball right there from Damesh. St. Joseph's College and St. Peter's College played numerous amount of two-day cricket encounters right here this venue, and we saw a lot of games ended up with a decision, especially in 2008. St. Joseph's College won the big match, and also St. Peter's College won a couple of times here. So, and also DS Seranayaka College and Mahanama College once played the big match in here as well. So in 2014, DS Seranayaka College won the game with a session to spare. So that kind of things has happened, especially in this venue. That's just cricket to you, right? Games such as that go so fast-paced that you have no moment. What a beautiful shot down cover. Look at that for a moment. Taken the space given to him from Damesh and smacked it down to 4. With that, a beautiful boundary right there for us to have a little bit of an effect on that, on the game at hand. Shehara doesn't seem to be slowing down anytime soon. 45 of 80. St. Anthony's trailed by 124. 77 overs done. We're 200 for 8. Back again, Himal Ravi Hansa going for 2 for 80. Edged it over third, over 2. Now with the last boundary, it's 200 comes up for St. Anthony's College. The loss of 8 wickets. Have a look at that. Pitched, given him width, and just able to push it through point. And yeah, have a hit that in beautiful front boundary. of square. It's a very good shot. Even with the sweeper cover in place. It's a very strong shot from the left-handed Vishmita. We missed out on a very key information on the last over. Damesh, 95 with the bat, and now a 4 for 50 with 4 for 80, I believe, with the ball. He has the opportunity to achieve that remarkable milestone any school cricketer can have, scoring Dropped. a 50. It was a drop chance. Should have been the 9th for St. Joseph Pass College. That should have been taken. Little Not too a difficult full. chance. Into full, chipped it up. Oh, good try, but just did not stick the landing enough.
I believe. And then that's just the fall of Shehara. 1 inch away from a 50. A half century well earned but not to be. Himal Ravihansa strikes yet again a third wicket. Oh, nicked the top of the bat. And going all the way to deep mid-wicket. Pulled that off from way outside the off stump and tried to go over deep mid-wicket for a 6 and tried to bring his half century with a 6. Well made 46. Shehara Devtilina 46 of 82. It's a very good inning under the circumstance. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Shehara going out for 46, a really heartbreaking end to a beautiful knock. Comes in Akash Tejaka, a right-handed batsman for the St. Anthony's College. Now they're just 1 wicket away from being bowled out. Have a look at that for a delivery, almost nicked it right into the stumps. Talking about Dimash Matishan, you know, what exactly is this lad doing for St. Joseph's in this match? It's a replay of the previous delivery. It was lucky there, the batsman. Yeah, Damesh Mathisen had a lot to offer because he's the key player with both bat and ball for St. Joseph Pass College. The first innings with the bat, he delivered really well. 95 runs, missed out a well-deserved century. But with the ball, he has that opportunity to get the fifer, and it's a privilege for any school cricketer to score a 50 and get a fifer with the ball. It's a remarkable achievement. Overshadowing the performance of Isuru as well with a century on St. Joseph. So, given the width, but did not put it away. So, just to say, a single from the last delivery. Again, the replay of the last wicket. Look at that. Pull that away from way outside the off stump. It's a very good catch. A very well judged catch at a deep mid wicket. Good awareness of the boundary line there. Taking his time to readjust his position and get the catch in. Not always easy to be able to catch something like that against the sun as well. So, kudos to him over there. St. Joseph Vaz 77.52. St. Anthony's 204 for 9. Himal bowling his last delivery. Going in for another 2. We'll just end with a single. That's the end of the 78th over. 205 for 9. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. $205 for 9, and Damesh possibly trying to pick his fifer. Nearly. Have a look at that. Almost chipped the pads or the wicket for that matter, but not to be.
little bit down leg. And just like that is Pfeiffer. Plays it beautifully into the wicket from the off stump. And that's the end of St. Anthony's 205 all out. Damesh, take a bow. That was a fantastic bowling effort. 5 for 78 of just 29.2 overs. A very pragmatic lead from the St. Joseph's here. Have a look at that for a delivery. Pulling into the wicket and completely dazzling the batsman. Just like you said, a real honor to play for your team and your school and get a 5.5 century. And Damesh has done just that. Akash Tejaka goes for 2. What are your thoughts on Damesh? Well, brilliant cricketer, brilliant all-round cricketer for sure. Damesh Matheson played brilliantly with the bat and bowled brilliantly as well. Half century and a fifer. It could have been a century and a fifer, but unfortunately he got out for 95. But what a performance from this youngster. A game and a day to remember for his lifetime. Look at that. St. Joseph's College fans. Standing ovation for Damesh Matheson, doing a fantastic job for his school and getting them to a lead that they are quite possibly on top right now. Even though the time is ticking and it's now almost likely that they will. Yeah, even St. Joseph's College has the opportunity to give the follow-on to St. Anthony's College. Here's the batting performance of St. Anthony's College. Few batters have got starts but failed to convert to big ones, especially the skipper Kavindu Senadi, dismissed by Damesh for 24 runs, and Vihaga, the aggressor, the first wicket to fall, dismissed by Vitas. He scored 34, and Hitesh spent an ample time on crease, scored 34 of 144, and Jangkir scored 20 as well, and Shehar, the last, and dismissed, 46 runs scored. And now the bowling efforts from St. Joseph Vaz. Have a look at this. Damesh Matheson, the key performer, 29.2 overs, 5 wickets with 133 dots accompanying that too. 78 runs with an economy of 2.66. Everyone else, Himal Ravi Hansa, no worse. 3 wickets, 85 runs, 108 dots with a 3.15 economy rate. Savio just bowled a mere 3 overs, given 6 runs. And then Amal with 10 overs with 12 runs. So overall, a fantastic job from the St. Joseph's bowling lineup. 205 all out St. Anthony's. A real demarcation in the last innings, I'd say. They started off very amped up, only for them to default into the last, just before tea. Yeah, definitely. St. Joseph's College had all the bragging rights here. They got the first innings victory, especially 120 runs, 119 runs ahead of St. Anthony's College. Especially with the victory they had. Now have a look at the wickets in the last innings. Bowling to the line, not giving the batsman any room, taking the pace off of the ball and getting the wickets going in. The spin really playing a big part in this wicket, and they have been used and taken advantage of in St. Joseph's bowling lineup. St. Anthony's not able to buffer ever since Damesh and Himal got on to this momentum. Look at that, the ball barely bouncing, spinning, taking away the pace, and then the catches in flux. The bowling, the wickets falling off, and all of a sudden, St. Anthony's 205 all out. We will have a short break and we'll be back. The second innings of St. Joseph's College and St. Anthony's College. We'll be back soon. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka.
Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Have It keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. The right chicken spreading happiness, JF Chicken. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness, JF Chicken.
What started as a steady reply has ended in a collapse under pressure, especially through the middle and post-lunch phase. Credit to St. Joseph Vaz College, disciplined, patient, and they kept chipping away at regular intervals to ensure St. Anthony's College never truly settled. Now this gives St. Joseph Vaz a lead of 119 runs, a very strong position in this contest. Yes, indeed. St. Joseph Vaz College has a 119 runs to defend, and especially if we reflect back on their performance of last year's big match, they bowled out St. Anthony's College for 79 runs in the second innings. But it's a different scenario, it's a different conditions, but St. Anthony's College, definitely they feel the pressure of saving this game because the freedom of playing shots is not like before. So they need to bat really, really well. They can't afford to lose wickets easily because every single time they lose a wicket, especially until the end of this game from now, it's going to be huge pressure on the batter who comes next. Precisely. This is a crucial phase. It might just last for just another couple of hours, but then again, every minute is going to be dreadfully long for St. Anthony's, knowing that every ball could be as deadly as the ball before that. So for SAC, it's no longer about setting the tone, it's about survival, resilience, and time at the crease. So they'll need a much stronger top order effort this time around. Not something that was broken down as soon as one person gets out. Yeah, well, indeed. Definitely they will start off with spin, especially with the man who got 5, Damesh, since the left-handed captain is on strike. The man who got the 5, Kavindu Senadi, the left-handed opener, the skipper of St. Anthony's College, taking his guard. And on the other end, Kavindu Vihanga, right-handed batter. So quite an explosive batter, Kavindu Vihanga. Damesh Matishan played an extremely crucial innings for both the batting and the bowling for St. Joseph. So him starting is going to have Kavindu Senadi take a little twice before he plays his shots. Of course, he gives you the length. Sometimes his lines might be a little loose, giving you the width to bat it. But at the same time, you can never stop thinking whether this is his ploy to getting a wicket. Yes, indeed. And you can see the field set up here. Slip, short leg, behind the square, and a silly mid-off. Here we go, second innings. Very good start from Damesh. A slow through the air, right in the good length. Bowling wicket. This is a very good start from Damesh. That's exactly the response St. Anthony's need at the moment. Keep it low, keep it down, keep it grounded. And Damesh needs to find a way to break through that brilliant front foot defense of Kavindu Senadi. Again, defensive stroke from the skipper. There's no room to free his arm for St. Anthony's College opener, skipper Kavindu Senadi. No need to take things a little reckless. No need to be overly showboating. It's just about it's about surviving for St. Anthony's at the moment. It's about keeping themselves in this contest with wickets at hand so that the momentum and the pressure does not shift towards St. Joseph. The 5 dots is very good stuff from Damesh Mathisen. A touch shorter, and that's the end of the first over of the follow on St. Anthony's College. 1 over done, none for none.
Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1. Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. වත්තල සාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලය දෙවනි ඉනිම කොළඹ පිස්සරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව සුබ සන්ධ්‍යාවක් අමිල. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චමිදු. සෑහෙන ප්‍රබල අභියෝගයක් වත්තල සාන්ත ආන්තෝනි කණ්ඩායමට එල කරමින් සිටින්නේ. වෙනප්පුව ජෝසෆ්ස් කණ්ඩායම වුන් දැන් මේ පළවන නැත්තම් දෙවන වර පන්දුර පහර එල කරමින් සිටින්නේ. ඔන්න නව පන්දුවෙන් පවා දඟ පන්දුව වන්නන් දෙදෙනෙකු තමයි උපයෝගී කරගන්නේ මේ දෙවනි ඉනිමේ ආරම්භයේදීත් මේ ඉක්ුත් තරගයේදී වෙනපුව ජෝසෆ්ස් ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 324යි කඩලුව 8යි. ඔවුන් පන්දුවාර 79ක් තුලදී තමයි අමිල මේ ලකුණු 324 ලබා ගන්නේ. ඊට පිළිතුරු ලෙසින් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 205කට සියලු දෙනා දැවියන. ඔවුන් පන්දුවාර 78ක් මේ ලකුණු 205 වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් මේ ඉරිම් දෙත්වයේදීම එකම හා සමාන පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් තමයි දෙපිළම ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් අර පන්දුවාරයක් සඳහා දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය අතින් ගත් කල ලකුණු දෙකකට ආසන්න පරතරයක් තිබෙනවා. ලකුණු 4කට ආසන්න දල ලකුණු වේගයක් සාන්ත ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලයේ පිටිකරන ඔවුන් කඩළු ස්ථාවර වුණා. ඉන් අනතුරු වුණ වේගයකින් ලකුණු ලබා ගත්තා. නමුත් එය වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අතරතුර තමයි තේපාණයෙන් මිනිත්තු කිහිපයක් ගතවනවත් සමගින් ඔවුන්ගේ කඩළු 10ම දැවී යන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඒ අතරතුර හිමාල් රවිහංස ඔහු පෙර ඉනිමේදී කඩළු 3ක් ජෝසෆ්ස් පන්දු බලෑනිය වෙනුවෙන් හොඳ දඟ කැවීමක් දැන් තිබෙනවා. දැන් සැඳෑ යාමය උදෑසන කාල සැසියේ සිටම දැඩි හිරු රැස් ඒකාකාරීව මේ පිස්සරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේ තනතිරුවට ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව තනතිරුව තරමක වියලි ස්වභාවයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරතුර යලිත් එක් ලකුණයි පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් තියෙන විට දැන් උදෑසන කාල සැසි දිත්වයට නොයසේ නම් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි අද උදෑසන කාල සැසියේදීත් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු සහගත සබඳතාවය නිර්මාණය කරමින් සිටි. ඉන් අනතුරුව මොවුන් දෙදෙනාගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව සෙසු එකදු සබඳතාවයකට හෝ ලකුණු 40 සීමාව ඉක්මවා යන්නට නොහැකුණ අමිල. යලිත් පායින දෙසින් පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණයි. ඒ අතරතුර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය දෙවනි ඉනිමේ ලකුණු 4 වාර්තා වනවා. කිසිවෙකු නොදැවී පන්දුවාර 2ක් අවසානයේ. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. ගෝ. ඕනම වෙලාවට ફોකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරි දමේෂ් නැවතත් පන්දු යෑමේ වගකීම බාරගෙන තිබෙනවා. පෙර ඉනිමේදී මැනවින් ඔහු පන්දු යවුවා. බොහෝ විට සමිදු මේ තරගයේ වීරයා බවට පත්වන්නට ඔහු වැඩි වැඩ කොටසක් මේ වෙනටත් ඉටු කර හමාරයි.
අද දිනේ වෙනුවෙන් තවත් පන්දු වාර 27ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙනවා. මේ පන්දු වාර 27 තුල තරගයේ කුමන දිශානතියකට දෝලණය වෙනවාද යන්නයි කාරණය. දැන් මේ නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යවන්නන්ට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීම තරම් පහසු කාරණයක් නොවේ. නමුත් මේ ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් ඔවුන් උත්සාහ කරන සෑම විටම පිටිකරුවාට ලකුණු කරා යන්නට අපහසු සීමාවේ පන්දුව පතිත කරන්නට. හොඳ ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් දැන් සකසා තිබෙනවා. ඔවුන්ට අවුට්රයිට් වින් එකක් නැත්නම් පූර්ණ ජයග්‍රහණයක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසාවෙන් පැහැදිලිවම කඩළු අවශ්‍යයි මේ තරගයේ පූර්ණ වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා නම්. වගේම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වුන් මේ වෙනට ලබාගෙන තිබෙන්නේ පීඩනය වැඩි සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමට. ඔවුන් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි මේ කඩළු 10. ඔවුන් තවත් ලකුණු 115ක් පිටුපසින් සිටින්නේ ඉනිමක පරාජයෙන් බේරීමට. දමේශ සැහෙන්න අමතක නොවන තරගයක් බවට මේ තරගය පත් කරගත්තා. පන්දු යැවීමෙන් පෙර ඉනිමේ කඩළු 5ක් ඔහු දවා ගත්තා. ලකුණු 95ක ලකුණු රැස් කිරීමේදී ලබා ගත්තා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කර දෙවන පන්දු වාරයේ සමස්ත දෙවන ඉනිමේ තුන්වන පන්දු වාරයේ ඉනිමයි ලකුණු 4යි කිසිවෙකුත් නොදවි සෙන් ඇන්තනීස් ඉනිම. හිමාල් නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඔහුත් එක් පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරා. හිමාල් පෙර ඉනිමේත් හොඳින් පන්දු යැව්වා. ඔහු කඩළු 3ක් දවා ගත්තා. ලකුණු 85කට පෙර ඉනිමේ තුල. තනතිරුව කිසිදු අපහසුාවක් තවමත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් පෙර දිනේට වඩා සියුම් දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. යලිත් කවිදු විහඟට එරෙහිව ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටියක් මේ ෆලෝන් අවස්ථාව තුළ වත්තල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ වෙනපුව සාන්ත ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 91ක් පසුපසින් සිටිමින් මේ ලකුණු 91ක වාසිය තිබෙනවා ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්ට. ඔවුන් ඉනිමක ජයග්‍රහණයක් වෙත යනවා නම් ඔවුන්ට මේ කඩළු 10 මේ දෙවන ඉනිමේ කඩළු 10 මේ ලකුණු 91 තුල ලබා ගැනීමට අවකාශය ලැබුණොත් ඔවුන්ට වාර්තාගත මහා ක්‍රිකට් තරඟ ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට පුළුවන්. එක් ඉනිමකින් සහ ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ජය ගන්නා තරඟයක් ලෙසින් ඔවුන්ට මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය ඔවුන් ඉදිරියේ ලියා ගන්නට අවකාශය තිබෙනවා. කෙසේ නමුත් කවිඳු සේනාදී සමගින් කවිඳු විහඟ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමයි ඊයේ දිනය අවසන් වන විටත් කඩොල්ලේ රැඳෙමින් සිටි. තවත් ලකුණු 114ක් ලබාගත යුතුයි මේ ඉනිමක පරාජයෙන් බේරෙනවා නම්. ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 324ක් රැස් කරා ජෝසප් වාස් කණ්ඩායම. නානතුරුවයි ලකුණු 205කට සියලු දෙනා දැවී යන්නේ. ඒ අතරතුර අනර්ග පහරකින් ලකුණු 4ක් එක්කාසු කරගන්නවා ලකුණු පූර්වයට.
ඒත් සමග නිමාව දකිනවා සිව්වන පන්දුවාරේ ලකුණු 9යි කිසිවෙකුත් නොදෙවි සෙන් ඇන්තනි සිනිම. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. දෙවන ඉනිමට ලකුණු 9ක් පමණයි තාමත් රැස් කරගෙන තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 4ක අවසන් මේ පිට දෙවන වර්තාවටයි පද්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ සෙන් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ජෝසෆාස් ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාවයි මේ තාමත් හඹා යමින් සිටින්නේ. ලකුණු 119ක් පසුපසින් සිටිමින් තමයි වත්තල සාන්ත ඇන්තනිස් විද්‍යාලය මේ ඔවුන්ගේ දෙවන ඉනිම ආරම්භ කළේ. ඉන් අනතුරු අපිට දකින්නට ලැබෙන මේ දමේෂ් පෙර ඉනිමේ කල්ලු 5ක් තමාගේ නම ඉදිරියේ ලියාගත් ක්‍රීඩකයා. බොහෝ වේලාවකට පසුව තමයි ඔහුට එරෙහිව මේ ඇන්තනිස් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුවට ලකුණක් එක් වෙන්නේ. අභියෝගයේ පැහැදිලි ඇන්තනිස් ක්‍රීඩකයන්ට. නමුත් ඔවුන්ට ලොකු අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කඩු 10ම අතැතිවයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ නිසාවෙන් හොඳින් තමන්ගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය රැක ගනිමින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ක්‍රීඩා කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. ඊයේ දිනේට තරගෙන අතර කරනට පන්දුවාර 10ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර තිබුණේ සෙන් ඇන්තනීස් ප්‍රථම ඉනිමේ. යනවා අද ඔවුන් ඉනිම නිමා කරන විට පන්දුවාර 78යි පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණා. ඒ අනුව අද දිනයේ තුල පන්දුවාර 68යි පන්දු දෙකක් පිටිකරු ඉවත් වෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට පෙර ආතුව. ඒ නිසා වේ නජී පන්දුවක් ඩෙඩ් බෝල් ලෙස සංඥා කරනවා. මිනිසුරු යම්කිසි අවවාදයක් ලබා දෙනවා පිටිකරුට සහ පන්දු රකින්නන්ට. ආරක්ෂාකාරීව බොහොම පහසුවෙන් පන්දු පිළිගන්න ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා සේනාධි සහ විහඟ. තවත් පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු 10යි කිසිවෙකුත් නොදවි සෙන් ඇන්තනීස් දෙවන ඉනිම. If we asked you who JXG is, I don't know. But you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉහළ හස්කුස නිල්වන් පැහැ හස්කොතක් කුසක් එල්ලීමක් කරනවා දවේගිය ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන්. හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ කඩුල්ල අසල පන්දු රකිමින් සිටි ක්‍රීඩකයා. සෑහෙන වෙලා ඒ තීරණය ලබා දීම සඳහා පොඩි උඩවත් කල් වේලා ලබාගත් අයින් අනතුරුවයි ඔහු නිවැරදිව තීරණය කිරීමෙන් අනතුරුවය දැවී යාමක් ලෙස සංඥා කරන්නේ. උඩ පන්දුවක් ලෙස
රැකගත්තා කියා ඉල්ලීමක් කරා. ඊයේ දිනේ ශතකලාභියා ඉසුරු තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. යනු ආකාශ් තේජ්කගේ ඉනිම නිමාව දකිනවා. දමේෂ්ගේ පන්දුවක් හැමේ ලකුණු දෙකක් රැස් කරගෙන සිටියා. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. පළමු කඩුල්ලේ දැවියාමෙන් අනතුරුව දැන් නවක ප්‍රතිකරුවා හිතේෂ් පෙර ඉනිමේදීත් ලකුණු 34ක් ඔහු රැස් කරගත්තා. ඉතින් අර පෙර දැවියාමේ පුනරූපණය පිටේ සියුම්ව දැවටෙන පන්දුව පාරණේ වැදීමෙන් අනතුරුව තමයි කඩුල්ල අසල සිටි ක්‍රීඩකයා රැකගන්නේ. පළමු කඩුල්ල ලකුණු 10ක්ව තිබියදී සාන්ත අන්තෝනි ඉනිමේ බිඳ වැටෙනවා. දැන් හිමාල් මේ තනතිරුවේ පවතින තත්වයන්ට අනුව ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා පන්දුව හොඳින් දඟ කවන්නට සහ කඩුල්ල අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නට. හොමින් ඉදිරිපාදයට පැමිණ පිටේ සම්පූර්ණ මුහුණත පන්දුව වෙතට ගෙනීමෙන් තමයි ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්නේ හිතේෂ් රුවන්දමේ දකුණත් පිතිකරුවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නම්බර 3 පිතිකරුවා ලෙසින් එවර හොඳ පන්දුවක් හොඳ දඟ කැවීමක් තරමක ඉපිල්ලීමක් දක්නට තිබුණා එවර. කඩුල බිඳ වැටීමෙන් අනතුරු පීඩනයේ තරමක් වැඩි වී තිබෙන්නේ සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයට. උන්ට දැන් කඩුළු 9ක් පමණයි අතිතිව සිටින්නේ. හොඳින් පන්දු යවනවා. වගේම තරමක් ඉදිරියට දැන් ක්‍රීඩකයන් ගෙනවිත් තිබෙන්නේ. පිටෙන් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මැනවින් සිදු කරනවා. ලකුණු 4ක් අවසන් පන්දුවට එක්කාසු කර ගන්නවා සමග හිතේෂ් තමන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ 4 පහරත් සමගින් ඒ අනුව දැන් නිමාව දකින්නවා 6 වෙනි පන්දුවාරේ ලකුණු 14යි සෙන් ඇන්තනි සිනිබ. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. පෙරවසරේ ශූරීන් ජෝසෆාස් කණ්ඩායම ඔවුන් තමන්ගේ ශූරතාවය රැක ගැනීමේ සටනක ඒ වගේම ඒට හොඳ වටපිටාවක් ඔවුන් සකසාගෙන තිබෙනවා. නමුත් තමන්ගෙන් ගිලිහුණු ඒ ශූරතාවය නැවතත් තමන්ගේ පාසලට ගෙන යාමට තමයි මේ තරඟයේ ආරම්භයට පෙර ආතුව සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම තරඟ බැතුනේ. ඔවුන් සූදානමින් සිටියේ. නමුත් ප්‍රථම ඉනිමේ ලබාගත් යෝධ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කරපු යෝධ ලකුණු පූර්වත් සමග සියලු බලාපොරොත්තු තරමක් කඩ වී තිබෙන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ තරඟයේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරන්නේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම් නායකයා
ඔව් තමයි තීරණය කරේ ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ වගකීම Tamanගේ පිළිවෙත නතු කරගන්න. නමුත් එතෙන් සිට තමයි සම්පූර්ණ මේ තරඟයේ වෙනසකට වාචනය වන්නේ. ඉතාමත් මැනවින් යොසප් වාස් ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ලකුණු 197ක වාර්තාගත සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ සම්බන්ධතාවයත් සමග තමයි සම්පූර්ණ තරඟයේ රිද්මය වෙනස් වන්නේ. උන් තරමක් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම සිදු කරන හේදී ශතකයක් සහ ලොකු අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කර ගන්නවා මේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඉන්න අනතුරුව නැවතත් තරඟයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ සෙන්ට් ඇන්තනීස් කණ්ඩායමට. කමින්දු සේනාදිය පළමුවෙනිම තුලත් ඔහු හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 34ක්. ඔහු පිටියේ ස්ථාවර වෙනවා මේ ලකුණු 34 ලබා ගන්නට වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් වැය කරමින්. ඉන්න අනතුරුව ඔහු කඩුල්ල අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් ඔහුගේ කඩුල්ල දැවී යනවා. ඔහු උත්සාහ කරනවා පීඩණයෙන් මිදෙන්නට පහරක් එල්ල කරන්නට. ඒත් සමගින් තමයි තරඟේ සෙසු කඩලු දැවී යාම ඉක්මනින් දැවී යාම ආරම්භ වෙන්නේ. වේගවත් ලකුණක් සම්පූර්ණ කරගන්නේ. දමේෂ් ටෙරීව ආරක්ෂාකාරීව පිට හසුරුවනවා. හැකි අවස්ථාවලදී Tamanගේ අන්තය මාරු කරගන්නවා. ඒ ඉතාමත් හොඳ උපක්‍රමයක්. ඔව් පෙරයිනිමේ කඩලු 5ක් දවාගත් පන්දු යවන්නේ කේ අනු ඔහුගේ මානසික තත්ත්වය සැහැණ ඉහළයි මේ තරඟයේ මේ තනතිරුව තුල. ඒට ලබා දිය යුතු ගෞරවය අනිවාර්යයෙන් ලබා දිය යුතුයි. අවසන් පන්දුවත් ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගනු ලබන්නේ. දැන් පන්දු අර 7ක් නිමයි 16යි එක් කඩුල්ලයි සෙන්ට් ඇන්තනීස් දෙවන ඉනිම. After 18 years, the RCB win the IPL. The kingdom has been claimed. The legends are coming for it. The throne won't go uncontested. Tata IPL. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. තරඟය තේපානයට නතර කරන විට ලකුණු 195යි කඩලු 8යි වත්තල සාන්තන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලය. ඉන්න අනතුරුව ඉතාමත් කෙටි පන්දු අර සංඛ්‍යාවක් තුල ඔහුගේ කඩලු දිත්වය හිමි වෙනවා. ඉන්න අනතුරුව තමයි ඔවුන්ට සිදුවන්නේ පිටම දෙවනි වතාවටත් පන්දුවට පහර දෙන්නට. ඉලිමක් කරන පා ආවරණයේ දැවටෙන පන්දුව අමල් දෙනුවන් කැඳවා තිබෙනවා මේ පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින්. මේ දක්වා මේ අන්තයෙන් පන්දු යවමින් සිටි පාදඟ පන්දු යවන්න හිමාල්. ඉක්මන් ලකුණක් ඉවර හොඳින් සම්පූර්ණ කරගන්නේ. මේ ඉක්මන් ලකුණු අප දිගින් දිගටම කතා කළා. මේ කණ්ඩායම් දෙකම හොඳින් සිදු කරා. අය මැනවින් පෙන්눔 කරා මේ දින දෙක පුරාවට. තරුණ ක්‍රීඩකයන් තුළ ඒ ජවය අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි. ඒට අවශ්‍ය වටපිටාවේ අවධානම ලබා ගත යුතු අවස්ථාවේ ලබා ගත යුතු අවධානම උන් ලබා ගත යුතුයි. ඒ වගේම තරඟයක සම්පූර්ණ රිද්මය ඒ පැටර්න් එක වෙනස් කරන්න හැකි මේ කෙටි ලකුණු ලබා ගැනීම. හොඳ පන්දු පිටියක් නැවතත් සකසා තිබෙනවා. තරමක් අභියෝගාත්මක පන්දු පිටියක්. තුන්වන කාල සැසිය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. පෙර ඉනිමේදිය අමල් එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. ඒ දවාගත් කඩුල්ල තමයි හිතේෂ් රුවන්දගේ කඩුල්ල. අමල් එතරම් වැඩි පන්දුවාර ගණනක් ක්‍රියාත්මක නොකළත් ඔහු පන්දුවාර 10ක් යොමු කරනවා. පෙර ඉනිමේදී නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් සමගින් ලකුණු 12ක් පමණක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දෙමින් මේ ලකුණු 12 ලබා ගන්නේ පන්දුවාර 10ක් ඔහු යොමු කරා ඉන්න අනතුරුව තමයි
තරමක හොඳ පතිතයක් හොඳ එල්ලයක් සහිත පන්දු යවන්නේ. යලිත් ලෝංගෝණය දෙසටයි පන්දු ඇදී ඉන්නේ. ලකුණක් වෙත යන්නට අවකාශයක් නැහැ. සේනාධිගේ වගකීම සෑහෙන වැඩි. ඔහු දැන් පන්දු 25කට මුණ දී තිබෙන්නේ. මේ 26 වන පන්දුව මුණ දුන්නේ. ඔහු දන්නවා Tamanගේ කඩුල්ලේ තිබෙන වටිනාකම මේ ඔහු වටා ඉනිම නිර්මාණය කරගන්න උත්සාහ කළ යුතුයි. කරන්න වෙන කිසිවක් නැහැ. ඔවුන්ට ප්‍රධානතම කාරණය Tamanගේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගන්නමින් තරඟ වැදීම. ඒ අතරතුර ඇන්තනිස් දෙවනි නිමේ 8 වෙනි පන්දු ආරේ නිමාව දකින්න විට ලකුණු 17යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. හොඳ පන්දුවක් මැද ඉන්නත් පායින්නත් දෙසට වන්නට තමයි පන්දුවේ පතිතය. දමේෂ් මතීසන් පෙරයිනිමේ කඩලු පහක්. ඔහු පෙරයිනිමේදීත් මේ ආකාරයෙන්ම හොඳ පාලනයක් සහිතව පන්දු යවමින් සිටියා. දැන් සෙන් ඇන්තනිස් පිතිකරුවන් උත්සාහ කරනවා මේ දිනේ අවසන් සැසිය තුල ස්ථාවර වන්නට. හොඳ ඉපිල්ලීමක් එවර තියුණු ඉපිල්ලීමක්. පන්දු යවන්නන්ගේ සපත්තු තනතිරුවේ ගැටීමෙන් අනතුරු ඇති වුණු කඩතොළු මත පන්දු ස්පර්ශ වීමෙන් අනතුරු අපිට උදෑසන කාලයේ පටන් දක්නට ලැබුණා මේ ආකාරයෙන් පන්දු ඉපිලෙනවා හා දඟ කෑවීමට ලක් වෙනවා. ඒ අතරතුර පන්දු තල්ලු කර හරිමින් එක් ලකුණක්. ඒ ලකුණ හිතේෂ්ට. දමේෂ් නිරන්තරයෙන් පිතිකරුවන්ට පහර දීමට අපහසු තැන්වල පන්දුව පතිත කරන්නේ. ඒ වගේම පිතිකරුණුත් ඔහුට එරෙහිව ආරක්ෂා වීම මනසේ තබාගෙන තමයි පන්දුවට පහර එල කරන්නේ. ඒ නිසා වෙන්න ඔහුට එරෙහිව ලකුණු පැමිණෙන්නේ නැහැ එතරම් වේගයෙන්. මේ පස්වන පන්දු වාරයේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරද්දී තවමත් ලකුණු 4ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. ගොඩ මුසු කරනවා පන්දුව පෙර පරිදිම ආරක්ෂාකාරීවයි පිළිගනු ලබන්නේ. දැන් පන්දු වර 9ක් නිමයි 18යි එක් කඩුල්ලයි. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. We've been reimagining finance to create wealth for you. Amal right back into the attack. After a beautiful first over just for one run, we are at 18 for 1 after 9 overs have been bowled. Pretty clinical spell, and also fall of a wicket is a big deal for St. Anthony's at the moment. They really have to keep themselves composed. Hold on to yet just another hour if they are looking for a draw. We never know what's going to happen, really. But, cricket is the most unpredictable sport we are having. So we have seen so many upside downs. So that's another good delivery from Amal Denuan.
Right arm off spinner. So far bowled 9 overs and 3 deliveries, but these two batters are playing so cautiously. Again, look at that. And these two batters have shown no intention of going hard at the ball. Just blocking the deliveries, just play the day out. Simple as that. I think that makes sense considering the circumstance that they are in. They have to keep the wickets, they have to keep composed. They don't have to play any reckless shots if they're looking to draw this game. Because going to win this game seems to be an impossible scenario at the moment. Yeah, indeed, but at least some sort of respect for St. Anthony's College required. 10 overs done. St. Anthony's College 18 for 1. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle. And we're back. Just had a small refreshment session for the players at the field. It's been a very humid day today compared to yesterday. St. Joseph's have been in the field the whole day, bowling out St. Anthony's for St. Anthony's at the moment 18 for 1. Damesh Mathisen is continuing from
Same end. 5 overs have been bowled on trot. Just conceded 4 runs. The man who got 5 wickets in the first innings, Damesh Mathisen. A very good delivery. A touch too short. You have more than 100 runs still in the hand of St. Joseph Vaz College. So put another slip in. Invite the batsman to drive outside the off stump. Look at that. We really don't talk about the endurance of the youngsters out there in the field today. Considering the humidity and the heat batting down on the St. Joseph's team the whole day, the fact that they keep on going and they're playing as well as they are at the moment should tell you how good of an endurance they possess. Yeah, well indeed. Especially under these humid conditions, fielding an entire day is not going to be easy at all. And that's the line and length he should be. That's the ball. Just showing us why he had a 5 moments ago. Just showing us, just in general, the bowling that should be when you're trying to get wickets and not giving any width for the batsmen to play around with. But at the same time, St. Anthony is doing a beautiful front foot defense, keeping the ball away from Damesh. We are 11 overs in, 18 for 1. Oh gosh, look at the crowd. It's the season, that's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Last over was a clinical maiden coming in from Damesh. 18 for 1. St. Anthony's don't really have to do much. Just keep the ball and wickets grounded. So we are in the last hour of this entire game. Driven away. Very good shot. Racing away to the boundary. It's a very good fielding down there. Himal Ravihansa had a long chase. It was touched too full from Amal Denwan. That cover drive was a resemblance of Virat Kohli, I think. Playing that beautiful stroke over there was a beauty to watch. Yes, indeed. Always a cover drive. If you ask these players, the majority says his favorite shot is cover drive. That's well bowled. Then again, playing any shot beautifully just brings a dazzle to the eye, don't you think? The stroke, the way you play it. Nathan, the new bowler, into the attack. First over for him of this session. Partnership of 10 from 38 deliveries. So they just have to keep things grounded. St. Joseph's have to look for a wicket here. Keep breaking the order, top order, and then coming in and just removing and plucking wickets, which they can't seem to do at the moment. Try to push for a single down towards a deep mid-on. It's not quite long on actually. It's almost at 3/4 of the field. So Joseph full toss. He couldn't get the maximum use. We've seen that with the St. Anthony's batsmen today, not being able to time their shots as well as they would have wanted to. And bowlers giving in that length to be able to hit as well. So both sides need to be working on that particular aspect of their cricket. A good front foot defense just to end the over. 12 overs gone, we're 20 for 1.
Damesh back into the attack. 6 overs, just 4 runs. This guy is on a roll. I think this whole battle of the Blues has been plastered with the name Damesh in it. Definitely. Even before start the game, we were talking about Damesh and why he's becoming the key figure of St. Joseph's College. And also he proved that with a stellar performance, especially with bat and ball. And with the bat, he showed how capable he is at playing the long game, playing long innings. He batted almost throughout the day, but unfortunately got out for 95 again. And with the ball, he got 5 wickets as well and bowled more than 20 overs and still going. He's a brilliant cricketer all round. We were thinking that Himal Ravi would steal the spotlight on the bowling appearance. But not to avail. Damesh Mathishana came and swooped that in too. Not to take any credit away from Himal as well. Played a beautiful, bowled a beautiful spell. 3 wickets in his spell too. So just to sum it all up, it was Himal and Mathishana. Again, this keep on bowling. This is more like a sport bowling session for Damesh Mathisen. Almost another maiden over here. And it should very well be one. 2 maidens in a row for Damesh. And we end the 13th over 20-1. Harima chicken, JF chicken. Nathan back into the attack. 24-1. St. Anthony's. All they have to do is play it low, play it slow. No real aggression from the bowlers here. They need to be a little unpredictable in order for them to take in that wicket. Yes, indeed. They need to attack because St. Anthony's College, definitely they won't come and attack. Especially, this is the last hour of play, so 15 overs should have been bowled. Those are mandatory overs, but after 15 overs, you can bowl any amount of overs if the time left. They need to be able to change their length, vary. What's happening here is it's predictable that the batsman is not going to go reckless. He's going to play it low, and the way the ball is being bowled, it's almost always a lofted full length delivery that the batsman is able to play down. Just like that, it's always a lofted full length delivery that the batsman knows is coming, is ready for a front foot defense. Maybe pull the length a little back, give him a short ball, give him a fast one, rip it, skid it, or even take the pace off of the ball in order to bamboozle the batsman and get the ball in for a catch or even to hit the stumps. More like that. That's what we're looking for. That's what the batsmen don't want you to do. And St. Joseph's need to attack with the ball rather than being stale and stagnant with the way they're bowling. Again, a quick single. Made it comfortably. So that's the end of the 14th over. St. Anthony's College, 21-1. நர்வஸ் நேரத்துல நமக்கு புஷ் தரது கட் தான். சரியான டிசிஷனை சரியான நேரத்துல எடுக்க பக்கபலமா இருப்பதும் கட் தான்.
எந்த நேரத்திலையும் ஃபோக்கஸை வச்சுக்க தேவையானது கட் வெள்ளம் தைரியம் தர்றதும் கட் தான். எத்தருணத்திலும் வாழ்வில் முன்னோக்கி செல்ல ஹெல்தி கட் ஒன்று தேவை. ப்ரோபாக் மற்றும் அத்தியாவசிய போஷணை பதார்த்தங்கள் அடங்கிய ஆங்கர் நியூடேல் கட்டை ரெடி பண்ணுங்க. Damesh back into the attack. 4 runs in 7 overs. This man is bowling maidens after maidens after maidens, and I think I dare say another maiden in this over, maybe even a wicket. Keeps bowling in a good length, Damesh Mathisen. That's why it's very hard to put him away. So again, look at that. Just keep bowling that same length again and again and again. So he make things really tough for the batter to play big shots against him. Maybe they need to invite the batter to play the shots. Invite and then trick. That's the role of a spinner. Again, another flighter delivery. Have a good loop and also dipped in front of the batter. So batsman has the opportunity to come down the track. That's more I like it, Damesh. Take it away from the batsman, change the length, vary the pace, and completely trick the batsman into thinking what they're going to play. Be unpredictable, and that's what Damesh must be looking towards getting. If you need wickets, you can't be predictable. Changing, going over the wicket and then going around the wicket. And giving the batsman a little room to work with, but that's, like I said, inviting the batsman to play the shot. Have a look at that. Almost a run out chance there. And with that, another maiden over. This lad just keeps going. 8 overs done for him, 15 overs done for St. Anthony's, 21 for 1. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. New man into the attack, Isuru, the centurion for the St. Joseph's. Isuru Sandarwan. Trying to maybe get another fifer for him. The two potential fifer, I'd say. Can be, but we never know. Cricket is a funny game. Isuru Sandarwan. Vegipan Isuru Induvara. Is bowling quite well. St. Joseph tying at any strings in order to get a wicket. Right now putting in any bowlers, much as they can, just get any wickets before the hour ends. And to me, that's a good tactic if I were to look at. But the batsmen are playing a really good knock here, cementing that foundation and not giving away wickets. Have a look at that! Nearly chipped it onto the slip. And the change of bowler has certainly made a difference here. And look at the pace he bowled. And also the angle he created. So you have 90 plus runs to save here. The pressure is on St. Anthony's College. So
I still believe St. Joseph Pass College has the opportunity to bring another slip in, create an opportunity, take another wicket, see where it goes. Certainly mixing things up here, Isuru. The change in bowler has put a little dent on the defense that we've seen so far from the two batsmen. First a chip and now an underedge defense. So this is proving to be effective. Like you said, another second slip might just make that difference that St. Joseph's probably looking for. The chief guests are arriving for the presentation ceremony at the end of this game. You can see the officials and the prefects have been lined up. All boys, the OB presidents, and the officials are arriving for the presentation ceremony. We'll have it as soon as the game ends. After the entertainment that we've had so far, the day is coming to an end and the officials are now lining up for the match. The prize giving ceremony to be held after this. Most likely moving to a draw between these two giants of a team. Savio Fernando bring himself into the attack, the skipper. This time he's bowling an off spin. In the first inning he bowled a medium pace, a couple of overs. That came in with the arm. It's quite interesting. Like I said, bringing in the new bowlers into the attack. Savio trying to use every bowler he has in order to get any sort of a chance of a wicket. Try to get ahead of the game before the game gets ahead of him. And as much as we're looking at a draw, St. Joseph Vaz still have the opportunity to pull a miracle. St. Joseph Pass College has all the bragging rights. They lost the toss. They scored 300 plus runs and bowled them out. Bowled St. Anthony's out for 205, which is a very good achievement, especially a batting friendly conditions we had today. And now even 22 for 1 St. Anthony's. So overall a really good performance from St. Joseph as both batting and bowling. St. Anthony's would like to work on their batting segment a bit and a little bit of their bowling segment, because there's not really any key performers to indicate from the team. Yeah, so for St. Anthony's College, the only performer they had was the skipper. Kavindu Senadi is the only man. And also the opening fast bowler, we saw Rhythma Bhashika is also a significant performer for and a key figure. And also Shehara was one of the key players of St. Anthony's College, but they all got starts, but they couldn't carry on to make a big one. St. Joseph's really the top at the moment, doing their very best to get any wicket here. Savio back. Savio done his over with the maiden, which is as a captain leading from the front, getting a maiden, and now bringing Damesh back into the attack. Then again, St. Anthony's really chewing for time right now, grasping for air and strengthening and lengthening. I apologize, bringing Isuru to the attack, who had a fantastic first over. What should St. Joseph do typically to bring back that bowling attack to potentially get a wicket? Well, I think St. Joseph Pass College must bring Himal Ravihansa. Very good fielding and mid-off.
was hit hard by Hitesh. St. Anthony's trailed by 96 runs at this moment in time. They are playing to draw, and St. Joseph don't like that and don't want that. But I don't see the intent and the integrity from the bowlers in order to get a wicket. An absolute defensive way of playing cricket right now from St. Anthony's College. So, yeah, typically when these kind of defensive plays, wicket taking also very hard. Through the wicketkeeper and through the slip, just hits him on the shin. I think the batsman completely misses that delivery. Isuru with a beautiful spinner of a ball ends his spell with just 2 runs from that over. We're 24 for 1 at the end of the 18th. Savio to continue. So look at the scorecard. It's 18 overs and just scored 24 runs. So particularly when the batters play an extremely defensive manner, as a bowling captain, you can't even set up a field for a certain stroke. So that's the problem you have. Is playing the defense, keep playing the defense, and the only option as a bowling captain is bring all the fielders in. I think that's going to be a very audacious approach, considering the strokes can be played still. But do you think that the environment and the heat has a factor as to why the bowlers are now slowing down? Actually, bowlers are doing really, really well. They have not slowed down, but we haven't seen a fast bowler from St. Joseph Fast College as well, because they don't have that express pace, especially so with us. He's also a medium bowler. Other than that, everyone is a spinner, so it's very tough, especially in these kind of surfaces. To maintain that tempo is really tough. But spinners are doing a really good job. And 19 overs done. St. Anthony's College 24 for 1. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Have It keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. Have a look at this, Yureshka, the fun in the ground. New ball into the attack, Yasif. That's the other side of the big match. You asked for some pace, and in comes Yasif. I think it's a good change of attack to bring in new bowlers, new faces. A very, very back of length delivery right there. Should have been put away typically, but yeah, definitely. Looking at the bowling action of Yasit, I get a little hint of the Indian leg spinner Rahul Chahar with the ball, with the action he delivers. It's very handy to have a right arm leg spinner in the side. And St. Joseph Fast College had that luxury with two of them, Himal Ravihansa and now Yasit.
a sweep down to square leg. Nothing too fancy, nothing too big so far from the St. Anthony's batsman. Just taking singles, putting that front foot defense to work and keeping the ball as grounded as they possibly can. And as I just said that, a full toss not punished. Just a one run. He could have hit that to any part of this ground. So that's a very clear intent and a very clear story told to us that they're not ready to hit. They're just going to play things as low as possible, and I think that's what they're instructed to do. And push it down to long on. Just another single. Bowling a decent spell, Yasid, 4 runs just from it. A little bit of 2 deliveries being a little loose, but I don't think that they were punished well enough for the ball that was bowled. Yasid with the last final delivery. A front foot defense to end the over with 20 overs gone, 28 for 1. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Clinical over from Yasid earlier. Just 4 runs from it. So St. Anthony's right now still trailed by 91 runs. What a shot! Sweeped it. It's got the top edge. Didn't got the timing right. Just got the top edge of the bat. Senuja is a new bowler. Trying to play a little cheeky now after being very cautious all this time, and I think seeing that the time is going, maybe just to save face, bringing in some attack from the batsman over here. Especially targeting the new bowlers as well, so might be a little dangerous, a little disturbance in the playoff area. A beautifully paced off delivery. Did not see that coming. Hitesh. Hitesh being the earlier batsman that we spoke about. 114 deliveries faced in the last innings. Just 28 runs, is it? Yes, 28 runs. But look at that, the way Senuja is bowling. I don't think he bowled in the first inning. But he's bowling with a lot of control here. Once again, 28 in 114 deliveries. I don't think. No way. Takes Just a play it run. out, just play sensibly. That's the only plan St. Anthony's College have at the moment. Kavind Sinadi, Hitesh just keeping the strike, giving each other to play a few deliveries, keeping the front foot defense as clinical as possible, being disciplined. Ends it off with a dot. End of the 21st over. It's 30 for 1.
Yes, it back into the attack. Joe just missing the batsman. Beats the batsman to the wicket keeper, nearly clipping the edge as well. Yasid taking the pace off, giving the ball a bit more flight than Damesh and Himal were doing. A little misfill gives in that extra runs for St. Anthony's. Almost going for a boundary there. That went through him. Extra cover fielder. Himal Ravi Hansa. That kept a bit low, but easily worked away for a single. Now this is what I was talking about earlier, Yureshka, the variation in line, length, keeping the ball different every single delivery, because you can't just bowl the same ball over and over again and expect a wicket, which is what St. Joseph's have been doing for 10 to 15 overs. Again down the leg side. Just a single. So with just 30 minutes to spare in this last session, can they pull off a miracle and get 9 wickets? There's no way. I don't see getting 9 wickets, but we never know. It's a funny game. It's an unpredictable game. But the way St. Anthony's College is batting at the moment, I don't see St. Joseph Pass College getting the next 9 wickets. But we'll see. We never know what's going to happen. Tried to play a cover drive through point, but they wouldn't get much more than just a single. 22 overs done, 35 for 1. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance, because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Senator back into the attack. St. Anthony's trailed by 84 runs. රන්මුසු නිල්මහා සටනේ දෙවන දිනේ අවසන් සැසිය තමයි කොළඹ පිසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවීව මෙලෙසින් දිගහැරෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ අනුව සන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම මේ ඔවුන් පිටම තමන්ගේ දෙවන ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. 36යි 1යි පන්දු අර 22කුත් පන්දු දෙකක් අවසානයේදී අවසන් පැය නැත්නම් ලාස්ට් අවර් තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. ඊටමත් ඉක්මනින් Tamanගේ පන්දුවාර සංඛ්‍යාව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ සෙන්ට් ජෝසප් පාස් කණ්ඩායම. උන්ට අවශ්‍යයි කඩුළු බිඳ දමා ගන්න. නමුත් කඩුළු 9ක් අතැතිවයි තාමත් සිටින්නේ සෙන්ට් ඇන්තනීස් කණ්ඩායම නිසාවෙන් බොහෝ විට මේ තරගයේ ඡාය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන තරගයක් බවට පත්වන්නට ඉඩ කඩ දැන් තිබෙන තරගයක් විත් හමාරයි. කවිඳු සේනාධි සමගින් හිතේෂ් ඔවුන් දෙදෙනා උත්සාහ කරනවා මේ කඩුල්ලේ ස්ථාවර වන්නට. නොයසේ නම් කඩුල්ල ආරක්ෂා කර ගනිමින් මේ අවසන් පන්දු ආර කිහිපය තුලදී ක්‍රීඩා කරන්නට ඔවුන් වේගවත් පහරවල් කරා වනත්නම් මේ ඉන්ෆීල්ඩ් එකට උඩින් පහරවල් එල්ල කිරීම තරම් දක්නට ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ නමුත්
23 වෙනි පන්දුවාරේ නිමව දකිනවා අය අතරතුර ලකුණු 37යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි. ලාස්ට් අවර් නැත්නම් අවසන් පැය තුල ක්‍රියාත්මක කරන 14 වන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වී තිබෙන්නේ. තමත් වේගයෙන් අප පෙර පැවසු පරිදි පන්දුවාර සංඛ්‍යාව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ක්‍රිකට් නීති රීති පාසල් ක්‍රිකට් නීති රීති අනුව අවසන් පැය තුල අනිවාර්යෙන්ම අවම වශයෙන් පන්දුවාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. නමුත් කල් වේලා තිබෙනවා නම් එය ඕනෑ තරම් පන්දුවාර සංඛ්‍යාවක් දක්වා ක්‍රියාත්මක කර හැකියි. නේතන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේමයි කාර්යභාරය සඳහා. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ කිසිදු කලබලයක් නැහැ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටත්. උන් දන්නවා දැන් තරගයේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද කියන කාරණේ, තරගයේ ගමන් කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව. තරගයේ රිද්මය ඔවුන් හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙන්නේ. තනතිර තුල තරගයේ රිද්මය එසේ වුණත් මේ ක්‍රීඩා පිටියෙන් එපිට ක්‍රීඩාගාර තුල රිද්මය එක හා සමානයි. පෙර දිනේ උදෑසන සිටම මේ එක හා සමාන ප්‍රේක්ෂක ඔරවලසන් නැත්නම් ඔවුන්ගේ ඒ දිරිගැන්වීම් සෑහෙන්න උද්දාමයට පත් වූ ප්‍රේක්ෂකාගාර නිරන්තරයෙන් දැක ගන්නට ලැබුණා. එය අගේ කළ යුතු ඉහළින් කතා කළ යුතු කාරණයක්. මහක්‍රිකට් ගැටුමක් තුලදී මේ Tamanගේ පාසලේ ගෞරවය වෙනුවෙන් තරග වදින ක්‍රීඩකයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඒ ගුරුවරුන් සියලු දෙනා Tamanගේ සහයෝගය ක්‍රීඩා පිටින් එපිට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතුයි. ප්‍රථම කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 10 දින් අනතුරුයි මේ දෙදෙනා අතර මේ ලකුණු 27ක සම්බන්ධතාවය. මේ දිනේ අවසන් සැසිය ජෝෂප්පාස් විද්‍යාලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රථම දිනයේ වැඩි ගෞරව දිනා ගත්තේ. මේ දෙවනි දිනය ආරම්භයේ සිටම අභියෝගාත්මක දිනයක් බවට පත් වුණා සෙන් ඇන්තනීස් විද්‍යාලයට. හිතේෂ් සමගින් කවිඳු සේනාදී ඊයේ දිනේදීත් ඒ වගේම අද ඔහු ප්‍රථම ඉනිම තුලදීත් මේ හා සමානම ඉවසිලිවන්ත තමත් අගනා ඉනිමක් දියත් කරමින් සිටියා. නමුත් එය ප්‍රමාණවත් වුණේ නැහැ Tamanගේ කණ්ඩායමට ගෞරවාන්විත අභියෝගාත්මක ලකුණු පුවරුවක් වෙත යන්නට. ඒ අතරතුර මේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව තීරණය කරනවා තරගය අත්හිටුවන නැත්නම් නතර කරන්නට. ඒත් සමග තාබර ක්‍රීඩාලෝලීනි තුන්වන වතාවට ක්‍රියාත්මක වුණු රන් මුසු නීලෙන්ගේ සටන නැත්නම් බැටල් ඔෆ් ද ගෝල්ඩන් බ්ලූ මේ ආකාරයෙන් ඡය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වන්නේ ජෝසපාස් කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේ ඡයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව යනුව ප්‍රීසරා ඕවල් ක්‍රීඩා පිටියේදී දින දෙකක් පුරා පැවති ඉතාමත් හොඳ පාසල් ක්‍රිකට් දැක ගන්නට ලැබුණු තරගයක නිමාවයි මේ ආකාරයෙන් සනිටුවන් වන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් බොහොම සහයෝගයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා ශෛලීත්වය රැක ගනිමින්
කණ්ඩායම් දෙකම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඇතුළුව තරගයට තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දුන්නේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් සමග ඒ සුදත්ය ලබා දෙමින් තරගය ආවර කරන්නේ. ඒ අනුව පුරා දින දෙකක් පුරා පැවති මේ තුන්වන රන්මුසු නිලන්ගේ සටනයි දැන් නිමාවට පත්වන්නේ ජය පරාජයෙන් තොරව. ඊයේ දිනේ උදෑසන කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම් නායකයා ඔහු තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ වගකීම Tamanගේ පිළිවෙත නතු කරගන්න. ඒ අනුවයි යෝසප් ෆාස් කණ්ඩායමට ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමට සඳහා පිටට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්න සිදු වුණේ. එහිදී ඔවුන් යෝධ ලකුණු පුරවක් නිර්මාණය කරා ලකුණු 324ක් කඩලු 8කට පන්දු වාර 79යි එක් පන්දුවක් තුලදී. එහිදී අනර්ග විශිෂ්ට ශතකය ඉසුරු ජයසේකර ලකුණු 110ක් ඔහුට අනගි 6ක් දමේෂ් ලබා දුන්නා. ඔහු ලකුණු 95ක් රැස් කරා. පන්දු යැවීමේදී කඩලු 3ක් විස්මිත සරෝජ් දවාගත්තා ලකුණු 66කට. ඉන් අනතුරුයි පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ කරේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම. ඔවුන් ලකුණු 205කට සියලු දෙනා ප්‍රථම ඉනිමේදී දැවි යනවා. පන්දු වාර 78යි පන්දු දෙකක් තුලදී එහිදී හොඳ ඉනිමක් ෂහාර දෙව්තිලින ඔහු ලකුණු 46ක් රැස් කරා. ඔහුට එහාන්තයෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ. එයයි ගැටලුව බවට පත් වුණේ. කඩලු අතර නිරන්තරයෙන් ලකුණු සම්බන්ධතා බිහි වුණේ නැහැ. පන්දු යැවීමේදී නැවතත් දස්කම් අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා දමේෂ් මතිෂාන්. ඔහු තුන් ඉරියව් දස්කම් දක්වමින් බොහෝ විට මේ තරගයේ වීරයාට හිමි සම්මානය ලබා ගැනීමට වැඩි ඉඩ කඩ තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් බවට පෙන්눔 කර තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ලකුණු 119ක් පසුබසින් සිටයි දෙවන ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම නැවත වතාවක්. ඒ අනුව ඔවුන් මේ වන විට තරගයේ නතර කරන විට ලකුණු 37යි එක් කඩුල්ලක් පමණක් බිඳ වැටි පන්දු වාර 24ක් ඔවුන් එහිදී ක්‍රීඩා කරා. මේ පළවොන් එක නැතිනම් නැවත පිට දෙවන වරට පන්දුර පහර එල කරමින් තමයි ඔවුන් ඒ ඉනිම නිර්මාණය කරගත්තේ. එහිදී බිඳු වැටුණු එකම කඩුලේ හිමිකරු බවට පත්වන්නට හිමාල්ට හැකියාව ලැබුණා. ඔහු පන්දු වාර 3ක් ක්‍රියාත්මක කරා ලකුණු 13කට එක් කඩුලක් පමණයි ලබා ගත්තේ. සමිදු ඉතාමත් හොඳ තරගයක් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල දැන් ලොකු ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය වෙන තරඟ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් අපට දැක ගන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. සැබවින් මමිල ඊයේ දිනේත් අද දිනේත් මේ කණ්ඩායම් දෙත්වයම ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකාරණය දුන. විශේෂයෙන්ම සාන්ත ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලය මේ අපිට දකින්නට පුළුවන් දැන් ප්‍රේක්ෂකයන් මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ ගැටුම වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වුණු ප්‍රේක්ෂකයන් ඊයේ දිනේ සේම අද දිනේත් වුණ ඉතාමත් උද්‍යෝගීවත්ව මේ තරඟය නරඹනවා. ඒ අතරතුර මේ තරඟය ගැන කතා කරන විට අමිල මේ ජෝෂප් පාස් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන් කාසිය වාසිය පරාජය වීමෙන් අනතුරුව තමයි ඔවුන් කාසිය වාසිය පරාජය වීම අමතර වටිනා සාධකයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් ලකුණු 324ක දැවැන්ත ලකුණු පූර්වක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ ඊටම තීරණාත්මක අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා. ඒ ඊටාත්ම තීරණාත්මක අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා මේ කාසිය වාසිය පරාජයට පත් වීමෙන් අනතුරුව මේ යෝධ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීම දැන්ට තත්ත්වයේ එයයි කාසිය මේ තරගයේ ඡය පරාජයෙන් තොරවයි අවසන් වී තිබෙන්නේ. රන්මුසු නීලන්ගේ සටන තුන්වෙනි වතාවට ක්‍රියාත්මක වුණු අප කෙටි විරාමයකට යනවා. නැවතත් ඉක්මනින් ඔබ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected.
නැවතත් ඔබ හමුවන්නේ පිසරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටයි තුන්වන වතාවට ක්‍රියාත්මක වුණු රන්මුසු නීලෙන්ගේ සටන මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර ආතුව නිමාව දැක්කා ජය පරාජයෙන් තොරව පුරා දිනක් පුරා දින දෙකක් පුරා අනර්ග විශිෂ්ට ක්‍රීඩා විලාසයක් දැක ගන්නට හැකියාව ලැබුණා මේ ප්‍රථම ඉනිම සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම ඔවුන් ලකුණු මේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිමේ ලකුණු පූර්වයි දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඔවුන් ලකුණු 205කට දැවී කියා පන්දු වර 78යි පන්දු දෙකක් තුලදී එෙහිදී ලකුණු 46ක් ශහර ඔහු තමයි ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණේ. ඉන් අනතුරු අයවුන්ට සිදු වුණේ නැවතත් දෙවන වර නැත්නම් මේ පළවන එක සඳහා පිටිකරන නිරත වෙන්නේ. ඒ ඉතාමත් ලොකු අවාසියක් බවට පත් වුණා චමිදු අනිවාර්යයෙන්ම මේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමට. සබෙන්ම ලකුණු 324කට පිළිතුරු ඉනිමක් ලෙසින් දැන් කියවුණු මේ සෙන්ට් ඇන්තනිස් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම තමයි අපි දැක්කේ ප්‍රථම ඉනිමේ කෙටි ලකුණු පුවරුව. ඉන් අනතුරේ ප්‍රථම ඉනිමේ වුන් සියලු දෙනා දැවියාමෙන් අනතුරු නැවතත් උන්ට සිදු වුණා පිටිකරණය සඳහා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න. ඒ අනුවයි දෙවන ඉනිම ලකුණු 37කට සීමා වන්නේ පන්දු වර 24ක් තුලදී. අප කතා කරමින් සිටියා ජමිදු මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුල මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුම් තුල දැන් ලොකු ලකුණු පුරු නිර්මාණය වෙන ආකාරය අප නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ ඉතාමත් ඉහළින් අගය කළ යුතු කතා කළ යුතු කාරණයක් විශේෂයෙන්ම ඉවසීමේ පේෂන් සහිත පිටිකරුවන් Tamanගේ දස්කම් පෙන්වීම මේ තරගයත් ඒ හා සමානයි. ඉසුරු ජයසේකර අනර්ග විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ලකුණු 110ක් රැස් කරා. ඔහුට ඒ හා සමාන ඉනිමක් දියත් කරමින් දමේෂ් මතිෂාන් ලකුණු 95ක් රැස් කරා. මේ තරග සාරාංශය කාසිවාසි ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව පිටිට කැඳවනවා ජෝසප් පාස් කණ්ඩායමව. සෙන්ට් ඇන්තනිස් නායකයා හිදී හොඳ ඉනිමක් ජෝසප් පාස් කණ්ඩායම ලකුණු 324ක් කඩළු 8කට මා පෙර කතා කළ ඉසුරුගේ ඉනිම ලකුණු 110ක් දමේෂ් ලකුණු 95ක්. පන්දු යැීමේදී ශහර පන්දු යැීමේදී හොඳ පන්දු යැීමක් නිරත වුණා සනෝජ්. ඔහු කඩළු 3ක් දවා ගත්තා ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන් සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමේ. ඉන් අනතුරුයි සෙන්ට් ඇන්තනිස් ප්‍රථම ඉනිම දියත් වන්නේ. ඔවුන් ලකුණු 205කට සියලු දෙනා දැවී යනවා. එෙහිදී ශහර ලකුණු 46ක් රැස් කර ගන්නවා. මැඩවින් පිත්හාසුරමින් ඔහුට හොඳ සහයෝගයක් ලැබුණේ නැහැ. එෙහිදී කඩළු ලබා ගැනීමෙන් Tamanගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනගි සහයෝගයක් නැත්තම් දස්කමක් පෙන්눔 කරනවා දමේෂ්. ඔහු ලකුණු 78කට කඩළු 5ක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුවයි නැවතත් පිට දෙවන වතාවට සෙන්ට් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමට සිදුවන්නේ පිටිකරණය නිරත වන්න. නමුත් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් සම්පූර්ණ කරගන්නවා ලකුණු 37ක් පමණක් ලබා ගනිමින් එක් කඩුල්ලකට. මේ කාල සැසියත් සියලු ගෞරව බොහෝ විට ජෝසප් පාස් කණ්ඩායම ලබාගත් කාල සැසියක් ලෙස නම් කරන්න පුළුවන්. තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව ඉතාමත් ඉක්මනින් ප්‍රථම ඉනිමේ සියලු දෙනා දවා ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. තේපැන් සංග්‍රහයට තරගය නතර කරන විට ඉනිම කියුනේ ලකුණු 195කට කඩළු 8ක් වශයෙන් සෙන්ට් ඇන්තනිස් ප්‍රථම ඉනිම. ඉන් අනතුරුව ඉක්මනින්ම ඒ අවසන් කඩළු දෙක අත දවා ගනිමින් ඔවුන් මේ ඉනිමට නැවතත් ඔවුන් කැඳවනවා දෙවන ඉනිම සඳහා. දෙවන ඉනිමේදී ඉක්මනින් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව තරගයේ අවසන් පැය අවසන් වෙනවත් සමග නතර කිරීමට විනිසුරුවන් තීරණය කරනවා කණ්ඩායම් නායකයන් දෙදෙනාගේ කැමැත්ත ඇතිව යනුවයි ජය පරාජයෙන් තොරව මේ තරගයේ අවසන් වන්නේ. පිටිකරුවන් විදියට ශතකයක් අර්ධ ශතක දෙකක් මේ තරගය තුලදී වාර්තා වුණා. දැන් සියලු කටයුතු තව ස්වල්ප මොහොතකින් සූදානම් කරමින් සිටින්නේ ජය සංකේත හතිලින ප්‍රධානය සඳහා. ඒ ජය සංකේත හතිලින ප්‍රධානය ආරම්භ වූ විගස ඔබ හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙන නැවතත් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න.
If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Have It keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්.
නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. කෝ ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Havit, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Havit keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today.
If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to win the Rasakanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa patu and a Maggie peppery blast. From Nestle. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1. Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go, 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 go. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න.
we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness, JF Chicken. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation, winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Have It keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Jana Shakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Jana Shakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken.
Oh gosh, look at the crowd. It's the season. That's why. Come this way. Come. Those who spread goodness radiate happiness to everyone around them. Introducing LOLC Finance Credit Cards. Fuel the goodness in you. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Back to when the Rafikana blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery. Rasa patu and a Maggie Peppery Blast. From Nestle. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite. Where tradition meets innovation. Winning the world over. Porcella, the art of sausage, perfected. Rugby spirit is coming alive in Sri Lanka. Get ready for the New Zealand under 85 kilogram team tour of Sri Lanka, leg 1. Watch it live in true HD quality on April 25th at 6:30 p.m. on Pure Sports 1 on Pure TV. You can also watch it live on Pure mobile app from anywhere in Sri Lanka. Pure Sports, dedicated to sports. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go. ඕනම වෙලාවට ෆෝකස් එක තියාගන්න ඕනේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් ඇන්කර් නිව්ඩේල් ගට් එක රෙඩි කරන්න. We've been reimagining finance to create wealth for you. We are Jana Shakti Group, breaking barriers, forging futures. The right chicken spreading happiness. JF Chicken. Savor excellence in every bite. Porcella sausages, perfected over years. From farm to table, our award-winning sausages combine tradition with innovation. Premium cuts crafted through our state-of-the-art process. Whether grilled, skewered or fried, experience the gold standard in sausages. Taste the quality in every juicy bite.
where tradition meets innovation, winning the world over. Pusella, the art of sausage, perfected. In a world driven by technology, one name powers your every day. Powered by creative technology, your trusted technology partner across Sri Lanka. Experience the future with Have It, stylish, powerful, and built for performance. From gaming to everyday lifestyle, Have It keeps you ahead. Reliable printing with Amida and high-speed storage solutions from PNY. Creative technology powering your digital lifestyle. Upgrade your world today. If we asked you who JXG is, I don't know. but you've trusted us with your family's protection with Janashakti Life, grown your investments with First Capital, and planned your financial journey together with Janashakti Finance. Because we've been reimagining finance to create wealth for you. We are Janashakti Group, breaking barriers, forging futures. Harima chicken, JF chicken. Good evening, ladies and gentlemen, and a very, very warm welcome to all of you to our presentation, our post-match presentation of the Battle of the Golden Blues, the third encounter between two highly distinguished institutions, one from Wattala, St. Anthony's College, and the other one from Wennappuwa, St. Joseph Vaz, Wennappuwa. So a very, very warm welcome to each one of you for joining us. And as I said, I must say that these schools have been playing cricket for a very long time, and I've also been told that St. Joseph Vaz, Wennappuwa is the only school that has 6 Olympians that has represented them. So indeed, it's a wonderful achievement for the college, and also indeed a great honor
for every old boy present here. And of course, let's not forget the outstanding personalities produced by St. Anthony's College, Wattala. Now, we are privileged to have a highly distinguished gathering, and let me acknowledge them. Let me start off with Reverend Father Amal Pereira, Principal Primary Section of St. Joseph Vaz College, Wennappuwa, SSP Eric Pereira, Old Boy of St. Joseph Vaz College, Wennappuwa. We have Mr. Hilary Livera, the President of the OBA St. Joseph Vaz College. Mr. Rajendra Rathavel, he is the President of the OBA of St. Anthony's College, Wattala. Mr. Hadley Jayawardena, the President of the Cricket OBA of St. Joseph Vaz College. Mr. Niroshan Pereira, President of the Cricket Wing of St. Anthony's College. We also have Mr. Sanath Fernando, the Secretary of the School Development Society. We have Mr. Suraj Katrusingh, an old boy of St. Joseph Vaz College, the Chairman and the Managing Director of SCK Holdings and Consolidated Private Limited. We have also Mr. Suresh Amarasekara of St. Anthony's College. And of course, we are privileged to have the two principals of the two schools, Reverend Father Priyanjiva Gunratna, the principal of St. Joseph Vaz College, and Mrs. Sarojini Vijay Singha, the principal of St. Anthony's College, and Mr. Ajit Piris, the treasurer of the cricket OBS of St. Joseph's College, Wennappuwa. Warm welcome to each one of you. We are privileged to have you. Right, so as the program, can I please cordially and respectfully invite Reverend Father Priyanjiva Gunratna, the principal of St. Joseph Vaz College, to make the welcome speech. Thank you. Very good evening to everyone. On behalf of St. Joseph Vaz College, Wennappuwa and St. Anthony's College, Wattala, I want to welcome you all, dear Reverend Father, dear Reverend Brother. The chief guest of this evening, Mr. and Mrs. Jayawardena. We are privileged to have here you this evening. Then a warm welcome to SSP Eric Pereira, Division Colombo. We are proud of you, dear sir, a proud Vazian. Then Mr. Sohan Colombo, Vice President, Marketing, Janashakti Group. Welcome you very warmly. And Mrs. Sarojini Vijay Singha, the principal of St. Anthony's College, Wattala. Also, Mr. Hilary Livera, the president of the OBA of St. Joseph Vaz College. Mr. Rajendra Rathavel, the president of the OBA St. Anthony's College. Then a special welcome to Mr. Ajit Piris, the treasurer of the Cricket OBA of our college. Then Mr. Niroshan Pereira, the president of the Cricket Wing of St. Anthony's College. Mr. Suraj Katrusingh, the chairman and the managing director of SCK Holdings. Also Dr. Sanath Fernando, the secretary of the SDC of our college. Mr. Suresh Amarasekar of St. Anthony's College, the secretary and treasurer of the OBU of St. Anthony's College. Then my dear deputy and vice principals of both colleges, the members of the academic staff and non-academic staff, all ladies and gentlemen, and my dear parents and dear students, especially the heroes of both colleges, Vazians and Antonians. At the end, we all have the victory. So
This evening we witness not only a game of cricket, but a strength and the determination in you, the brotherhood. Therefore, while welcoming you all and wish you all the very best, God graces, and both colleges will have, our students will have a great, great future. Thank you. Thank you very much, Reverend Father Priyanji Vagunratna, the principal of St. Joseph Vaz College, Wennappuwa. We're privileged to have you, and thank you for your very kind address. Can I now invite the principal of St. Anthony's College, Wattala, Mrs. Sarojini Vijayasinghe, to address you. Good evening, all of you. The chief guest, Mr. Hadley Jayawardena, and all the other distinguished guests, Reverend Fathers, all the academic staff, dear players, and all boys, parents. So it's a pleasant evening. It became pleasant with the blessing showers of Almighty God. So I would like to thank Almighty Father firstly for giving us a very good weather during the 2 days. Secondly, my heartiest congratulations towards the Vazian team who won the first innings. Congratulations, dear Wattala, for winning the first innings and being able to carry it again over the Ma'oya towards your hometown. As we started the first encounter, first Battle of Golden Bulls, between two provinces, western to northeast, northeast to western, and between two districts, from Gampaha to Chilau. The trophy started to flow over the districts and province, binding two societies, two communities, together with brotherhood and friendship and all the brotherly joining feelings. So it's nicely happening. If I go through this nice event, the big match, from a helicopter view, actually, I see the most characters who helped the Vazians to win. Can you guess? It is our team. Kavindu Vihanga and my loving Wattala. You tumble over the oval ground from one corner to the other corner, from other corner to the beginning, with the ball and bat. Altogether not exceeding 25 or 30 players in this nice oval, while creating a nice platform to all the community who gathered here to have nice events around the ground. I think
They enjoyed very much having nice artworks on their lovely cheeks, the small ones, and the parents and teachers with sweet dancing, and the old boys with music and everything. Mostly our Antonians, they had everything what we can achieve from a big match, except the trophy. I hope you will work very well in the future to make this nice golden trophy moving from here to there, from there to here over the Maoya. Our Antonians, most of them came to me to help our team if they achieve 50s or centuries, to help them. So I can remember that. I invite all the cricket lovers of Antonians to join your hands with the academic staff of the school to develop our cricket, because our Putala are very, very good heroes. They gave us a full 2 days full of enjoyment. Thank you, Mage Adaraniya Putalata. Not going to waste your time much more. I have to specially thank my teachers who brought our students out of the boundaries of our school with biggest responsibilities and moving them again to their lovely parents' hands without reporting any incident, with good discipline. I love you, my dear staff. You're always my greatest strength. If someone of the old boys saw some difference in St. Anthony's College, that is the strength of my staff who jointly strengthened me at that venue. So here's a big applause to my lovely staff. Why you want to applause? Come on. Okay, you may thinking that I am taking much more time. But finally, to make this nice event, it is the Old Boys Union, OBA, who worked hard. So, all the hard workers here, I make a big thank to all the Antonians and also for the Vasians for working very hard and making this event very much attractive and dynamic. That's all what I have to say you. I spoke this much because I want to say all the Antonians goodbye as I am moving to my retirement. Thank you and God bless you. Thank you, Madam Principal, Mrs. Sarojini Vijayasinghe of St. Anthony's College, Wattala. We were told, we heard you saying you're going to retire. We wish you a very happy retirement, and we pray that you will continue to serve and support the kids. Thank you very much. Right, ladies and gentlemen, it is time to thank our sponsors. And I can tell you that no event can ever be a success without sponsors. So a very, very big thank you to all the sponsors, starting with our title sponsor, Janashakti Group, and a special mention to Mr. Kalum Veerasinghe for the role he played.
We also have our platinum sponsors, JF Chicken, Pusella. We have Sajiva Conveyor Works, SCK Holdings. We have our gold sponsor, Dialogue, Coca-Cola, and Ceylon Bank. We have our silver sponsor, Nestle, LOLC Finance, and Surya Resort. And of course, our media partners, the Derana TV and POTV. A very, very big thank you to all of them for supporting this great event. We all know that big matches are so important, and it's great to see St. Anthony's and St. Joseph Vaz playing a big match. So talking about the importance, I like to talk to two young gentlemen from St. Joseph Vaz College and St. Anthony's College, Wattala, Shane Dominic and Kavindu Senadira. If you can please come up, we're going to talk to you. Congratulations. අපි සිංහලෙන් කතා කරනවද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවද? හරි අපි කතා කරමු. අපි දෙන්නත් එක්කම කතා කරමු. මොකද හිතන්නේ big match එකක් ක්‍රීඩා කරලා කැප්ටන් කිරීම ගැන? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි අවුරුදු ගාණක් එකට ජව ස්කෝප් වෙනුවෙන්. අන්තිමට big match එකක් කැප්ටන් කරන්න ලැබුණ එක මට ගොඩක් සතුටුයි. ඔයා මොකද? ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ගැන. සපෝට් කරපු ඔක්කොටම ගොඩක් thank you. මේ ටීම් දෙකටම සුබ පතනවා. මේ තරගාවලියේදී ඇන්තොනිස් කණ්ඩායමට මේ කප් එක ගේන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. හරි. මට කියන්න සාමාන්‍යයෙන් පාසල් තරගයක් සහ බිග් මැච් එකක් අතර ඔබට දැනෙන වෙනස මොකක්ද? විශේෂයෙන්ම ඔබේ පාසල්වල ඔබේ සහෝදර මේ ඉන්න ශිෂ්‍යයන්, ඒ වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන්, දෙමව්පියන් මේ සියල්ලම ඉදිරියේ ක්‍රීඩා කරන විට කොයි ආකාරයේ පීඩනයක්ද දැනෙන්නේ? සාමාන්‍ය ස්කූල් ටූර්නමන්ට් මැච් එකකට වඩා මේ ගොඩක් වෙනස්. ස්කූල් ඕල් බෝස්ලා ඒවම ස්කූල් ළමයි ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක බලන් ඉන්නවා. එතකොට චූටි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඒත් ඒක අහුලන්නේ නැහැ. කියන්නේ සතුටක් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් කටි ඉස්සර සෙල්ලම් කරන්න ලැබෙන එක ගැන. වාට මටත් සතුටුයි මේ වගේ තරගාවලියක් සෙල්ලම් කරන්න ලැබීම ගැන. අද කතා කරොත් ඔබේ කණ්ඩායම මේ සුවිශේෂ දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකයන් ගැන ගොඩක් මේ පන්දු රැකීම් වලින් තමා මේ තිබ්බේ අපේ ටීම් එකේ. කවිදු විහක හොඳ මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා. මම සුබවතන කණ්ඩායම ඉදිරි මේ තරගාවලියේ. වාගේ මගේ කණ්ඩායම ඉසුරු ජයසේකර ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඒක අපේ ඉස්කෝලේ පළවෙනි ඉතිහාසගත වෙන ශතකයක්. ඒ වගේම දමේෂ් මදීෂාන් ලකුණු 95ක් ලබා ගත්තා. ඔහුට ශතකය අහිමි වුණා ලකුණු 5කින්. ඒ වගේම ඔහු පළවෙනි 5ක් ලබා ගත්තා. තව හිමාල් රවිහංශ විකට් 4ක් ලබා ගත්තා. මම අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. බොහොම ස්තුතියි. මෙතනට එනකොට ඔය දෙන බය වෙලා වගේ ආවේ. දැන් hina වෙලා යනවා. Right, all the best. Thank you sir. Right, big thank you and a big round of applause. A big round of applause to the two captains. They were quite nervous when they walked up. They thought that we were going to talk in a language that they're not going to be comfortable, but thankfully they've done well. Right. It's time now for our awards presentation, and we're going to present the Best Bowlers Award. Can I respectfully invite Mr. Suresh Subramaniam of St. Anthony's College, Wattala, to come up here. To give away the Best Bowlers Award, Mr. Suresh Subramaniam of St. Anthony's College. Can we have you here, sir? And the best bowler, ladies and gentlemen, comes from St. Joseph Vaz College. It's Damesh Matishan for a match bag of 5 for 78. Thank you, Mr. Subramanian. Right, it's time now to award the best batsman. Can I invite Mr. Suraj Katurusingha, the chairman of the SCK Holdings, Mrs. Anusha Tisera, assistant principal of St. Joseph Vaz College, Wennappuwa, and Dr. Sarat Fernando, the secretary of the SDC. Can I please have you up here, please?
I believe Mrs. Anusha Tisera. All right, here she is, sorry. Right, ladies and gentlemen, this young man has achieved something really special. He, I believe, is the only centurion in the series so far, and that is a very special achievement indeed, no doubt. 110 of 151 balls has to be a special effort, and he hails from St. Joseph Vaz, and it is Isuru Induvara Jayasekara. A big congratulations to the best batsman of the Battle of the Golden Blues third encounter. Congratulations indeed to Isuru Induvara Jayasekara. Thank you to the presentation party. Thank you very much. Right, now the next award is the best fielder. Can I invite Mr. Raju Ratnavel, the president of the OBA of St. Anthony's, Wattala. Lovely to see Raju after a long time. He was a wonderful left-handed bat in his time. And lovely to see him. So the best fielder, it's been presented by Raju. It's Chetan Dilsaru of St. Anthony's College, Wattala. That is the best fielder, presented by Mr. Raju Ratnavel, Chetan Dilsaru. Thank you, Mr. Ratnavel. Right, it's time for the Best All-Rounders Award. Can I respectfully invite Mr. Hilary Livera, the president of the OBA of St. Joseph Vaz, Mr. Ajit Pirish, the treasurer of the Cricket OBA of St. Joseph Vaz, as well as Dr. Ajit Fernando, professor and consultant. It is time for the best all-rounder. The best all-rounder is always very special. He can bat, he can bowl. He can hold his place as a batter, he can hold his place as a bowler. And in this case, 95 runs and 5 for 78 from Joseph Vaz, Damesh Madhisan. Third encounter. Thank you very much, presentation party. Thank you. And time now to invite Mr. Hangolge, Vice President, Marketing Group. And he will present the man of the match. And guess who the man of the match is? Any guesses? I like to hear you. Any guesses? I can't hear you. I don't know what you're saying. What it is? College Wennappuwa. He is also the man of the match. Outstanding game for this young man, Damesh Madhisan. Very, very special moment. Very, very special game. Right, ladies and gentlemen, now we know that the next is the winner's trophy. Normally, the winner is decided an outright win, but I believe Joseph Vaz College is holding on to the trophy. So, can I invite the party to present it? Mr. and Mrs. Hadley Jayawardena. Of course, Mr. Jayawardena is the president of the Cricket OBA of St. Joseph Vaz, and another wonderful cricketer in his day. Had the privilege of knowing him personally. Then, can I invite the principal of St. Anthony's College, Ms. Sarojini Vijay-Singha. Also, Father Priyanji Vagunratna, the principal of St. Joseph Vaz College. SSP Eric Pereira, can we please have you also? And Reverend Father Amal Pereira, principal of the primary section of St. Joseph Vaz, if you can please. So we're going to start off with the certificates. The trophy will be given later. So Father will nominate a gentleman or one of the distinguished guests to give away the certificate. Can we call the St. Anthony's team to come forward and receive the certificates? If you can come forward.
the Antonians Wattala team, please come and receive your certificates. With the captain first, the others can follow. If you can come quickly, please. Let's give them a round of applause. We heard the principal of St. Anthony speaking so highly. What about the others? The whole team, please come. Right, these are the certificates given away to St. Anthony's College, Wattala. Well done to them. Very proud moment for every member of the team as well as for the college. St. Anthony's College, Wattala, receiving their certificates for participating in the final. Congratulations. In fact, it is big match. Congratulations. Right, time now to invite the St. Joseph's College Wennappuwa team to come up and receive their certificates. Please come. We have just given away the certificates, and as I said, the trophy generally belongs to the school and wins the game outright. We know that the series is locked 1-1 with wins to both schools, but I have been told as the trophy remains or is being held on to by St. Joseph's Wennappuwa, it is the captain of St. Joseph's Wennappuwa that will receive the trophy. So can I invite the captain of St. Joseph's Wennappuwa to step forward and receive the trophy. Well, I've been told that both captains should come forward, so can we have both captains coming up? The trophy is shared, but St. Joseph's will hold on to it. Let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. Well done to both schools, very well played. Well done to everyone who organized this great event, this big match. And that is the conclusion of our awards presentation and this event. All the best and have a very good evening. Thank you. අපි සරාවල් ක්‍රීඩා පිටියේ තත්ත්වය එයයි. ඒ අනුව තුන්වන වතාවට පැවති තුන්වන
රන්මුසු නීලෙන්ගේ සටන ඡය පරාජයෙන් තොරවයි අවසන් වන්නේ පුරා දින දෙකක් පුරා පැවති මේ තරගය. ඒ අනුව ඡය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන්නේ ජොසප් පාස් කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුවයි ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් මේ තරගයේ ඡය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කරගන්නේ. මීට පෙර ප්‍රථම වතාවට පැවති තරගය ඡය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වුණායි. ඉන් අනතුරුව පෙර වසරේ පැවති තරගය ජොසප් පාස් කණ්ඩායම කඩලු 10කින් ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව වර්තමාන ශූරයින් බවට ඔවුන් පත් වී සිටිනේ. අනුව මෙවරත් ශූරතා කුසලානය ඔවුන්ගේ පාසල වෙත ගෙන යන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊයේ දිනේ තමයි මේ තරගය ආරම්භ වුණේ. එහිදී කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ ජොසප් පාස් කණ්ඩායමට එරෙහිව නායකයාට එරෙහිව සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම නායකයා ඔහු තීරණය කරා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමේ වගකීම Tamanගේ පිළිවෙත නතු කරගන්න. බොහෝ දිනා කල්පනා කරා එම තීරණය නිවැරදි තීරණයක් කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම ඒ වෙන විට පැවති ඒ කාලගුණික තත්ත්වය සහ ඒ තනතිරුවේ ස්වභාවය අනුව. නමුත් එය අභියෝගාත්මක තීරණයක් බවට පසුව දිනේ අවසන් වන විට දැක ගන්නට ලැබුණා. මේ ප්‍රථමින් මේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් වර්තමාන ශූරයින් ඒ ජොසප් පාස් කණ්ඩායම Tamanගේ සුරතා කුසලානයේ සමගින් සමෝචාරූපයකට පෙනී සිටින ආකාරය ඔවුන්ට සෑහෙන්න වටිනාකමින් වැඩි මහා ක්‍රිකට් ගැටුමක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. එෙහිදී පිතිකරණයෙන් ශතකයක් ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා. ඒ ආරම්භක පිතිකරු ඉසුරු ජයසේකර. ඒ වගේම දමේෂ් මතිෂාන් පන්දුවෙන් සහ පිත්තෙන් දස්කම් දැක්වුවා. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ලකුණු 95ක් පන්දු යැීමේදී කඩලු 5ක් ලබා ගැනීමෙන් මෙවර තරඟමාලාවේ වටිනාම ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා. ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩාශීලීත්වයක් දැක ගන්නට ලැබුණා සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමෙනුත්. ඔවුනුත් මැනවින් Tamanගේ තරඟ රටාව පෙන්눔 කරා මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමකට ලැබා දිය යුතු ඒ උද්වේගකර තත්ත්වය ලබා දුන්නා. මේ තරඟ සාරාංශයේ කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ වාරයේ ජොසප් පාස් කණ්ඩායමට ලබා දුන්නා 324යි කඩලු 8යි යෝධ ලකුණු පුරාවක් ඔවුන් නිර්මාණය කරේ. ඉසුරු එහිදී ශතකයක් ඒ වගේම දමේෂ් ලොකු අර්ධ ශතකයක් රැස් කරා. පන්දු යැීමේදී විශ්මිත කඩලු 3ක් තබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පිළිතුරු ඉනිමේ තරම්ම සාර්ථක නැහැ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමේ. ඔවුන් ලකුණු 205කට සියලු දෙනා දැවී යනවා. ශහර ලකුණු 46ක් එහිදී නැවතත් පන්දුවෙන් Tamanගේ වගකීම ඉටු කරනවා දමේෂ් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඔහු ලකුණු 78කට කඩලු 5ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුවයි පිළිතුරු ඉනිම නැත්නම් පළවන එක සඳහා දෙවන වතාවටත් පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සිදු වුණේ සෙන් ඇන්තනිස් කණ්ඩායමට. ඔවුන් ලකුණු 37යි කඩලු 1කට තරගය නතර කරන විට ලකුණු ලබා ගැනීමේදී හිතේෂ් නොදවි ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සිටියා. ඒ වගේම පන්දු යැීමේදී එක් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා හිමාල් ලකුණු 13කට. ඒ අනුවයි මේ රන්මුසු නීලෙන්ගේ සටන ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම අප ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි මේ පාසල් දෙකේම ඒ විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලයට. ඒ වගේම පාසල් දෙකේම ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් සහ ආදි ක්‍රීඩා සමාජවලට ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ වගේම පාසල් දෙක වෙනුවෙන් තමන්ගේ අභිමානය වෙනුවෙන් තරඟ වැදුනේ ක්‍රීඩකයන්ටත් අප ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. තමත් හොඳ තරඟයක් ලබා දීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම පියෝ ටීවී පියෝ ස්පෝර්ට් නාලිකාවන්ටත් ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි මේ තරඟයේ සජීවකරණය කිරීම පිළිබඳව. එසේම නැවතත් අප ඔබ හමුවීමට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ හෝමගම සහ ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලයේ කොළඹ අතර පැවැත්වෙන Battle of the Blues and Maroon තරඟය සමගින් ඒ එළඹෙන 29 වෙනිදා SSC ක්‍රීඩාපිටියේදී. එසේනම් SSC ක්‍රීඩාපිටියේදී live action production යටතේ නැවතත් ඔබ හමුවේ බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමුගන්නවා අපි සරා ඕවල් පිටියේ සිටිය ප්‍රාර්ථනීය සිළු දිනාට සුවදායි රාත්‍රී